Neki, pa če ga boš potem res imel to za cel stream. Brat. Evo, sem kliknil. Let's go! Epski kid. Ne, dej no, to je res fair. Brat, mogoče na konca. Na koncu sam pini v chatu. Ne bom! Dej no. Na. Če boš reč beta, ne. Ne. Dej, ej no. Jo, klepet. Kako je epsko. Chat. Big finale. Big finale. He took a chance to not I'll promote. stream That's actually a big deal for Rizon. That's how you know how serious that was for him. I meant didn't promo. A gledam Aussie Antics ali Pro Fortnite? Kaj bo? He'll take it off. Fucking insane. Yo, chat, yo, Gapi, yo, Renko, kako ste? I'm excited, dude. I'm excited. I mean, there is no question who Pete's the biggest fan in the stadium is. Yo, Kabuki. Chat, kako ste? But it's cool to hear from all of the players. I think my favorite response there had to be Kako ste? Dobro. Super. Okej. Sky and Scroll. Kdaj se začne prvi game? Zdaj se začne game. A boste komentirala? Ker je Fortnite lan tako globoko. Ne sprinta, ne, drop mape. To je Loki Aura. Ja. A ne, kje bi jih pa imeli na hologramu? Yo, Sorry, fucking. Yo, Intrix, yo, Sphinxi. Chat, finale. Zdaj je prvi game. Kaj te to delaš to? Kva ta dva ustvarjata? Ti to gledaš, Roker? Brat, kva ta dva se tepeta? Brat, ti rabo pomagat. Brat, ti rabo Lokina. Oh my days. Kaj se bi zgodilo, če bi eno sam stavil, primil to fucking trophy in sam pobegnil? Nice, Kabuki. Sam se če research. Drugače res ne vem. Evo, cheats. Peterbot. Le kako gleda kamera. Don't fucking expose my shit, bro. Ja, bro, stop it. Tamo modar super light. Crazy. Yo, Ivo, yo, Tini. Zakaj tako zoomajo, glej? Ja, res, prav na njega. Poor guy. Predstavljaj si, da pridejo do tebe in te pozumirajo faca. Nos noter to kamero. In ti potisnil kamero noter v gobet. Tini. Kam brat ima pobarvane lase, kada je Ronaldo. Respekt. Laminija male. Gled to. Od spred ima pobarvano, od zadaj pa. What kind of haircut is this, look? Pred hecov tam pa za hec. Ja, se to. Bratovi lasje so v zoni. Chat, ne vem za koga navijam, po mojem navijam za... Fucking na sebi, gled to. Za Tenija Sharka, ali pa Peterbota, ali pa Koda. Pač vse to so pa tudi najboljši, tako da. Yo, Zununi, kako si, brat? Bro, to sam pridejo in te začnejo snemat. Ja, to tako vidim. Kaj tako gleda kamero, kaj moj? Ja, res. Kaj je ta side-eye? Bar right. Gapik doma, XXXXL, Super Mario mousepad. Holy side-eye, ta je res daleka po aura farmo kamero. Flipping crazy. Če ne Peter bo zmagal, se slečeš na kameri. Brat ne bo zmagal, ko gre stavt. Kdo pa bo zmagal, no poj? Sky pa Scroll, ali pa Vab Malibuka, moj prediction. Pol pa Cold. Kdo da hell je ta Ank? A ni to tako komentira, zakaj kle gor? Ja. Bro's not a part of the team. Kaj ta dela kle?
had this giant Hey. conversation around Vico being Ja. Kar prelešli I'm a noter. little bit nervous. Ivo, tukaj Karimov, ta je res. Played incredibly Klej bodo well. začeli petarde, kada je If we have Vico, svetovno who's an prvenstvo. experienced person kind of coming into an environment like this who is able Brat ima to 2 drop mapi. play well, I think they have to be a shoo-in for top 5, and then obviously I'm kind of rounding out my predictions with some NA teams, Cold and Rapid. Now they're uncontested. A misliš, da ima makrote? Way too good of a team to kind of place outside of the top 5 for me personally. Brat, and for both ta ga moga. best Ja, po mojem, IGL da ja. in the world as he's heard, and then I Lega, remember ko ignorira kamero. Lej, kje je kamera, v njegovom nosu, pred monitorjem. strategy's not gonna work on a stage like this, Ja. but I think Vendar- Ej, hvala za ta zoom. Dej, lahko vidim še njegov DNK. A lahko še v njegov nos gre s kamero, please bro. Kaj, a to ta človek, ki hodi naokoli, kaj s kamere? Ja. Kar en random. Mali buka? Fucking crazy. A ja, to ti prediktajo, kdo bo zmagal. Ok, dobesedno. Tam ima še tako najboljši list. Razen, da Shark ne zmaga. Brat, če Shark zmaga svoj prvi LAN, je dobesedno Peterbot, sam pač ni. Ni šans, da prvi LAN, ki greš, zmagaš. A? Pri 15 letih. 14 je. Zgleda po 12. You can't ever count out Acorn, and Acorn in that upper bracket. Then you have 2 bad games. They had pretty unfortunate zones as well. A lot of those zones were pulling down to that south, so it just seemed like they got better. Kabuki, throughout the kofeinska day pijača. at actually dealing with those south zones. So as an EU fan, if I put my Bro, EU bias hat drinking on, I'm Monster. quite scared of Acorn. No. because They could be lifting that trophy at the end because they are Fucking just that good. monkey and boy. Acorn is just that good at leading. Ali brat žveči 67 centno proteinsko ploščico, brez nutrinske vrednosti. Kako svedu, kaj? Ja, Renko, te ni je Slovenc. Kaj sem slišal, tvoj fucking tale je plasten... fucking tale plastic Povedal rap. ima fucking grizem plastiko, brat. Ja no, to veš, da si nam bad. Kva ima ta Fortnite? Aj ta tough, aj ta hudi tough. Lega, tale desno dol. Koliko jih ta levan, glej koliko ta višji od one, bro, what? Ta ni šans, ta stoji na nekaj. Glej ta, glej koliko jih towera down. Klipsa, gledaš? Klips, halo. Ja. Like, high difference, brate, high ground, tu ni mid ground, ta je pa low ground. Crazy. Hvala, Rene. Če bi jaz bil lahko tam. Fake Shack je napisal. Gapi, alright. Še kill so ni Fortnite version. Veno, kak ima brat haircut. Bromo tako Ma kaj, to oni dežnik. čakajo v pregame lobby? Ja, ne, na Spawn Islandu. Ja, na spola... Peterbot to nekaj ne dela, 100%. Bro se je pogovarjal z onim tekom, zato niso še startali. Peterbot ne delajo cheati. Ja, bro. Why is my fucking locking not working? What is it? Kaj sve, ki nisem videl? Kako je to... Kako lahko tebi normalno igrajo? Glej kakve kamere in vse imajo na fucking monitorji. Tako, vedno imaš feeling, kot da te nekdo gleda. Ja, brat. Po moje te briga, če si na Lana. Ampak ja. Svegzi, ki imajo custom. Oni so tako na Spawn Islandu, pa ti, ki spectatejo, ali ti ownerji imajo tako gumb, da startajo bus. In se pol spawna bus. Oni so zdaj na Spawn Islandu. In freebuildajo. Sej ponovadi daj pokažejo, preden se sploh starta bus. In je tako cel Spawn Island po freebuildan. Tako 20 minut so na Spawn Islandu. Je to tudi Yo, kaj, Seni. Kaj dela, pa če mu kaj dela. Nosanje, okej. Ama no really res tako velik nos. Lega. Na desni. Kaj pa je? Ni no really kuj tu vmes. Ne vem, ampak no really je Loki God. On je kuj tu, ene tako v chapter 3 se mi zdi. Ne vem. Sneakily looking good in a way that I think a lot of people now are starting to look and say that day one performance, Nico said he was nervous, they played with so Brat, much ease, ejo. and it was so We are not letting this slide. The LA side of things, Taco, I'm liking Cold and Rapid, Okay, man. so Cold and we are Rapid, disqualifying there's them. something about GG. the aura about them that
Ora, Brat, kaj ta ogromen... zavoha, če mu kdo kempa obuščil, okej, kapi. Brat sploh nima toliko velikega nosa. Savage ni hvala, ne. Chat, če bo kdorkoli v novi sezoni kupil Battle Pass ali pa ta typical gamer pickaxe, prosim uporabite moj kod Rokerfna v item shopu. Prosim. Pa za novo sezono bom tudi naredil giveaway za Battle Pass, verjetno. Huge money. Yo, bar. Lej na Spawn Islandu, lej koliko je pobildan. How bro feels after studying the drop map? Gled, ker to si prav na pixel fucking... Lej koliko je sprebildan, bro. Cel Spawn Island je refarmen. Yo, Da pa hodi na... hvala za Nuni, brat. Hvala ti, če si res kupil. Top 10 respect moments. Okej, Ivo, brat. No smo do monitorja. Alright, bro. A si kdaj mislil, da lahko nekdo usa svoj nos za crosshair IRL? Ne. Nice bar, a si kupil z moje kodo? Okej, upam da si res. Evo, tamo bo spet bomo zoominu v glavo. Dej ga, posnem ga, kar ga še nikoli nismo videli. Evo še tega, Akira, Kurama. Tata zgledata še najbolj nonšalantno. Tata gledate, kada igrata FIFA. Takle ga tryharda, tata zgleda, kada mi bo ukradil paysafe. Thomas HD. Ali bo brat spet drugi. Temu ne dela neki. A ni Thomas Kuito, brat? Ne, ni. Ja, je. Ampak je še kar na Lana. Alright. Nos za crosser, ja res. On tako prav IRL-oh. Tako, na sredini screena ima nos. Predstavljaj si. Okej, Ivo. Vem, da je pametno, ne? Chat, lajkite streamu, vsi, ki ste na streamu. Jaz ga še nisem lajkal. Svegzi po mojemu tako ne dela nek program. Tako Discord ali pa mu ne dela miška ali pa ne vem. Tomu, Peterbatu. 200 lajki, ja, hvala. Borja. Chat, za koga vi navijete? Za onega, ki zmaga. Kdo mislite, da zmaga? 12 tiger je, by the way. Sam ne vem, če je 6 tiger danes, pa 6 tiger jutro. Brat, ta vadil ima to kavre. Cel stadion se začne dret. Lega. Brat, tvoje tako šolsko sliko, kad se slikaš. Sam tako maha. Hey, thank you, bro. Shoot him right now. Sky and Scroll. Sky and Scroll, okej, sta zmagala na EU. Tako da iskreno, po statistikah, mogoče so rabili restartat. 14 minut že zamuja. Kva da fuck jaz gledam? Lej, oblečena v banane. Bro. Levnga šestresnega, brat. Ta zgleda, kada je v zaporu bil že 12 let. Zakaj je tip oblečen v banano? 8 igre je. Oh my god, ja, po mojem res 8, ja. Si res. Sam si mazil tako enkrat rekel 12. Semik, ne, nisem. Kaj njegov aim? Nisem videl. Brat je res oblečen v banano. Oh my days. Brat, jo, kva jim ne dela zdaj. Men se bo zmešal. A ja, so njeni. Jo, taj. Aimbot. Mogoče ima aimbot po
so ga zdaj menali. Lega, official. Lej, izgleda tako policaja. Tle mu fiksata PC zadnjo sekundo. Komu, Peter bo to? Bor, ne vem vse. Nobenega sem tako enega. We always talk about what's happening on the map, in the game. For a lot of these players, this crowd, their energy is going to be vital. A je to prvi lan, ker ni Tysona? They're going to need Ne, drugač Tyson ni kvalil na ene Global X, to se spomnim. Tako 2.24. Se mi zdi ni kvalil, ali 25, meni se da 24. Make some noise. Predstavljaj si, da se en zadere, maksimum harda. Clips. Clips. Alo. Brat. Okej. Klipsega. Brat imajo bombe. Pa še lučke, pa še zastavo. Rene, a to v Fortnite govoriš, a? Real or cake? A se to misla? Holy banana. Bro, tako 10 folka oblečeno banana. Taj, jaz sem super. Yo, Filip. Svekzi to bo trajalo še 22 let. Ja. Okej, Rene, ja. Meni se da jaz dobim tako 3 ali 5%. Tako da hvala chat, če karkoli kupite z mojo kodo Rokerfna v item shopu. Najbolj se vam splača, če za novo sezono kupite z mojo kodo. Daj, ja, to so zdaj prav finale. Yo, Lenko noob. Chat, lajkite stream, tisti, ki niste, ki ste zdaj prišli. Lej, kako izkačejo. Kva je tam neka babica? Lej. Bro. To je mama od nekoga 100%, bro. What is... Lega. Kva izgledam? Zamujajo 2 uri. Svekzi, ne vem, brat. Nimam poma. Yo, Mox. Ja, Lenko, brat, kup si. 500 V-bucksov je. Najmer že nima za 500 V-bucksov. Ta Amar klele klip farma cel stadion. Bor, malo ja. Sam ne tok. Let's go! Prva igra! Get hype, boy. Oh, shit. Sploh ne vem, kdo se kontesta. Okej, first game. 8 igre, ja. Klipsa, si tukaj? Brat, ni tukaj. Fokus. Tomas. Kva? Ankon? Ja, banana, vidim, ja, prva igra. Okej, Lenko, brat. Good luck. Ja, chat, znala zmagam. Trust. Yo, Igor, hvala za 3 evre. Chat, W v chat za 3 evre. W, Igor. Let's go, man. Nič ne slišam, ko vam tukaj na glas stream. Oh my days. Oh my. Reason 1-1. Dobar, Allah ti pokaže kako spon. W v klepet. A se sliš stream, ali? A se sliš dovoljno glasa, ne? Flixi. Power, resign. Oh. Ja, OC. Australija proti EU.
Brat, hvata dela, tako sploh streljivni, no. To get the momentum going. Not going to be an easy team to go up against, but that is how Svek si lahko. play things out of spawn. Brat, Kabuki, kako je lahko prepotih? Gledaj, vidiš, tega imam na max. A ni na glas to, ali? Chat. And so the opportunities to actually escape this north side position Yo, Shumix. not there. And this was already a POI where we didn't really need more Spanish thrown into the Brat, Kabuki, poli ste slišal, veš, kako je to na glas zame. teams to come to a Vino je mrtvo. things are heating up. Not just at Krv. Latte, here at Battle NA, Central, FNCS Winners, proti King BR, Middle East. Oh! Oh my god. Vino pa krv. Game 1, umreta proti Middle East ekipi. This is not what they planned for, What the hell? not what they prepared for. We spoke to Benno and he said we just need to Chat, če ne slišite, oh my god, brat. as possible. But no amount of mental preparation can Holy prepare fuck. you for a shot like that, Taco. King just came ready Bro ga je here pokakal, today, what? clearly riding off a little bit of momentum even Ritual. from those matches yesterday. Oh my god. That victory Oh. royale, and what could feel better Pullbox. confidence, but Nalu, that's also going to be Ni a big šans. strike here. Ritual's out of this. First and Ne bomo ga rebootat, alo? in the NA Central Ta bo double can, ja, double can je. Cooper. are down and out in game 1. And here comes the third party coming in, Reed and Cooper. This Ja, is beži. the team we thought would be a part of all these exchanges of surprise Ja. third party from Nalu and Rainy, but they're going to do a lot of the heavy lifting for Reed and Cooper. And I think they know that he's a solo, at least for now, so they're trying to put the pressure down. They're trying to at least get closer and closer to this elimination. It's not just about the points, it's about the storm surge as well. Reed's definitely looking to chase this one down, but for Cooper, that's who I really got in the back of my mind. 2023, everyone wants to kind of rule that land championship out from him, but the fact of the Clips matter se končno is, nazaj. Cooper's here to prove Ja. there's a reason why he won Okay. that, and he's still got First what it game. takes. Yeah, and they're going to continue the hunt. We're seeing the effects of Latte landing. Nalu, even when you think you're worrying about the players in the POI who you're trying to fight, there's always potential Cooper Reed. for someone sitting up on them cliff tops. Thomas HD. Shot Oma. inside, Thomas and Focus. Kurama. Crap here south of Riptides. Yeah, this one's going to be tough. Oh, crap. Even if you start off uncontested, doesn't mean it's going to remain Oh, that way. shit. Kira and Kurama are To trying to quite come double over and kill-ta. crash the party, but Focus and Bežita, Thomas, they got okay. some early game shots. That's going to help their early game surge. Give them a Okay, little bit Svek, of zdaj bom freedom. pogledal naslednji game. That they instantly disengage off. Chat, They like don't the stream. wanna fight this We'll unless see. They absolutely have to. For Thomas, for Focus, it's about the little victories that they're looking to stretch into a mile. For Thomas and Focus too, they just know how this one tends to play out. Triple contested is just not worth it. Somebody else is always going to come into the mix. So Sky scrambling around. Battlewood Boulevard has just not gone favorably at all for any of our major champions for Yo. EU and NA. And it looks like it was the Brat mu je Omzo cel recept and napisal. Josh Oh, hela. that played spoiler. Scroll I Omzo. Scroll. They have played their game so Typical gamer skin mata. Chat. Typical gamer je na Twitter napisal, da kjerkoli duo, ko oba dva nosta Typical gamer skin, če zmagata igro, jima da $10,000. Clips. Halo. Jo, brat, s kom sem jaz to vkala? Gapi, alo pošljaš link od Discorda za Shumixa. Chat, si se joinite v Discord server. Oh my god, Canada dead. One of those moments where you really want to make sure you don't overheat if you are in Victor V and Kanada's position, but we'll see just how that changes up in game 2. Ta je mogoče. Ok, brat, ni treba pospemat. Vsega, fant. Nice. Hvala za ta link. Sam 50-krat se grabo poslati. pivotal game to see where Peterbot's mentality is at. We saw on day 1, game 1, he jumped into a Peter fight bot too imel easily. 6000 damage-a v upper bracketu. Last year in Leon at the Global Championship. In 3000 ga je dobil v eni igri. On the stage here today. Bro, what? From underneath, it doesn't look like it's gonna work. That's Kiduo and Werix. They get pushed out. Mini Low-key Pilo and crazy. Spoon, they're gonna go ahead and take advantage and take control of all the pieces from underneath, forcing them further and further back into those tunnels, cutting off one of the only Zanimivo. exits towards the top side of the map.
And that's gonna Oh, make them make fuck, a padel decision here. bom dol Do you stola. want to continue Ah. to fight for the spot inside, or do you Oh. want to try to travel through one of those tunnels? Camping out the teleporter. Ja, Gapi, or po moj bo. Finali can Se ena lead dosta to some prenosila, pozabil sem že positive kdo. eliminations for any other players that might be struggling, looking for an Sam, escape Loki, from če imaš gor typical gamer skin, ne, pa hočeš šteti $10,000, pomeni, da si nek noob, ki potrebuje ta denar. A veš, kaj mislim? In pol se te nasprotniki bolj bojijo. In pol te bodo raj fajtal, ka pa nekoga drugega. A veš, kaj mislim? Viko na search base-u. Nice, kabuki. Hvala, Filip. But after Vico said it on day one, I was a little nervous. You saw how he played on day one? That didn't look like he was nervous. Now they're here in Championship To je neba. Sunday, uncontested. Let's see what they can do. The key with this duo is we know Hvala, Books. individually they will have great solo performances. Masivno. If they can piece things together Masivni search and base. bring that synergy, Akira pa Korama kempata. fight for the lobby. Splashat bo tarabla in bo vedel. They didn't get what they were after. Ja. Trying to see they get some elims on Oh my god, Focus and Sky. Tom is over by Riptide, so they Aj, scroll venture back mrtev. towards Battlewood Boulevard. And Scroll je mrtev. remember, Aj, se res, na kempala ste ga, Jomsa that was a pa. duo that helped out Akira and Kurama making it here in the first place, so it comes as no surprise that maybe some of those strategies might work against them. Ja, here Gapi, today. sam. Kakor vidim, Teni ga nima, no. There's always the risk when you are successful as Teni. pro have been. Average Teni play. Crouchamo. Success of his own here. Just kind of looking at the mini map, wondering. Teni. Is Shark even Dvojno v at? Slovenija, Almost chat. like that Peter Box-esque Aurora situation Teni ima where he's ime. lurking by Ja, himself. pol veš. Maybe he's just trying Pol to veš, get da je v out of organizaciji, ki mu elimination. plačuje več kot tvoja Get družina, opportunity leti here vmes. in the corner. One shot on the Demon, Masivno and that 45 ding. we call a little success. You get the damage, Zgolj šala, you just klips. keep it moving. Finally, we see where Shark was at, on top of the wonky land. Lej, kje je ta Shark, lej, kje je ta Shark. A vidiš ta search base? For Ha, Dinesh and Dom, nice. A vidiš? fly on the wall situation. Brat, klips to! More than chuffed. Kaj ne naredim? Ja, vidim. I think it was a great way Pizdes. that Shark and Teeny split Ne, the nisi videl. responsibility of approach. You let Teeny Tam je do all the AFK sneaking šokolo. around, and Glej you ta got the search bird's base. eye view off that surge tower, so you know that you don't have to worry about actually Za being spansom. challenged right away from a third party. Minori and Darkos, though, Zjoki se, bro. outskirts of the map. Liam It's and Jace, FNCS time. Lock they in. had ample opportunity to showcase exactly what kind of fighting capabilities they were able to pull it out in yesterday's competition. But these are some big teams coming into play here on the global stage. And these are two teams that we're going to be seeing interact Ja, with each other Kabuki, quite a bit today. Both of Twist them called. potentially tied hand in hand. For Liam and Jace, Jace Okay. in particular, this is going to be the toughest lobby he has ever Chat. played in. Hasn't played. Tu je nemogoče dobiti klele search. Evo, brat, sam Vadil pride na zaslon, pa vsi začnejo ploskat. Is this aura? I know we haven't seen the full map yet, but I don't like where that one's going up towards Wonky Land, up towards the mountain on the north, and this is where, if you're a team, Taco, I Clips, would kot ti imagine pišeš, you're fant. gonna have to start preparing Jo, for the Wafelček. endgame and what's to come. Kaj to? So, but for Yapko and Panzer, they're trying to see if they Kaj can misliš s shut tem? out Nalu and Rainy from even making Double that pizza? approach. They want to see if they can try and utilize some of this early storm. Urilo game. dolazi carryaš 8 kosov pice, v enem steko. Will be dropped the moment V gameu they očitno try ne. to the escape, so that's gonna Dobro, be ta the Javko je first dobil kar elimination eliminacijo. confirmed here, and for poor Nalu, despite having two elims, Res ga, Kitajca. he's got two Unlucky, bro. scrappy, and now he's just trying to see if he Bro can is not outlast winning this what one. Yapko and Panzer are. And this is clearly Ja, Wafelček, a big gledaš part of Yapko and Panzer. profesionalni Fortnite turnir v Nemčiji, Lan. Was playing aggressive towards Nalu Vse early regije. in Latte landing. Igra More of the same from this duo. top 50 duotov na celem svetu. A repetitive story between these two duos today. I do like this vision from Yapko. All right, and Lenko, Panzer. calm down, The buddy. engaged zone is moving all the way towards the west. You can just stay in front of a lot of the teams. You can turn around and do exactly that. What he's Okay, doing. moja napaka, Wafelček. Backtracking, getting Sorry. surge, and just Sorry, keeping it brother. going in a progressive manner over towards the zone. But you got to be careful because it's not only Nolly that you have to worry about. Am It's ti cold and skušal, a? rapid as well towards Painted Palms. Kaj ti ni jasno, Yapko and fant? Panzer, I don't think they realized that Cold and Rapid were actually sneaking about.
Brat, začeli so buat. That's crazy. Ja, Tomas je malo pečen, veš. Kako če veste, da solo, tega ne kijete? Kaj si lupajo? Zakaj bi ga kijal, da bi izgubil srč? Tukaj te enkrat pampa, pa izgubiš igro. Za 50 000. Vaflček, Teni je edin Slovenc, ki igra s Sharkom. Iskreno, zdajle sta kar dobro pozicionu. Zdaj so finale. Uncon sta. Tako da ona dva imata potencial zmagati. Oma! Minus 200. Ali je to 1v2? Ne. No, bro. A si videl, kamo Tomas naredil? Ne, iskreno nisem. Gledal sem v chat. Videl sem, da mu je double edit na glave. Full boxu ga je. That's crazy. Ivo, ne vem. Nimam tacga salama knowledge-a. Ne Linko, on ima neko strategijo, da farma chat XP. We're not trying to rattle the hornet's nest here. Chino and Pablo. That's how we're starting today's highlight reel. It's going to be a fun A game. Tukaj je Srč, toliko pomemben. Looking to begin. Kaj je tvoj najljubši sok? Oh my god, eliminacija za Skaja. Nebo in zavitek. Moj najljubši sok je po mojem tako brejska ali pa nekaj. Ali pa jagodni sok je lovki dober. Tako najbolj. And a late rotation into the safe zone when needed. Yeah, that's got to be a good heads-up play by Sky, not only to get his teammate back, but he able to get eliminations, but they're getting jumped on right now. 400 above, Troll trying to answer the call underneath. He's going ahead and taking a little bit of height advantage, not trying to give up any advantages in a fight like this. They're the only two teams this Glam. Oh my god. They're going to use it to disengage, but Sky turns back, gets one knock, gets the elimination. Oh my god, druga eliminacija. King. Kako sta sploh ubila unit, da tukaj umr od zone? Če sem slišal. 700 oba fucking chillata, kje sta ona dva v zoni? Bro, kje sta ona dva? Damn, dve fucking bombi ste usala. What? With the shockwave, they realize, hey, we've Drugač ne, sam se ti splača. Ampak tako dve bombi, veš koliko je to? Ja, ponenče bi prežela, če bi... Ja, se ne bi preživela, se to je fora. Pa tu zdaj ne bo to sploh mogla preživeti. Oh my... Brat, vsi, ki so zdaj umrli, sploh ne vem, kdo so. To je kar enkak to bo. Pablo Wingo, nonchalantni. Last we saw them, they were chasing down Koda and Victor V, the NA West champs. Now we see them 500 above the damage. Ja, Sky je umrl. Vse above Surge sta. Vse sta izgubila, ker sta bila v zoni. 200! Ne! Ma pico, chilla. Igraj zono. Ja. Okej. To sam papa medkit pa kosa pice, pa rab solo klačat. Bro, to je vsi serverajo, to sploh ne moš nič narediti. Shark pa Teni sta kle pa rifto dol. Nista najbolj, okej, zdaj se healata. Tipi izo 4 splaše, okej. Trees cold, rapid. Lowki sta stajkana. Oh my god, ubijeta ih. Ja, chillata, bro. To sam farma takle Surge. Ja, nice. What the fuck, jaz gledam, men bi se zmešal. Pa še kill je dobo, plus 4 točke, massive. Oh my days. Cold po moje... A? Cold ain't winning. Bro, Cold wina vse. Ne, ne bo. Ja bo. 10 bo. Ni to 10 bo. Se viš, da je najboljši on. Jo, a te nek. Cold je lovki tako dosti dober. Tako kar dober res. Bro, tako kot Peterbot, če ne bilo Peterbota.
Jo, tehnik, gledamo lan. Viko, eliminacija. Epsko, ploskarje. Aplauz, aplauz. Voice crack. 2 kila, oh my god. Ni šans. A je Peter živ? 2 kila. Ho, Peter bot je živ, se mi zdi. Lan pomen, Falcon, Polo in Peter. kako meni že, Lan je local, nek local, neki pomen. Ne, ne, tehnik. Pač tako LAN kabel. LAN se sam imenuje, ker pač LAN je tako pojem za neki, kar je na istem območju, tako pač, ne vem, kako bi razložil. Tako krešava je. Ja, local administrator network. Ampak pač se imenuje LAN. Reče se LAN, ker pač tako se vsi imenuje. Zdaj če scroll to klača, ne. Reason 101A. 200. Na cringe. Nemca bil, unlucky. Teni wina. Bomo videli. Teni ne vem, kje je zdaj. Kva, a to je tu spet replay? A ni only cringe bil, bro, what? Kako je tam spet cringe? Drugega cringe je bil, očitno. Ja. Gle, on ga na high groundu. Vadil! Come on, bro, do it! Above! Oh boy! Brat je pojedel pico pred njegovo faco. Glowki chillata, sam refresh. These monumental moments where they need to show exactly how far they can take it, but Rapid, Cold, doing a great job controlling a little bit of a less occupied layer, and they're always looking to punish the backside of zone. Bojo, I see him, bro. Demo zdarm, što nam 20 pik. Bojo! Oh my god! A Peter bot je dead? Ja. Imagine da vina solo. Ne moreš, ne moreš. Dobi si na en se šoka, pa te zadane 190, brez da ti lokarko. Evo, Bolc. Ne, no really reason. Ja, evo. Nekdo bo šel gor, 100%. Mali buka! Mali buka! Ne grete gor, bro, what? Brat holda high ground na globalih kot sola. Aj to aura. Damo sam farmo placement zdaj. Ja se ja, dvokler ne umre. Evo, pump. Zdaj da pobegant. Alo, gledal high ground. Popa, čak. Halo, spectatori. Brat. Hold. En kill, 15 buildov, 10 buildov. Pula ima nazaj. Evo moru Polo. Teni na high groundu! Slovenija! Slovenija! Oh my god, brat, dobi se na winata game. Winata game. Sam tole bomba gledata. Ne more iti gor. Ne more iti gor. Glej ta high ground, a mi ti zabaš. 200 metrov. Holy fuck. That's crazy. Top je nice. Dobi si na zmagata. Razen če gre Cold. 6 mi buildi, ne more. Cold, 1 HP. Vrži bombo. Dead sta. GG. Oh my god. Scroll! Še kar nju. Oh my god! Cypher buildi. Holy shit. Absolute cinema. Že odveš kdaj, bro. Ja, vem, od une zone, ko sta rotirala not. Tini, drop dol, Shark, morski pes. Top 6. Kurama. 200.
Lejko imata ta dva pik zaradi kilo, bro. Oh my god. Brat! What the hell, jaz gledam, vsi imajo toliko velik pik. Ti imajo že več pike, če bi vinal game. Še več, holy fuck. Drugač zdaj ni nujno, da zmagata. Ja, grifaj se. Ti ni zmaga, chat. Massive. Tini Shark, 1v2! Slovenija navra. Oh my days. Holy shit. Absolutni kino. Nonchalant. Samo rotko da mi to to. Sploh se nisi zdrnil nič. Kako je tough. Kako je brat tako nonchalanten. Kako tega haircut kot dobro se? Zdaj kako ga to Tini javra farma. Normal, oh shit. Yo! White bro arma faring. Chat, lajkajte stream. Brat, sam nekaj ne bodo čakali 20 minut med igrami, jel? Prosim, reči ne. No, it looked perfectly clean. The game was full on easy mode. We pulled every zone and yeah. Dobili Sloveniš. Did you get lucky though when the zone pulled down the mountain? Yeah, we did. We got lucky with zones. Do you need to get lucky again though in order to win more? No. Okay then. Oh shit. Shark, I'll just ask you one more thing. Is there anything you'd like to say to this crowd here in Düsseldorf? Lej kako oba dva avra farmata. You'll win this, okay? I think Düsseldorf Lega. heard you loud and clear. Who is letting little bro being tough? English, my dom. A ni od tipa bad times day. Go to sleep, bro. Go back to school, bro. A misliš da hodi v šolo? Ja, v osnovno šolo, ja. Ja misliš da hodi? Ja, hodi, ja. Meni je kar zalegala. Superca. Fanta. Chat. Ne vem zdaj, a je 3 minute sam pauza, a kdo ve slučajno? Tini je drugi. Bro, ni šans, da sta vinala game, pa sta druga. Pogledamo leaderboard. Oh my god! Yo! Prvi, 11 kilo sta imela. No evo, vinala sta game, pa sta 15 pik zadi. Druga z 11 kili. 5 kilo sta imela. 5, tu da sta jih imela 11. Če, tukaj so kili 4 pike, 1 kila 4 pike. Zmagala sta game, s 5 kili pa sta druga. Holy shit. 11 kilo. Tu je 44 pik iz kilo. Ja, Darko, te nije Slovenc. Tu je 44 pik. A viš koliko je to? Kje kaže, kle? Da sta sam 20 pik dobila od kilo. Ja, res. A viš koliko je to razlike v kilih sam. Holy shit. 65 novin. Dobiš 4 40 bomb. Oh crap. Oh my days. Hvala za 2 evra igala. W chat. Chat, like the stream. That is crazy. Kaj je ta sound, brat? Brat, ne vem. Sky je isto top... Bro, ni šans, da je on top 5 kvala. Mislim, top 5. Sky je solo klačil top 6. Kako je brat to uspel? Yo, lola. Ja, tehnik, se res ne bo to imela. Peterbot, se res. Fuck Peterbot. Ne, ni tok dol. 17 je. Ah! En kill! What happened to Peterbot? What happened to Peterbot? Ampak tako je šlo, če sem v seriji in dropa tako... On bo sam dropal bo eno igro 22 killov. Pa bosta fucking na konc top 2. 100%. Ja ne, serija, kratko, 20 kilo, to je že fucking... 20 killov je, kada zmagaš game. 80 pik, več, kada zmagaš game. 80 pik, ja. Če dobiš 20 killov win, je isto, kot če si zmagal game s 5, pač. Je tako 150 pik. Fucking v enem gameu. Ni v enem gameu lih tok. Aja, ja, drugače je. What? Ja, je. Sfexi Peterbot, ja. Peterbot je 17. Pixi 19. Flixi Chap 23. To so... Kdo je zadnji? Gremo pogledat. Ah, no shit. Middle East. No shit, nismo ne kdo to.
Kakac. Veno pa kar v 48. Jajks. Bro. Viktor V in Kanada. Evo ga, FNCS winner, by the way. Brat, alo, gled to, 48. place, zmagata FNCS na NA Centralu, 47. place, NA West sta zmagala, Kanada pa Viktor V. Čokolino, stop inviting me, bro. Ta dva OC sta bila druga v grindih, pa sta zadnja. Aj ne, ta dva sta kvalala iz OC-ja, dobi se nov finale. Pa sta zadnja. Peterbot je 17. Pol Sky in Scroll, ki sta zmagala Evropo, sta 5. Bro, what, zanimivo. Kitko Kami. To je crazy, ker Teni ni vinil ni tega FNCS-a, ne nič, pa bo kar vinil v globale. Ja, se veš, da je on... Pa član. A ni... Ne, Teni še ni zmagal Pro Grandov, a? Ja, ne ni. Čep, taj Teni zmagal Granda, ni. Vem, da je s Čepom, sta bila tako tretja. Pa tako vedno je bil. Ali druga sta bila. Čakaj, prosim reči mi, da... Čep. Naslednji game je čez 4 minute. Chat, bomo danes sam gledali stream. To komentirajo tudi vmes. Pa sam pišite karkoli v chat. Se lahko še gledamo leaderboard. Acorn pa Bolt sta dosti dobra. 3 kile. Največ kilo ima to zaenkrat, ja, Darm pa Demos. Ta dva isto, ko Sky in Scroll igrata na low groundu, pa sam dobita vse solo kile. Vsi solo ti, ka tečejo, ka so homeless, sam ubijeta. Bro, 4 pike na kill. Chat, vsi, ki ste na streamu, lajkite zdaj stream. For free, please. Ne, kabuki, po moje Teni 8 igre. Torej, če jaz računam, po moje, če Teni naslednjo... Aja, čakaj, da pogledam. Sam sekunda, chat. Oh, fuck. My bad. Bam, bam. Čakaj, chat, kdo je poslal že fucking drop upa. Evo. Sekunda. Brat, kva se bi ti poslal? Svegzi. Ok, imam upa. Vrede. Bam. Mimo vrste reklama, super. Ok, to je mapa. Teni Shark nista kontestana. Kar Veno nista... Ki sta ta Darm pa Demos. To je pomembno iskreno. Luki ne vem kam landata. Bro, what kje? Kam da fuck landata, halo? Darm Demos. Sem gor. Oh my god. Chat, ona dva landata sem in Shark pa Teni v wonky landu, kaj je uno kolo, se lahko fizz šokvejeta čez kolo in jih udrine direkt na njuno glavo. To bosta 100%. 100% bosta zadnjo igro, če bo ta druga šla in bo ta sam fully double killa. To bo crazy. Oh my days. Sam tukaj jim jumpata jih kadarkoli hočeta. Anže, Peterbot je 17. na leaderboardu. Pa landa samle. Peterbot iskreno landa na najboljši POI v igri. On ima tukaj rift, pol tukaj neomejeno rift samospona, pa še une, da lahko loviš ribe, je to sezono, da dobiš kar lajki gane. Pač... Tako najboljši spot. Kabuki, kaj in-game? Kje misliš? Aj, bro, bi baran, midlan. Ne, kaj govoriš, Kabuki? Šumik, sekle drop mapa. Evo, drop mapa. Na noble practice imaš. Se je, v pogovor je poslana že, Šumix. Dobi si na tom je, pa klikneš na link. Yo, Gregor, ko si? Anže na 17. mesto je. Bor, ni časa, bro, neki. Evo. Zdaj je skoro naslednji game. Dobro, lahko nekaj ti jepat. Pa lepo, ki good boy hosta naslednji game.
their solo clutching ability. And look out for that from both sides as well. Both of them are so good individually. Ok, kdo še kam landa? Sky Scroll landata sem. Tukaj imate Surge Base, Vena. Vena je fucking 48. Focus pa Thomas HD 46. Bro, what? Kriminalo. Andreja, danes so finali. Nuti. To je še tak, sploh ti ne poznam. Skyjump pa Momsi sta tako kao redo iz Francije, pa sta shit igrala. Cooper pa Reed. Cooper je zmagal Global se v 2.24 z Merotom, pa sta 36. Kami je 32. Panzer je 31. Še vedno gledaš ta leaderboard, ok? Yes, bro. Tako zanimivo. Tako je zanimivo. I Omzo pa Josh Reilly, 24. Ja, Andrzej, zmotil sem se očitno. Zdaj so naredili, da je 8 iger v enem dnevu. Reason. Evo, 22, 16 pik, 2 kila. 22. Vadil pa ena nad njim. Alright. Peterbot, ta lev. Ne vem, kdo da fuck je to. Twij Cringe, ta Scarishon. Mali Buka pa Viko. 15, s 3 kili. Loki sta slabo. Aj ne, Clay še, oh my god. Clay, OC team, top 11. 11 z 2 kiloma. Kdo je tema pustil? Kamo nadaljen da ta? Kako lahko to OC team dobiš sploh spot? Bro, what the hell je? Chat, kam lenda Alex, pa... Alex pa... tale... Sem. Levo dol po mojem, a? Desno. Majman. Bro, shut the fuck up. Calm down. Calm down. Fortnite? Ninja. Ja, tle so sami Nemci. That's crazy, chat. Demos pa darom, bro, če ono do inata, pa tudi ne vem. Masivno. A bodo startali game, ali... Ko sem jaz to odprl neke fucking... Ej, Chat. izklopil sem si monitor. Ej, super. Chat, pridem tako nazaj. So that first game, they might be trying to stake their claim upon that high ground. Of course, we saw Shark and Tina. We have seen them doing that as well over on EU, so they're no strangers to that position. It's just a showcase of how many teams are capable of going for it and holding it, so it's going to be really interesting. I love to see as well Fukun and Mini Pollo in 9th place representing Asia. We're sitting in the top 10. Let's keep bringing that heat right now. Also, Vico Malabuka, a little bit of slower start, right? Currently in 12th place, but again, I don't want to get too crazy, right? That's just game number 1. Obviously, 8 games is the first time we kind of had like a format like this, but it's a little bit of slower start than maybe we're used to, Mini. Maybe we're used to seeing this. What do you think? Yeah, it's a difficult one for these guys. Again, you know, they probably would have liked to have made the most of this game, considering it was the northern pole. So it's like, yeah, they were looking pretty good. They had a good storm surge going into this end game. They were picking up a lot of those eliminations. They crucially couldn't pick up those refreshes. Look at those eliminations so far away. And ultimately, this is what we were talking about earlier and yesterday with Vico. No builds. You have to try and make these plays happen. And if it doesn't go in your favor, Vivid, that's when things can start to crumble. Fortnite's so hard, man, because like we turned into these guys POV wise, what was it like 9 zone? It looked like they were like playing like second height. It looked like they were kind of poised to once again, you know, win that game, but you tune into them just Ich bin back. and they have run out of resources right Alex now. starta tyle igra? Top 15 is what is going to qualify you to global championship, and I cannot believe I'm saying this because we kind of brought up the point. Alright. Je Tyson ni kvalo. To sezono ni kvalo. Pa ne igra. Sploh ne vem, a igra. Ni dober igral. Zdaj bo quital, po moje Tyson. Skoraj že v bistvu. Just about got through in that low bracket. They were that 19th team that qualified on through, and I was speaking to Alex yesterday night in the hotel, and I was saying, you just about made it through. How are you feeling about tomorrow? You've done it so much. And he was like, yeah,
we got some strats cooking. We got some things under wraps. We haven't shown Alright. all of our cards yet. And he, being the face of OCE, like he likes to talk about, he needs to make these plays happen, and of course, looks like they're working out so far. Yeah, man, that's a strong start, even in 14th place, right? We saw a little bit of Scary as well as Sayaz. They were kind of starting to compete for the high ground. Didn't quite go their way, but again, that's just game number 1. Even got a little couple moments there with Akira and Kurama. Dude, there's just so many names packed up into a single lobby. After game number 1, how are we Full box? Feeling good. I mean, what to flies under the radar for this duo specifically a lot of the times, double controller. Clips prediction na naslednju igro zmaga Teni, ali ne? Jasno. Difficult, or at least, you know, not so common for controller players to kind of find themselves any success in Fortnite competitive. Bro is not winning. We always see those breakthrough performances. Kurama and Akira picking up a top 4 that game. Obviously, they're going to be feeling kind of good about that. Stopik. Izdanega gamea. They're kind of expected to land Crazy. all the way to the south side of the map with that zone. Perfectno ima The topik. north side, you got to imagine that we can Fast. do much better than that as well if the zone Bam. is a bit easier for them. Bam, bam. Where the Ninjas. Calm down, calm down. Going to be able to play all 8 of these Where games the out. knee? Yeah, French favorites, these guys. I mean, a lot of the French fans, you can see them on the screen, you can hear them most Danny certainly zmagal as prvi well. game, veš? In the crowd, they are a Danny. team that a lot of French fans are having their eyes on. And Shark, in nista niti prva, ker ima 11 killov. In kill je 1 pika. Ali ne kill je 4 pika. Demos pa Darm. And it's good news as well for Shadow Pika and sta dobila Virgo, who I 44 mentioned at the beginning of the iz show. killov. If these guys of Akira Kurama don't do so well down there at the south, we have seen them landing to that South Frigid Fortress as well. So for Shadow and Virgo, opportunity on that stage as well. And I love that rounding out the top 10. Acorn and Bolt, we interviewed him at the start of the show. Ja sveg se po mojem bude. Imagine da Shark zmaga. Po mojem ni tu ne fucking niti trofija ne mora da 7 games to go. Don't get crazy, but there's still a lot of job or work to be done, rather, but I like seeing them in that top 10. Yeah, I would imagine Acorn right now is probably kicking himself because, again, we kind of talked about all of the teams that land up north. Filip ti rabijo tehnični čas, da samo vse dela. Da pol ne rabijo restartat. Pa že ti, če komu ne dela. Ker pač vse je logično. Jesus me bane iz Masterclass. Always got something ready. Yeah, especially in Major 1 as well. We've sort of seen historically with Acorn winning Major 1. This Major third place in Major 1 over in NAC, so maybe it's got like a little bit of an asterisk. Yeah, we won Major 1 The owner of the website has maybe they were banned saving it for the summit, so really great start from those guys. I'm not too concerned if they do get some south zones as well. They have that massive launch pad that's Pump, pump. drop spot as well, so I'm sure they would have been looking back at how they could use that in pods, but this is a team we expect to see in plenty of these entrants. I love that. Can we just double back for a moment? This 8-game format, obviously being in a situation where the first time in possibly a while, possibly ever, we're seeing 8 games. So many players are used to like the 6 games, you know, and even with the 6 games, it's difficult, right? You drop a game, you're like, oh, that much harder to kind of climb up and reach those points. How do these 2, which just sounds so small, just 2 extra games impact the lobby? I actually think it's going to be a time thing more than an actual like quantity of game thing, because there are tournaments around all the time. You know, when you're kind of like in an open stage, you are allotted to actually play like 10, 11, 12 games, whatever it may be for that specific tournament. So they know how to kind of play numerous amounts of games. However, those tournaments are usually restricted to like 3 hours. And if you think about 6 games over the course of the lane environment as well, that's usually kind of about 3 hours. I think just the time, right? It's going to be a long time up there on the stage. Čet da pogledamo Faxitija, masivnega. Everyone's going to do it. Hope Cal put the chat on. A pa Ozzy Antixa. Ozzy Antix. Every football player, every single person Dobar, that knows ko all tepa. these famous people and stuff, and I'm like, I got you, that's cool, but he went out for like 20 minutes, dude. Why is that kind of a tough Fortnite shirt? Why do I want that? Yo, can I get that Pug Fortnite shirt? Yo, That can actually is drip. Can I get Jacob's shirt? That's fucking sick. Alright. Okay, Tacos is tough too. Tema kar odmeva. Hers is tough too. Yeah, no, yeah, I know, genuinely is. I just like the shirt. I've Oh, seen that before. igra. Massive. Let's go, Tac. Masivno. All he can think about is EU right now. You should have seen my reaction when I saw that whole top 5 was EU. I mean, things are Koliko ima ima tako 10 sekund manj deleja. action on the way with game number 2. Okej, druga igra, chat. Lajkite stream. Please, please. Oh my days. Ali bo Peterbot zmagal, ali bo Teni zmagal, ali pa Scroll, ali pa Darwin Demos. Insane solo clutches,
huge elimination games like Darman Demas just had. We've had Cool. a Aura, man. cinematic first game already. And I'm definitely in it for more. In that last game, we kind of saw cold and rapid, not necessarily contested, but a good portion of the lobby already rotated on over. Oh my god. They made it evident, though, their Oh, intentions Australia. for hype, but we'll Proti talk Nemčiji. about that at a later moment because Ne! Chat Flixie, they're about Pa. to get the party started here at Niso. Flixi je dobil shotgun. Kako je še... Oh my god. Bad aim. Najdeš je tega drugega, GG, dead. Brat, kaj sploh landa je na njo? Bro. Ja, nice. Lega. Ah. Oh my god. Brat, ga sem zbrisal. Bro, zakaj sta sploh hle gor na odru? Ono da bo to sam spectator event. Top 10 funny. It's going to leave a lot to wonder for game Epski 3, kit. but now Pump, Epic Clean Games up. might have similar success and they find it Nice. quick eliminations to kick things off. Now opens the door. Epski This kit is s what dvema they do kiloma. next, because they're definitely gonna be Eliminacijama. looking to try and apply some pressure over towards other parts Crazy. of the map, thinking wonky land, but maybe even lurking elsewhere, pushing further north. Yep, contested drop. That's how Epic will Brat, get the kaj ti first Middle East elimination playeri delajo? hero. Sees focus across, and they now kind of use their numbers to go ahead and Bro, sta bila 1v2 na cive pištolce. Epic Realm Pump have been on a journey from wonky land to riptides to now this split drop here. Cooper, Reed. And as we tune into Cooper and Reed, you will notice 8 točk. eliminations between the Kaj, 2 kilometra že? down the Asian duo. Rainy, Nalu landed on them and will be regretting that as they will watch the rest of the Nos, game Rayleigh. on that stage. Oma. Rizan, Bildi Rizan. Ja, Bildi. Bro is dying. Oh my god. Everything right out of the gate, surviving with 9 HP. He is blessed here with a second chance at life. You see, there's two Koji brat to teams preživel? directly nearby. We know 2 teams are north towards Latte, and with so many more towards the west. I'm not sure where no one reason are going to get their loot from. He can't afford to even take Bro, to je najslabše, ko imaš 10 HP-ja, pa nikamor nima za loot. Sploh ne veš kaj da narediš. Sploh po tem lobiju. Kija jo? Toda heli je Damo. Pa Kazi. To so OC. Ne, niso. Little bit of a spoiler to je even. Their Brazil, intentions so. were clearly to Ja. mess up Focus and Thomas. Yeah, I mean, it's interesting to see. Oh my god. W, Thomas HD. O, te da sta se poklinala, Tomas. We've seen Focus and Thomas make lurk plays like this all season long, and this might just be a successful one as the fight ensues. As Focus and Thomas What? hooking in. They're ready to take control of the fight. Hari not prepared for the damage above. Oh my days. And it Doma. might just be Focus and Thomas's fight to win. Vse sta ubila. No match. Vse. Will go down. Nice. A great start Robert, to the pač game res for naredil Focus and Thomas. prediction website za That's Fortnite exactly what tournament, da Focus bi and to Thomas šlo. needed to, but the message had ne already vem. been sent. The rest of the lobby now, they have it red because Thomas is just finding so many crucial moments. Is very bro a early gambling on. site? He's got that rhythm going strong. Na trackerju, Lenko, ne vem. Mogoče ima neki private, ali neki, ne vem. I think Thomas and Focus knows they Ne, need a točno. decent game here to go ahead and Bojo dead. Peterbot, 1 na 2 situacija. Oba stalov. Peterbot. Oh my god, Jure. Chill. Jurko, ne mi likat, brat, ti imaš ko 5 sekund prej delay. Poglej ti Ozjan. Oh my days. Ne. Brat, ne mora tega klačat, ni šans. And now we will learn which version of Peterbot are we going to see in this competition today. He's already in 17th place after that first game. Not what Tale kar rage anybody beta. thought one of the Peterbota. uncontested teams in this game Ne upata ga would fajtat, land. fucking aura. Joseph and Izzy, they're going to let the dust settle. They're going to let Peterbot possibly get away as a solo. But how do you give Peterbot this much grace? You have him isolated as a solo. You are Bro, to bi strong žital od enega. for duo, and yet they just don't feel like the juice is worth the squeeze. Evo, dajmo because zdarm. they recognize Free search. one-man Demish Dajmo ga že already kija. on the move. And we always talk in EU about how there seems to be a lack Ja, of prejšnjo respect isto between Kiju, pa je teams umrl. here. Izzy and Nosif And it's central. respecting Peterbot. They know what he can do when you give him enough time and space.
Lega. Bro, to so vsi homeless, 0 healov. To sploh... confidence boost to propel themselves for the rest of the game, and I don't think Veno and Curve will get lurked on and make that same mistake too many times. We heard it live from Veno himself just the other day, though. Most of what he intends to do in a Ja, svega finals za sebe. lobby he hasn't brought to light yet. Jerko, ne smeš spoilati, prosim. Ne bom gledal Ozzy Antixa, bro. So many of their plans kind of ruined just having to constantly engage with these teams south of the map. A team who doesn't need to do much as far as adaptation goes. They've been successful all season long, playing their game how they want to Scroll, gledaj koliko sta stekana, bro, holy shit. 32 points, 52 points solo clutch, I should say. Tega rabta sem skijat. Ja, ne spoilati. Sam tako ne povedati, kaj se zdi, lahko rečeš ko oma. Sam pač ne fucking povedati, oh my god. Svizi, 145. Oh my. Yes, bro, sure. Farmer, crazy. Thank you. Thank you. They get the zone pulled on over, which means they have more time to work with. You would think so, but another Lenko, brat, kaj se s tabo dogaja? Peter Bota imaš za profilno, kaj star 12 let. Pa prosil za Robuxe. What went wrong? Cold. Low-key tough. Kak je to search base? Deck. Idva WC camp, pa tam ne. Noben ne bo šel čez WC. Yeah, and I think everybody's kind of feeling the pressure of that game number one. Storm Like Surge triangle, really dictated how teams were able to play. If you were below that damage threshold, you almost had to be a magnet to a fridge and push yourself against the first team that you saw. And so now, with one game already under their belt, you're seeing teams kind of play a little bit more passive. 85 alive here in Zone 3. That means it's going to be dangerous when it comes to Surge. Okay, Lenko, bro. Pa gledaš to, stari, brez veze. Brat, polo, pejdi, spat. Kaj si rekel? Pejdi spat. Kaj But si this is a rekel? team who understands how to play within the congestion. We've seen them do it all throughout the season. Kaj si rekel, če bolj ne obroč? A bit of a Če bolj si. rematch between Focus Thomas. Focus Thomas, though, they'll be happy with how their game started, not desperate for damage in the Ta Kira pa Kurama sta kar spawnala loot. No, niti ne, dva. Oma. Bert, kako na kontrolerju to sploh zadaneš? Jaz pa ne vem, kako lahko zadaneš na kontrolerju. Z enim prstom. To moraš imeti crazy prst. This is a tough situation to be for this guy. Not only do you have to catch up when it comes Alright, to damage Renka. and surge, you're gonna have Kuberca. to figure out how to get yourself back up to cap mats. They are To jezero, klej, drugačko najbolj OP spot. game right now with Zone continuing to fall far from them. Shark. It's an uphill climb. This is a battle I didn't expect to see this early. Oh my god! Že zdaj, čet, sta šla Shark pa te Nikijat, prvo mesto. To, ko sem rekel prej. That's crazy. Shields being taken off, HP, the longer you stay in the zone, the more likely you are to just get one shot knocked. And I think they realize Oh that my even days, if the absolute round's kill, no. 12 overall, they just need to get in the same box, and health won't necessarily be a worry. Meanwhile, Shark Look, is look, look. putting down pressure. He's far, trying bro. not to let Darman Demas do the same thing. He doesn't want to get them healthy enough to fight back, and I think Teeny knows it as Oh my well. god, That's bro. why he's To je putting fucking pressure on aura. both of those walls, trying to 200. break in and Oh. finally getting that elimination on the Prvo back. mesto dead. Shark te ni prva. Ja, Marko, finali so. Kako si? A long time no see, bro. Holy fuck. Aura. Ta dva ima to vse, bro. Shark pa te ni dobi se eno zmagata. Tu dobi se eno tako. Last time we saw these boys here, though, Peterbot and Koyo, it was in a bit of Ta dva tako presežen, da nista poskušala. Prvi pa drugi dan. Ja, samo 8 igre, ja. Finalni, to je zadnji dan. fresh off with
Finale, finale. Krv, vena. 8 točk. It's not something Akira and Kurama have much of right now. Veno seemingly Crazy. realizing that and looking to pull away, not give these guys what they want, and that is a fight. Polo je avto, a ne? Need to make Brother. how quickly things can turn for you. When you are potentially fighting people off score, you have to make every second count. Kaj misliš s tem, Renka? What is bro on? Holy shit, chat. Teni mi je rekel, da če zmaga mi da 3%. Please, bro. Auto igra FNCS. Ja. They won. Romero started to contest them. 678 above. Kind of beat him off the spawn, forced them out of Bueno. the POI. But Chapin Dve celi pici. made the Nice. proper Najmaš še kaj. in order to qualify here for Sunday. Yeah, they started off the game super aggressively after winning. Reason 1-1. They ran straight over towards Rarick. Roker 1-1. Mapa. Najboljša mapa. Below. Brata sta brezdomna. Protko res nič nima. Ja, 9 shotgun metkov. Kam gre, kam gre? Brat se je kar zabil dol. V builde pa teko. Imam malo več, no sem še zmer. Alright, bro. Do not spoil it, bruv. Tri bilo. Lamal. Zgubila sta, decla 100%. Ne preživita te zone. Nemogoče. Ja, GG. Brat, klips prenehaj. Kaj je to? Brat, nehaj. Ju! 1v2! Ha! Če vam moja babi zadela, jo je bazukala. Ok, brat. Chat, si kar niste lajkite stream, prosim. Prosim. Ne, don't like. Dej bo tih. Do not like. Alright, buddy. Leta 1v2. Oh. Bertil. What the hell? What the hell? Sometimes you just gotta believe Yo, in yourself, Kabuki. believe in your duo, Chino, Pablo, Lock in. taking that rotation away from Fighter. Somebody, but Rotacija, brat. overly exposed, even though they're almost 300 above the damage, Oh. they now become Bobby sprayed, focused out. Chino Okay, taking a little bit chillata. more damage, but they're able to breathe here in this moment. Still 256 above. Roker, kako si? Look at what's surrounding them. Swayze, Zabana. Bixi, Victor V, Kanata, Jurko, kako si? Malabuka, and Vico. There is nowhere safe Okay. currently. Every single edit that's made, you have to be quick with your shots because the damage application that you Fenomenalno, might receive in epsko, return, it could just be your demise. Glan. Panzer leti iz zraka. Damn. Momzi umira, NHP. Bro is not clutching this one. 270 below na Ma, NHP. NHP. Bro, what are you doing? Why did you not clutch? Iz Petra že si živ. Kabuki, Teni pač si videl, prej sta zmagala game in pol Demus pa Darum landata levo gor od njih in sta jih šla double kjat, Teni pa Shark in sta jih fucking posrala. Ker je fucking crazy. Želod in mraz. Želod in mraz. Kak Bolz pa ni, Acorn in Cold. Acorn pa Colt pa ne igrata skupaj. What are you on about, Tank? Peter bot below search. Below. Alright. What happened to bro? Ja, cheats stopped working. Šlo pojela gor. To je, ko so pečali un TPM pa secure bot. No more cheats, bro. Kaj delata, zakaj? Tekata, kot good boya, damage. Če klej zdaj zajebaš v tem novo srču, da on zdaj klej opana edit, pa zadane enega 20, pa ga en zadane 70 umreta. Zato sploh ne pika. Oh, brat.
Čakaj, jaz moram lakati in. Like a solid strategy. They're close to the zone. They're trying to out-heal it. They're hoping, praying even more teams have to rotate on by, and there goes that first find. Diminished. He's going to go down. Even if they don't get elimination, they got at least one tag, but they're still below 13-2. Da, dosta rage beta, ne? Looking good so far, but they're so patient. They realize they cannot get desperate in this situation. Brat, en damage rabiš. All it takes is one moment of Pa weakness to protila, cost you everything. It's just the repercussions of that first engagement. They tried to exchange Below just big been blows, all my but fault. they ended up losing Bro. a good chunk of their surge along Ja, the way. zakaj no? And when you find yourself Saj sta down, zdaj above. it makes every Sam sta, single brat je moment porabil 3 shield even fishe, more mislim so stellar because fishe, it's constantly pa še nekaj. differing between the two, Ja, 3 biga. above and below. Yeah, look, they're opting Pa še krsta bilo. Bro, dub sam damage-a! the game longer to maybe extend that window of opportunity for Pulaj me back, evo, zdaj poperil, zdaj poperil. Got angry, bro. Where is my surge, bro? 6-7 bilo. Oh, Bro, stop spoiling! Yeah, they realize we can't continue Oh. to heal this. We'll have nothing left over. Brat, konce je Peter bottom chat. 200? bravo vse, broj vse dugo. Still below the damage Oh! threshold, though. Kaj? He finds himself Pa ta above, polo je res... Kaj? elimination. Makar ti. Kako je brat to preživel? Glej, kako je nonchalanten. Peter bot mu kar sela. Brat, ampak presežen nam tako najbolj Peter bot sela. Presežen nam tako rej sela. Bro nima več passiona, I guess. Back-to-back games right now where Poyo's gonna have to play this game out as a solo. He played Tini pa Shark, zdaj slabšim šokvevom. Pojo! might not last too long. Shark and Teeny waiting in the water. Brat, kaj da fuck jaz gledam? Zakaj imam tok maken screen? A je to šala? Brat, a mi je... Brat, to mora biti rage bait. Čekaj, kaj si rekel, kaj, Teni pa unsta Kijela prvo mesto, te? Ja, Kijela sta Dharma pa Demosa in sta jih ubila. Ko sam na polno, sam ubila. Ja, zdaj sta prva. Pojo je umrl. Ha. Brat, kaj si zgodili s Peter bottom chat? Tip je dobil fucking 1100 pik, grande. Ja, glej, Lan je Lan, trust. Zaden Lan je isto bil top 20 ali 30, by the way. Če je kdo pozaba. Ja, predprejšnji lan pa je zmagal. In FNCS-a ni videl. Ja, predprejšnji lan pa je zmagal. Ja, dober, ja, takrat. A veš, kako je takrat igral proti zdaj, bro? Bro, takrat je bil Jezus. Dobro se takrat je bilo ono, pač. Vsi samo ono, pač 100% bilo dobro. Takrat si mogel bežati. Ja. Zdaj očitno se ga ne bojijo več. Tale pa kle optimistično beži. Bro, you're not making it. Bro, sam na hili se v bombi, holy shit. Ja. To, ker ni medaljono, drugače ko medaljeni so bili res... Brat, očitno nima dovolj OP spota. Pa že tako. Ne, Peter bot je umrl, Anže, in njegov do. Zdaj sta Teni in Shark še vedno živa, prvi place. Holy fuck, dominirata. 14 je bil, ok, ja, David, to je še vsaj full slovo za Peter bota. Bej, 103 pike imata že Teni. Ej, hvala. Viko, let's go! Ej, bro. Ej, moj bad, sorry. Ej, bro. Reč sem knjiga. Brat, urede, sam še ne ponovi še enkrat. Če rekel uno skoja, brat. Ja, vem! Sam ni treba še enkrat podariti. Vikotova knjiga. Ej, nisem vprašal, kaj si rekel. Urede. Brat, to je dobro sem slovenska beseda. Brat, vse mi je! In zakaj si to kričil? Zdaj mi ne zanima nobena knjiga, tako da kom dan. Vikova svojo knjigo. Nice, masterclass, book. Že tudi Gal Remes ima svojo knjigo. O, prehrani. To na maturi je bilo neko debelosti, pa nekaj kalorični deficit, sem se pa nadala res. Ej, super. Viko, mali buka. 150 bilo. Stacked.
Tini, Shark! Jack's team. Glej, kako leti. Kar lebdi. Fali. Alex na haju, kdo je pustil to? Kako gledal monitor, kaj moj? Ja, takar moga monitor, od gor dol. Drugače res, Alex na high groundu. Oh fuck no. Brat, ustrel ga. Chat. Avstralija. Loki ne igra toliko slabo. A sta umrla ona dva? Teni, ja sve. Shark je še kar živ, ne? Teni dobiva kill. A ne ni, bo? Teni dobiva kill. Alo pokaže, brat, vse mi je za rituala. Rezolucija, NHP. Alright, bro. Mali buka dobiva kill. O, Shark dead. Brat, neki likat, bro, boli me kaknec. Focus, shit. Shark je bil fucking prefaren. Teni je isto umrl, oh no. Scroll. Zavitek. Oh shit. Samo spet plaču, brat. Bro, ta je Loki upravimo. Ritual Agers, though, they denied any team from coming up once. Viko, ajde, Vini, Viko, ajde. Holy shit. Brat, Teni ni več prvi. A bo to šlo na high? Ja, bo ta, po moja. Ja, šla sta. Oh fuck, zajebo je shockwave, bro. Scroll proti Vikatu, low ground. Brat, revive teamita, egoist. Oh, fucking play to speed, to je crazy. What do you mean? Njegov teammate je, lobby ga že revival. Bro, oh. GG. Rituals. Viko drugi. Agers ritual, bro, kdo tem pusti zmagat? What the hell? 30-year-old man. Cowboy uncle winning. Ta Agers, ki govori, da hoče teamat. Bro, getting banned. Who did you team with? Ja, res. Zdaj, predstavljaj si, da ga zdaj vpraša, who did you trade search with? That endgame was sheer perfection. What do you think was the reason you were able to get to such a great endgame? I just think we're the best duo, and we were triple con the first game and the second one. So it's the first game we got to play. So now you know how to get off spawn. Ritual, it was interesting seeing you manage to take height cleanly. Brat. When we spoke the other day, you said you were more comfortable mid to Bro is 10 years out of prison. Easiest game ever, Aura. Sometimes you gotta get outside your comfort zone, and I think that's what we did. Kvaj bratov glas? So the comfort zone is now height? It's everything now. Ja, drugače res, lej, ta ritual je oblečen, brat ta skriva čite v žepu. Ali neki. Zakaj ima brat tako 3 jakne, ki je 30 stopinj v Nemčiji? Res. Bro, to ima neki not, 100%. A vidiš, ko mu švica lasje? Brat ima tako 3 fucking layerje oblek. Bro, ta neki skriva, 100%. In kaj bo skrival v fucking... Ne vem, brat, zakaj bi bil toliko oblečen na 30 stopinjah, povej mi. Povej mi. Ajde, ni no 30 stopinj, zakaj bi bil toliko oblečen? Chat, vsi lajkite stream. Gremo zdaj mi lepo pogledat. Nice. Kaj no game 4 minute ali kaj? Ne, čez malo več. Oh my days. Shark pa Teddy sta še kar prva, kako? Nisem vedel. Sta dobila 6 kilo, a 5, okej. 7 kilo. 6-7 kilo. Wow, what the hell? Shark and Teni, two biggest NPCs. Oh my god, man. Teni prva. Sloveniji šaura. Scroll, druga. Ok, W prediction. Viko, tretji. Hold rapid, let's go. Pablo, Ingo, Akira. Kako je Power Alex 10, bro? Who is lighting this light? Nekaj je Peterbot. Oh my days. Peterbot je padel dol po leaderboardu, 100%. Brat se zakotalil dol. Peterbot je 26. A smo mi deadass. Bro is the best. What is Blood doing?
Ajde v deal 28. Zdaj bo sam dropil 2 bombi, pa bo na koncu zmagal. Fucking Peterbot. Ali pa ne bo. Vse ne bo tega naredil, dobesedno ne more. Kanada na nič pikah. To je bilo to zanimivo videti, da sem tako actually dropal 2 bomba in sam zmagal. Ja, ne bo dropal pač. Ne moreš dropati v tem lobiju brez da si third party ali pa nasnikan. Dobesedno tako ne moreš po. Brat, ta Kanada je nekaj govoril, koliko bo dobro odigral, da bo ta vinala. Isto ta Viktor vi. 0 pik. Upsi. Kami 4 pike. Sam da bilo zmagal FNCS. Ja, je šel, ja. Pa nekaj, zato da je kvalo na lan. Fucking nonk. Zato da lohavra farma in pol je zadnji. Ja, res. 0 pikami. Veno 8 točk. Boy, are we serious right now? I om za Josh Riley, 36. Kdo je 50. Power Resigns. Bro, dobesedno ta, a vidiš, Avstralija top 50, pa Avstralija top 10. Vem, ko bo ki vem. Ta Viktor vi je fucking dog shit. Tukaj sem videl. Ne bom legal. Pixie, Sweezy, 16. Rizec. Storch pa Bolc, 17. Cringe Volka, 21. Čekaj, kdo je 5. Darm Demos. Leto, Pukijana sta bila insta, 43 sta imela. Ej, če to dva še enkrat naredita, ne, da si to kupata, da s 50 pik razlike greta Kijat in probata lahko cel tournament, pa jih ubijeta. Če sta jih to hitro res zdaj pošitala. Brat, ne vem. Po mojem se bo ta dva najbolj skrivala, pa se bo ta tiho tapila v riha v POI. Vnazaj. Predstavljaj si, da zdaj fucking Darm pa Demos namesto da landata na svoj spot kle, landata na svoj spot in instant začneta plavat in sta tukaj in pol poslikata nazaj v POI, medtem ko gre to ona dva izvan njega in dobita vse ekstra loot. To bi bilo crazy, chat. Bro. What the hell? 2 euro. W v klepet. Chat. W v chat. 2 euro donation. Hvala, Igor. Oh my days, chat. Dejte lajkat pa napišite W. Say less. Čakaj, se to updata? Ne, se ne. Oh my. Čez 3 minute je naslednji game. Kao. Okej. W, kabuki, brat. Tomas, HD. Zdaj gledaj jaz entih sada, Roker. Zakaj? A se kaj dogaja? Merstash would get more than 50 points. Merstash didn't qual and clicks the go. Love that out of you. Hold it down, hold it Come on down. now, Jeff. Oh, listen to this. Ona da spokaj delata. Oh. I got blasted. Hey, W comms. That's one of my favorite pros. I got blasted, bro. No. Give me some hearts. 5-0-1. I'm good mats, I'm good mats. Chat, to je njihov glas, kako so igrali. 150. Dude, I need better comms. I'm down, I'm down. Yeah, throw it. It's not, if it wasn't for the all-spawn situation, bro, Bro, what the hell? Right second height. Yeah, it's right today. Break. This was the NA team we needed on con. Look at it. Yeah, no, it is. No, yeah, they are, yeah. No, Going well, 100%. man. This is NA's best team, in my opinion. They're the best pure NA team by far. I think this is NA's best team. Yeah. That's what I like to see. If they got their half of Sandy or all of Sandy, if they got all of Sandy. Oh, they got all of Sandy, they would have won this by 300 points. Kaj ta dva jepata? Claim FNCS. Like, the only people who can disagree with that is because they don't show them. They don't Claim fucking that. show them. And Zeno stole the show. If you VOD their Grands games, it's insane. I think what you said was so What the perfect. If your life was on the line and you had to pick a fragger to play with you going into any meta, any season, any event, you pick Aegis. You literally pick Aegis. He's literally the most consistent player. So always so good. And Richie is primed up right now. Your little Alex top 10, OZ top 10. Their chemistry is so good, bro. Like, they actually enjoy
they play with each other. 30 spots to join They love each other, bro. They do. Kako? Ta igrač si kao tako dobar, a? I don't know what did Alo, Sharky Jurka. team did it on purpose or did that Ja, kind of Polaris. Baraj. Team up there. But yeah, Oh, fourth shit. place after that one, 105 points. 150k viewerja u Fortnite. Great performances, guys. I'm Kje looking je at zdaj first place right now. The Alo, new first Jurka. place on the leaderboard. En je raidil Fortnite main channel na Twitchu je raidil za enim človekom. Thank you for the raid. Really bold play at the beginning Lol. of this tournament. They've only just had one game. Fucking right shark. so it's like Oh we my. are playing for the win already. Holy we are fuck. trying to take this by force, and that is what they then continue to do for the rest of this end game. Exciting stuff. You know, we're only 2 games in. But it starts to feel scary when Mini Miner kind of makes the point, What hey, the listen, hell? you know, Sharky Teeny game. Tini imel 5 kilov. You guys gotta make the most out of that. They did. It comes over to Wonky Land. They have a great game. This was nowhere near Wonky Land. 6 kilov, pa še dobro si nam bilo tega zango bil. Did very, very well. And that's when it starts to get scary for me when I start Jarka, to look kako at sej. how good some of these teams just are at playing Fortnite. Zaenkrat ne igrata dober Victory pa Kanada, tako res slabo. Like you mentioned, 0 pik, early in the game, ampak so they look prepared. I wasn't prepared to see this Mogoče many zdaj teams comebackata. up in that leaderboard as dominant as EU. We got our one up there, right? But so many high-profile duos as well. Vico and Malabuka themselves. We saw Bro, Aegis Tini Ripple pa climb Shark to so 30, tako but Vico nonchalant, Malabuka kako je to mogoče? climbing 11 spots. Remember, we kind of talked about Tam res sem their vendar first game, maybe a ne little bit enosi tega slower. typical They said gamer scene. second game, Ja, ja, let's kick it in celi high to. gear. Yeah, there's a few really nice things they did in this To end sem game. prej They were govoril. up to take height at one Nekako point in that game. They were looking for it. Bro, got rejected. Pol mislim, da tako, da ti Da, broke, ja, to sem, brat, to sem lik prej govoril na streamu. Da folk misli, da si ti nek noob pa potrebuješ to, da nošeš ta skina, ne, in potem dobili kje, ko vejo, da si nek homeless. Pa je bil ta im od Malibuke, bro. As much as I possibly can, going back into the storm, and then of course when Aegis and Ritual came down, they took out Scroll, so he managed to clutch up that second place. And something that I just noticed about Vico, right? A lot of players, when they're walking off for that break, we actually walk by them when we get to the desk. They're very chill, very, very calm. Vico's a lot of fans, of course, chanting his name. He was fired up. He was feeling good. Bro, I hope pa he jaz bi carries that imel, to the koga next game. briga. All right, well, you know what? I'm actually getting word. The next game is ready. So, casters, let's kick it back over to you. Samo veš kaj je fora? Already 2 games down. Da ti naj bi zmagal, tako da brez veze bi ga imel. A little bit more like a marathon Okay. instead of a straight foot race. Okay, dve You would think stornings. so, but with the way that Shark and Teeny are playing, they're looking to eliminate anybody that's coming close. Darm Deemish, targeting All right, buddy. intentionally. They were in that first Spasieren position. smo ti, daj. Early departure now means Ja. Shark and Teeny might look to take over here in game 3. Si, Ne, nisem. pravi zelo sem kerje. Sure, buddy. Tretja igra, let's go. Naslednjo sezono boš videl, Solo FNCS. Count me in. Where you are now on the leaderboard Count me isn't out, too mister. impactful. There's 6 more games left to pick up those Sure, buddy. eliminations, victory royales, and Bro, close to the boš gap. igral We're sem looking at camper. who is the Ja sej. best in the world as of now and top 15 for the global championship. And we're already seeing one more. Nice shots, bro. Hotly contested off-spawn battles. And it's up to Hero now to try and make sure some of the mistakes of previous games are Middle not East ekipa, oba imata šagane. Did Ali not nimata, se mi zdi. Nimata. about at all. They already Kuj ta osman ga si. Spot, alo. Ja, res. Focus and Hero down below. It's a little bit Oh my god, missed, epski but they're kit. gonna still take the fight to Epic well. Drops him down to just a little bit of AP. Pump dobija kill, bro. That elimination, Oh my they god, go brat, back koliko sta ta da to trash. back. They each get their own and they hold their ground yet again off spawn. What the hell? Competition for a moment there. No one had any materials to work with. They were both just so quick to the job. Chat, mene zdaj zanima, kaj bo Shark naredil, pa ti ni. Find those eliminations as fast as possible. All right, next on our off-spawn tally, Tinker and Resigns versus Chap and Flixie. They don't want Bro, če jih to ne ubijeta iz zraka, ne. get the chance to actually Vseh play niste. their game. And this might have been the best possible decision they could have 70 damage. Big early damage done onto Chap and Flixie. And they Niste have no hodila answers. konat. They landed Loki sta jih hao dropala. way Sploh niste further landala. northeast. But it Bro, would've kam been to so landajo? much Dobesedno. better if they'd actually been able to connect and find at least one knock. That gives you the opportunity That's to actually crazy. push and pressure because Chat, now lajkite, you're unike še dealing niste. with two duos that don't have a lot to work with, Ne and lajkati, Leila chat, and ne Romero are lajkati. still around. Bro, Let's see what that OC Bro. can do in this game. da nam je s Renate poklical.
They started last game with a fight up against the Asian duo. This time around, Ritual has gone down after winning that previous game. And so things here at Latte still haven't been figured out as far as what the dynamic of the day is I guess. Ne pa ne. Spregal sam se. For Reed and Cooper, it's just anything you can do, I can do better. They have a point to prove up against the likes of Rituals and Agers. And I know you guys might have seen these getting a little heated on socials, but here in the lobby is the best chance to come out on top. Predstavljaj si, da en zdaj tvita, ko iz random accounta, da je bomba. A je bilo kaj zanimivega? Ja. Kaj? Outside of last year's global championship, epski kit je zmagal spon. They're all to their favorite teams. It's something that you love to see. And for Noah and Rizon, they're just doing a good job here. Not necessarily Rizon, zakaj rečejo Rizon, bro? They're saying, hey, Rizon. we might not get the best loot off spawn, Rizon. something we can gather as the game. And already in game 3. Protkučujem se sliši. Renko, zaenkrat še naš. Le kva te delajo, no. Ti imajo ja, dejan kravči. Glej, kuk sta ta dva stack, pa una dva, v eni bajti kravčata. Bro. Če je full niso nič full HP. To so brezdomni. Čiži tam vam si da. Piks. Brat, neki fucking... Alo. Pa nisi na Ozi Endixu. Ne. Pa te pet na Ozi Endixu. Ne bom gledal Ozi Endixa, ker nočem, da še nekdo drug govori. Pa ni dobro. No pa se pobi, pa on pa liku, pa ti prijome. Pa pa livi. Okay, getting muted. And I understand the aggression from Skyjump and Mumsy. They really struggled with Surge in that last game. You have to pick your fights wisely. Aj livo. As the games continue. Ja, And livo. traditionally, Skyjump and Mumsy have been the team that just actually gets a third-party profit. Ne no, Zur, zdaj rabaš komentirat. Zur, veliki finali so. Ja. Okej. Ej, brat. Ne bom ti kazal. Ker je to moj osebni podatek. Ne, realno, kaj ne bi sploh pokazal? Ne vem, kaj se mi ne da, no. Ne da se mi. Jaz pokažem mojega za Steam in za Epic. Brat, ne zanima me. Ne potrebujem. Pa še mojega za skin baron. Okej, kabuki, sorry, da sem selo free earninge, kaj boš ti definitivno dobil pred mano. Lil bro. Dobli reče. Če naslednjo sezono zmagam solo FNCS in pol se preselim v Nemčijo in pol streamam IRL content z Zurjem. Lahko greš v Nemčijo samo za nekaj časa, zato ker ne bi imel, moraš imeti dvoje, da greš v Nemčijo prav živeti. Kva imaš imeti? Recimo, en pogoj dober za zakaj si bom vprašal? greš učiti v Nemčijo, ne? In potem bi lahko pisal pogodbo z državo, v tem primeru z Nemčijo, zato da se lahko preseliš in da bi začasno bivališče v Nemčiji. Ja, kabuki, če pa ti jarnaš pred mano naslednji season, brat, jaz ti dam še 100 euro. Šala. Kanada pa Viktor V na 0 točkah, brezdomna. Checking to see whether or not they can get into a better position to find the opening tags. And for a team from NA West, where they typically stayed at Sandy Strip in order to get a lot of their storm surge on that region, they were uncontested. So a huge difference maker coming into the weekend. Having two other teams land there, games e-sport reklama na Twitchu and now they're forced So, to popularni. flip the script, trying to get alert play. They probably heard the noise in the distance and they're trying to go. Vadilo ne delajo slušalke. What the hell? Ni šans. Vadilo ne delajo slušalke, ono dva jih pa snikata. Zdaj mu kao delajo, po moje. Svegzi. Okej, kabuki. Brat, kak Team Walker, brat, to so največji no-nameri, pa še to itak je vse ego tam. Ker sploh nisem not. Ti si postal, da si prav joina. V Zero Build Team. Ampak bro,
Dokler nimaš vsaj tako 20k PR-jev in postaš, da se nekam joinam. Ja, se vem. Sej, jaz nisem rekel, če se lahko joinam. Oni so postali nam kar tweet. Ampak še hujše je pa, če imaš tako 200 PR-jev, pa napišeš to, pa jaz pol ne vem, kaj je stalo. Chill, bro. E-sports player. Ampak bro, kaj pa še da ni cringe, če napišeš na Twitter, da si se joinal en team. Ja. Sploh ne plačajo, sploh ne veš, kdo so. Yo boys, today I joined into a TikTok clan from 2019. After lurk here, Thomas HD and Focus trying to do the same things. LB works and To delaj dobesedno sem zato, da če boš maybe postal enkrat dober player, da bodo napisali. Ja, se vem. Sej. Poljubni tryouti na TikToku neki, gremo se ni tvoj aim od ena. Dobro, stari, ampak uno so ljudje, ko ne razumejo. If I shoot you, you're in the clan. Napišejo, da so se joinali, tako kot Cucek, recimo, ko je napisal, pa razume, da oni klanki je, ni nič. To je pa cringe postalo. Chill, moram imeti razlog, da se spremeni ime in-game. Zor, daj pogledaj moj chat. Oh my god, double kill nasta, 1-2. Oh my god, to bo shodi, resolucija. Kjera mama se je zdaj zadrla. Max volume. In the crowd. 90? Focus je low. No man. Ta se kar razvil, glej. Predstavljaj si, da se zaderaš, ko. Sam tako mid-fight stečeš do njega, pa mu trgaš monitor, pa stečeš nazaj, pa ga greš ubit. Ja, reči duo to, Wait bro, I got you. Sam tako oba dva monitorja, man. Sam tako za nekom se fajtaš, greš do njega, IRL mu trgaš oba dva monitorja, ko prevrneš naprej, stečeš nazaj in jih hit one-vituješ. Ja, ali pa tvoj teammate 1v1, ko sam stečeš, ja. To je bilo kar atraktivno. Zaradi tega, ker nima ping differenca. What do you mean, can he chop the escape? Nemčije. On je bil tako na 5 pinga, ja. Ampak ena stvar za reči, Chep je bil enkrat tako najboljši double. Bro, what? Jaz se njega sploh ne spomnim. Če on je postal dober takrat chapter, uno, kaj je bil un AR z bullet dropom, pa un medaljon na unmu spodnom. Takrat, kaj je bil un glitch, ka si switchil voice chat, pa te je TP-al na tla. Ali se spomniš? Sam tudi pred tem se spomnim, veš kaj je bro? Ne, ni bil. Bro, veš koliko je dobro dal Kijev, prej si pogledati njegove Takrat, ko je igral s Tenijem, tisto sezono. Bro, je dropal tako 30 kg consistently, tako kinda top 300 lobby. A ni on sam kot 30 kg dropal v teh solo cash cupih? Ja, se je, insane. Ja, takrat, ko je igral s Tenijem, una sezona, ko so bili oni fisti noter. Ja, pa tudi v solo. Ne. A se spomniš, koliko so bili oni fisti, pa tebi, kaj so bili oni? A se spomniš ti takrat, koliko si te scarrijo? Jo, Ožbej, kako si? Stvar tako for real. Un klip na mojemu Twitterju. Od mene? If you know, you know. Od mene? Kaj od tebe, pizda? Ja, tudi od te njega si dal par klipov. Pa? Od kaj? Jaz od klipsa? Ja, si dal neki klipe na začetku sezone. Ne. Pomislil 10 pumpov. A ja. Ok, ja, ono ja. Ono je bilo kar cringe, ampak ono, si ti je bilo res, ko prav treba... A ni tako bila kinda, ne ono da je bilo skin, da lahko veš... Buying Lil Bro Kovacs for Christmas. Alo, poslušaj. Fisti niso bili skill, ampak... Oni Nitro, ni bilo ono skill, ko si stekal nekomu v box in si ga lahko pre-firal. Ne. Jaz se prav spomnim, ko bilo tisto fajn igrati. Glej, koga ga je izbrisal, brat. Jaz prvi sem zor igrala moble in sam to gripala vse. Ožbe, jaz sem super.
A miniš. Ker da tam čakamo na zadnjo sekundu, pol te kar sržbe in se fucking spirla. Noble opens, tough. Dobro, Ja, kaj, ti so Blake ili fan? Ne. Ni bilo. Banan sem bil tisto sezono, ker me je nekdo ustredil s pumpom za 150 in sem jaz poslal cel klip, ampak me je prvo reportov, da sem ga začel fajtat, pa sem ga slamal. Zdaj, bro, če modi prav... Tu 3krat me je rejected ticket. Če ti veš, da več tiketov, kot odpreš, boljši mod postaneš. Tako, oni samo iščejo razloge, zakaj lahko odpirajo tikete. In ko ti veš, ko pišeš na support, basically ti zaprejo instantly tiket, sploh ne preberijo, sem zato, da jim kaže, da so oni odprli tiket. Wow, to farmajo stece. Shark pa te ni letita, poki siko. Ok, chill, lock in in a game, Zur, lock in a game. Ja. Lahko je bil Noble 24/7 za 200 PR. Ej, super. 50 gledalcev, chat, doble gledalce, hvala vsem, ki ste zdaj na streamu. Lajkite stream, če slučajno niste. Kanada pa Viktor Smir, oh my god, kaj delata? Nič pik, še vedno. Ama Kanada še vedno nič pik. Meni se da. Veno je bil enega OC playera. Še enega je bil. 1v2. Aj, ne ni. Ja, ubila ste jih. Viktor vi 0 točk ima ta čeč, kar. Fucking. FNCS winnerja, by the way. Ja, na ene Westu, to bi še jaz winil, če bi igral z Lanim. Victor V can't even afford to stall. The Surge is just going to start ticking away at his HP. And for Matt and Cole, they've already gotten exactly what they were after. Bro, sploh ne vem, kva so ti. Ja, sve jih zavem, ja. Vena je, evo se jih zdaj kaže. Sve fora. Je tako brez veze, da nimajo makrotov, ker to sploh ne moreš svoj igrati. 200? Ja, vse imajo makrote. Kaj pojo je enkrat prej scroll čez loot, pa je vse pobro. Tako da ne vem, no. Veš kaj bi bilo nemogoče zmakati tega? Ne, zato ker si navajen, pizda. Predstavljaj si, da moraš cel maso memory spremeniti in scroll vilaš. Na fucking lutu. Dobro, ni toliko težko, no. Vrača je, presežem, da je. Za off-spawn. Se veš, da imajo vsi 2 binda za pick-up. Jaz isto, če imaš makro. No, sam drugega usaš, ker si navajen. Jaz sem imel B in jaz sem imel E. In tako ima 3 full playerov. Meni tega. Zato da lahko držijo unibind, na kateremu nimajo makroto, da nista swap. My bad, bom muted. Okay, team. Just ever since the start, when you're not able to fully survive Ti Roker ne uporabljaš tako hold to swap. you're going to be left trying to play for the left. Ja, meni ne dela to več. Ne dela mi. Vedno mi kar pobere avtomatsko pištolo. Agers, kaj je prej izvagal igro, zdaj je bilo. More. Slušaj, Roker. Kaj? Ti Fortnite settingsi na mojem accountu ne moreš narediti specifičnih settingsov. Prisežem. Ja, ne. Na mojem accountu eni settingsi ne delajo in na drugih accountih delajo. Ne vem kaj to. Pa pisal sem že na support. Ne, meni si tako ne... Meni si, ko imaš uno read-only zaradi stretch reza. Zuru. A ti boš igral? Solo FNCS. Bom igral Fortnite. Pa bi sam tako zahecim, pa bi hvala Lana, FNCS solo. Prvi cup. Vem, chat. Mislim, Bor. Spursi so zmagala OKC Thunder v NBA-u, chat. A kdo gleda NBA? Massive day for the basketball. Massive day for the... Chat je dropil CH Eto igralec, ne chat. Chat Holmgren je dropil 4 točke, bro. V Game 7-u. To pa kar slabo. It's time to put the fries in the bag, bro. Ok, dobili kabuki. O ne, Tiny Shark, oh shit. 150 bilo. 0 kilo, bro. Umrla bo ta. Zaradi tega, ker se ti ne splača. Ja, če bo to umrlo v vsakem primeru, Ne bo ta.
Mogoče bo nekdo drug jumpal, pa jih ubijeta. Se da bodo vsi rotirali. Bro, umrla sta. Maybe dobita še reč. Brat, po mojem umreta. Evo, umrla sta. Bravo. Chili shark clutching. O, dede. Tako moraš samo... Kaj tako smo narediš, to moraš samo fucking cenemo v boksu. Ne moraš nič, en HP je, bro. Zdaj sem 10 začel. Ne moraš. Naslednji game klačata, 100%. So many of our Titans go down earlier. Palutini was able to go down, but Dio and Ju just back and edit the wall and get that elimination. Even during all that chaos, we saw Unlucky. Sej še kar sta tako... A scrolli bo prehitel edin. Ne, jih ne bo, ker umira. Štirta bav. Brat, ta Sky fucking ne bo, bro fully klača. Ja, res, za ta carry. Ne, drugače prej scroll klača, se res. Zdaj Sky, to je drug. Brat ga bo revival, bro. Nista. Ne vem, iz kje si to. Ja, 100%. Noberni, brat. Ja, so, 1-2 sta, bro. Ja, ne vem. Sam vem, da ona dva nista. No, ena temu Lanu sem 100% da je. Ja, no, pol mi pa povej kdo. Ej, če krv to klača. Oh, ha, prehit sem rekel. Krv to klača. Bro, almost clutch. Almost one. We've seen how strong they've been so far today. Will this be their opportunity to take first place? Sky so fucking Bro, Sky sto buffing. Viko, dead. En je 17 in en je 16. Neki da nista brata. Ja, nista. Poglej uno ime, kad ti kaže na trackerju. Nimate izga primka. Wikipedia grem pogledat. Ja, no, 5. Wikipedia. Wikipedia. Sorry, bro, sorry. Chat, intenzivni endgame. Peter bo tižnil. Ali se to dogaja? Oh, lika to rečem pojo, dead. Chat, a mislite, da Peter bo klačal z 0 veci? Ne. Na body bo šel, a? Ajde, Vadil win. Bro, it's not winning. Lej, kuk se stadion dere. Holy shit. Alright, bro, meet up. Pusti to kradi Vadila. Ker je Nems. Ker je W. Bro je nice guy. Bro is just a chill guy. Zero ego, trust. Koliko on je splingo 3, ja? Bro is definitely not gonna repeat. Ti glej, ko ima ta pice, brat. Vadil. No! No, man! So many times. No, bro. Oh my god. Stop spoiling, bro. Oh my god. Brat. Chill. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Umarajo cone. Oh my god, wow! Oh, let's go. Oh, še kill je tu. What the fuck? Halo, halo. Kako je sploh to naredil tole? Bro, ja, okej, umarajo. Si dobro. Glej, ko ima ta pice, brat. Do jutra lahko je. Ne me zabavate. Ej, wow! Despawnil se high ground. A si videl? What the hell? Glej ta scroll. Lej, ko ima meco, lej, ko ima meco, lej, ko ima meco, brat. 300. Zmagala sta, zmagala sta. Bildi! Aj taj scroll solo? What? Brat je likar 200 meco v sekundi. Lej, kaj ima vse na high groundu. Lej, ko ima ta meco. Oh my god. Ej, če ga se ubije na high groundu, ne? Da se ga trga. Oh my god. Ne. Oma. Oh! Ne, da bi ga to one pumpu. Ti bi ga 6-4, da ga... What the hell? Da bi ga to one pumpu.
Dobar, ta dva sta itak vinala, pa sta še kar top 10. What the fuck? Crazy game. Što zmaga pomeni, da je v teži boljši. To point player im še najslabši del, ker ta ženska pizda hodi do njih. Alright bro, I guess we're hating on Frankie. FN. Underscore. Znači ima res koji annoying glas, ki seže za manj. Ni šans, da je Teni še zmer prvi bro, what? Čakaj, da ta... Brat, bolj da bi šla Skype-a scrolla intervjujat, ne ta dva. Ja pa ni tako, če nekdo zmaga, ampak še vedno tako, če zmaga prvo igro nekdo in še vedno ni prvi na lestvici zaradi... Ja, ni bil, Demus pa Darm nista bila Mislim, Teni je zmagal prvi game, pa je bil drugi. In sta je pol šla drug game jih ubit. Nisem pol dobila 50 pik prednost. Tenija. Čeprav sta imela 15 pik manj ka first place, ka sta bila druga z 11 kili. Nima tako to, ni to press pointa. Ja, ne vem. What the fuck je ta leaderboard, bro? Holy, brat, 70 pik prednosti ima ta. GG, zmagala sta, Skype scroll 100%. A je kaj več kot 6 gameov? 8. Loki z grifa še, sam. To tako res, da je en dan premalo, ker to sploh ne more stretati. Lajkite stream. Chat, lajkite stream, pa če kupite kjerkoli, naprimer ta pickaxe. Uporabite koda Rokerfn v item shopu, če kupite kjerkoli stvari iz item shopa. Isto ta pickaxe. Ok, gremo pogledat leaderboard. Situacija. Sky and Scroll, 19 kilo. Nista niti vinala enega gamea, pa imate prednost 70 pik. W format. Druga, tretja, šesta. 5, 5, 9 kilo, bro. To je prav tako aura. Povej mi, zakaj bi ti tako igral v Grancih, če bi bil? Za low ground. Od začetka, ne, ampak tako bi igral za win ali za dober placement? Za denar, torej za dober placement. Kaj klip farmo bi? Mongrel skin. Chino, Pablo, Wingo. 10 kilo, tretja sta. Četrta sta bila 7 kilova. What, pa dve igre imata, če ne bi ona dva bila, tlej bili z prvega mesta. Shadow, Vrgo. Ona dva bi lahko zmagala, če jih ne bi na high groundu asasinirali v 2 sekundah. Viko, Mali Buka, 11 kilo. Tu igra sta umrla, bro, what? Sploh nista dobila pik iz te igre. Pixi, Svizi, eno dobro igro sta zdaj imela. Amerika sploh ne rabi tonskih bomb, oni imajo Faxitja. Ej, hvala za to šalo. Kje je Peterbot? Dobro vprašanje, vsako igro gre dol. 26 sta še kar. 66 pik. 5 kilo vse skupaj, bro. Chat, kaj se je zgodilo s Peterbotom? Dej pogled, kdo je zadnji, sigurno en OC team. Ne, Middle East. Exotic. Hitl se. Ej, glej ta Power Resign, pa Tinka, sta 42, pol boš pa ta dva. Ok, zdaj sta 20, bila sta top 10. OC team. Kaj imajo oni rusko zastavo na... Ja, ne vem zakaj ima. They're trying to fit in. Yo, I'm not from Oceania, bro. Trust. 8x, ja. Ta bo zmagal 10 FNCS-ov tam. Kanada, Viktor, viš, 0 točk. Po moje čas, da gremo domov, fantje. Vsak $3000. Ker zbojim, ko je zmagal en game in je začel skakati. Ja, res. Sej to bo isto naredil, če bo zmagal. Enega bo po moje dober igrat, pa... Dober bo odigral enega, pa bo tako tretja, pa se bo čisto na hypu, kada sta zmagala. To bo crazy, bro.
We get another victory royale out of game 3, and if I could put my EU bias mask on for one, say, Dobre. Jo, kva so te komentatorji? I heard you repping NA, what, one match ago? Literally last match? You think you can just switch up that quickly, Z? Yes, I can. Var ne bomo zdaj šli z overalla. Stop it. I'm gonna be biased on whoever wins. I just want everybody Iger je še 5. Brat, 5 iger, bro. Ura je 7, okej. Packed with pushing other duos who are trying to take high from them out of the way. Classic Cammy high take right here, looking back, chopping Like it on bro. it, sneaking in the backside of this zone as well. All of that LAN experience that Cammy has paying dividends for him right now. The scroll high take was almost Ne boli, crazy, but they held him off 5 the ur malo manj bo, no. What they did really Tako well do here was 10 they po took moje. it at again the right time at the right way. I love seeing this from Cammy and Hari. Now bumped up that Zanimivo. leaderboard, but if I think to 19 kilo ima ta. 19 kilo, če 19 kilo je koliko? Je 19 kilo je 76 pik. Gre kdo šah? Ne. Ja. Ok, Lenka, brat, noben ti ne bo giftu, bro. Lahko upaš. I don't know if you saw what I saw. Sky and Scroll has something. Chat, če kdo hoče med odborom iti 1v1, lahko gre to v mojo mapo. A pa če igrate kadarkoli 1v1. Čakaj, zdaj pa boj tiho, ki igramo. Roker 1v1 mapo, pa kujite, jaz ne bom zdaj. Tako da sam če kdo hoče, ampak raj sam gledajte stream. Scroll, if we're gonna put Scroll in solo clutch situations, I'm down. I'm down. Look, I'm down to put either of them in solo clutch situations. Scroll game 1 got 52 points as Oh my god, bro, Scroll ga je klele pošito, bro, what? best part is Sky is just as capable at solo In vadila. clutching. Oh my days. Finals, he had the third most solo Bro, ta Scroll je do zdaj že 2 gama fully klačo. Lega, lega, lega. Oh my god, brat, to skor klačo. What a shot that was, though. Unreal. There was a moment just before that as well where Sky was down and Scroll waited. He almost used Sky's down body as bait. For the player that was coming up to take them out and continue that through. So that Holy shit. of not only mechanical ability, not only Okay, Lenka, calmness in brat. those endgame situations, but just the brain, the thoughts, thinking, how can I make the most out of this endgame in our current situation? There's a reason why these guys were favorites going into this weekend. And it's Average placement 3,7. Pa alright. Scroll lovers out there. What's crazy too? Bro, kako sta ta dva tako dobra. That was actually against the deal, right? The deal running through as a Fucking low ground, solo. demons. We can hear the crowd going Anna, crazy. блядь. Even the deal could begin in finding these Anna, eliminations, нахуй. finding eliminations against such high-profile duos like Sky. Das is crazy, man. Yeah, and it's what Vidal's been doing all season long. He's had this sort of like solo clutching prowess, this sort of second wind, if you like, when it comes to solo clutching. Because seemingly, in every single tournament that he's playing in, he's Das having is these crazy, man. amazing solo clutches. And on a stage like this, in this sort of format, getting those extra few placement points, getting those extra eliminations Chat, like it, stream. is going to be super valuable for him. 100%. They're bumping themselves up the leaderboard. Brate, Remember, Kupera Martic. the deal back in 2020. Ej, Per Martic, pomir se. Performing duo, German duo alongside Reason, now paired up with Jew. They have been looking Kabuki, to imaš ti. on home Zbagan, ali pa imajo zdaj serverje tako, vse dobre servere imajo rezervirane za LAN. Chino and Pablo Wingo up 4 places, mini minor. This second place, I mean, honestly, Sky and Scroll aren't that far away, but Vem kako, druga sta zdaj Shark pa Teni, ampak imata zaostanka 70 pik, kar je iskreno, kar je dosti veliko. Tako da, zdaj, ko sta imela dosti slaba igra, ampak glede na to, da odigrata še 4 dobre igre, pa zmagata. Sam, če Sky pa Scroll odigrata slabo. Sky pa Scroll iskreno tako dobro igrata, da sploh ne moraš jih prevagati. Ja, delusional. What is making you say that? What I find interesting about Pablo and Chino is if you looked at their expectations from 2024, which was duo Čisto going to tako ne upam, da 2025, ti they were Američani low, so they weren't making the major finals. They didn't make global championships, but then they were one of the best trios. Da ne zmaga, ali da zmaga? So going into this year, their expectations Wow, če mu hejt na Američane. high
and they have not disappointed, performing at the top at the East Major Okay, fair point. and now once again Dobro, topping to the charts spomnaj, on bra. an international Chat, če za 1 minuto je, ne igrati za moral, samo stanite na streamu, chat, ne splača se vam. Still got more games to play out. I'd love to go back to the standings really quickly, right? I want to see that. Če za 1 minuto, 30. game. So keep in mind, we know right now 98 points is where Acorn and Bolt sit. Just looking at Cammy, Archari, Pomir se. places a single game difference. Deno, just tipot. right behind Focus, Thomas HD, Akira Kurama, so many names. Guys, this A boš tih, brat. competition is still very much alive. Obviously, we've had a few games. Kam je za 32 mest. Banana za Skype scrolla pa Sharka Platenija. Najboljši tima. Is this going to be the play that they want to make, particularly with all that contestation going on around them? And the first 2 games, yeah, it wasn't great, really. They weren't able to show us what we know they can do, particularly Cammy, known as the land goat. This is the area in which he is known Zdaj bo 4. game. And for those guys moving up in the standings after that one Peter game, Bot je fucking 26, zdaj že drugo igro zapored. Peter Bot fell off. Yeah, Camion, Peter Bot fell off. player that's kind of been known to stay ahead and adapt incredibly quickly. Sam meni se, da bo zdaj Peter Bot sam tako šel v double kill za brez veze, tako vse. Top of that, I was also looking, Thomas HD Ima Focus gine. close by. They were actually Predstavljaj si to. contested in the last Reči Valahi, brat. They ended up having the upper hand. They came out on top there, but they were Reči Valahi. last minute Allah switch Akbar. up, so I'm definitely starting Brat. to feel that pressure. Absolutely, man. And I'd love to They tip will my assist, hat to man. Shadow and Virgo. I'm sure Vivid, wherever you are, is probably making some noise. Currently our best performing Čokoladna torta ga je uničila. Alright, bro. Oh my days. Broj dobo diabetes od čokoladne torte. Yo. Only OGs remember. Galko, kaj misliš? Stari velbosi, what? I feel like once we get into that 8th game, man, it's going to be really, really close. Yeah, I mean, looking at that, Shadow Virgo, you mentioned it right there, Zeke, 4th place for these guys. It's so tight in and around that area, so it's going to be absolutely vital for them to actually continue to develop and have Oh, what? the This click have was been on, having. what? We saw it right here. I think it was Virgo that was up on top of high, actually got chopped on down and then took a lot of that fall damage. So this is where their game started to crumble, but it's something that I spoke about yesterday in the A battle passi. Jaz mislim, da spisal battle passi. Still going to get some really nice placement points, and in an 8-game format, it's going to be absolutely vital to keep those games coming in. Ne vem, stari battle passi itak, dajem. Battle pass. It's going to be Virgo. Niso meni toliko special. Specialni. Player Lounge, Virgo was winning every single realistic creative match. I mean, mechanically, he has what it takes. But then you look at the predictions. Lenko, kaj ti govoriš, brat? Tole pa ni trdo. Od 26. They're putting, you know, NA's Dobro, 1 minuta 30 je minilo, zdaj upam, da startajo. Što je bo treba pretepsti. Shadow and Virgo up there at the top, so I love to see them currently in 4th place, showing what they're truly capable of. Halo. Viktor, pomir se. Swizzy, I see you. I see you, Kaj je? alright, global champion. I see you sneaking Ferry. your way. Kaj je? Just Ješ. outside that top 5 Pixie Kaj ješ? right there No ješ, as kak well. ješ? Ti si ješ, vsi to vemo. Fucking izmislil. Vsi vemo, da se ti ješ, pa ti klala neki reverse psychology. Thinking the same thing. That trophy, we have to fight for this title. And also, Mini, we can't forget as well, top 15 auto quals to global championships later. Banana 4 leta, holy fuck. This is a global champion, right? He's trying to prove, hey, I won that for A, če 4 leta, pa če 4 leta. With their backs against the walls for a lot of this year and a lot of this season, and you know it's kind of surprising coming out. Bro, what the fuck dela ta Pixie? Alo, spet je uno naredil. Yo, kaj te dela s prsti, bro? Identično je kot če naredil. Bro, vatamo ta nekaj... Ja, nekaj tazga. Zgleda, kot da dobi tako neko napako v možganu. Oh my god, what the fuck? But a really solid start from them there in 6th. Yeah, I don't think anything can stop Swizzy. I mean, Chat, dajte se subscribe vsi. A ste vsi sobeni na streamu, ali ne? To me iskreno zelo zanima. Got here a day before his tournament, no sleep, but was unable to make it through. And then in the first match at that lower bracket, all it took was 1 game. They took home the win, qualified themselves to today. And, you know, now hopefully Pixie, Swizzy, they're feeling more well-rested. They're more locked in, ready to go. And I mean, seeing them bumping themselves up this leaderboard, I'm excited to see if that continues. I think it's really fun Ej, brat, too. pomiri se. Like, if you think about it, game number 1. Kaj si pa zdaj rekel, pizda? Ej, brat, pomiri se. Pizda, kaj sem rekel, pizda? Ej, brat.
Prenehaj z grdimi besedami. Joj, da bi tvoj čep vedel, kaj ti govoriš. Brat, kaj ti nije jasno? Nice, daj še kaj rač. Jep. Jep, star rank, cable in pol top slav. Kaj pa, jaz misl ta reda, stava. Ja, no dej. Ali pa Zurjam. You have nothing on me. Zurja bi dobi se na policija zaprla. Kaj nothing on me? Da bi ti vedel, kaj je prej Zurjam. Jo, Dolenski, nekdo naj ga bena, zato ker je napisal, to ni smešno, tukaj. Stop saying 6-7, bro. Aj, Nika tu! Ej, hvala. That's a really nice solo clutch from him. Yeah, I mean, being on home turf, having the crowd cheering your name, roaring for your success, I'm sure. Okej, Kabuki hecal sem se, od skriga, prosim. Brat ga dobi se na beno, bila je sarkastična šala. A mi lotaš ti glavnega moda? Ne, ker nisi odgovorna oseba. Ja, pa kaj fora? glavnega moda. Recimo, ti saj nisi tako kak Infinity, ko bega za moda. Ej, pomirimo se, fante. Am daš glavnega moda, ne? Ne, ker nisi odgovorna oseba. Jo, je Sargapi, kako si? Brat, jaz sem tvoj day one. Ja, brat, sam boš kar nekaj začel delat. Ne bom, bro. Ja, boš. Se veš, da boš. Penju se. Veš, koliko so eni cringe. Lahko moda tvoj Discordu. Lahko moda. Prosim, Roker, prosim, jaz hočem moda. Bro, to je tako Infinity, se spomnim, ko te je begal za moda. Koliko nekdo naredi nov Discord server. Chat, četrta igra. Polovica turnirja. Zuri, sam pojedem malo preveč hrane. Ne, drugače danes, slušaj, danes sem zjutraj. Četrta igra, chat. Šel sem se postrišt. Ker jutri bom mogel nekaj... Oh my god. Tomas HD resolucija. Je? Ni kontestan. Ko sem šel jest sladolad. Ej, ja, kjer okus sladoleda, chat, kjer okus sladoleda je najboljši? Jedel sem vaniljo in jagodo. Default skinah. Ja, on je nekaj Če mi je dobro, kaj ima več? Nice, hvala. A kaj ješ ti z Roker, ti neke piškotke, neke premije? Kva? Neki cookies and cream. Kaj? Kva se dogaja? Kaj? Mačka mrep nazaj. Flix je umrl proti OC-ju. Couldn't be me. Predstavljaj si, kako te lahko Avstralija tukaj ubije na 300 pinga. Izbral mi soundboard. Sladoled okusa modro ne bo, tisti ki vejo. Drugače to je tako še najboljši okus, pa tako, ne, modro ne bo. To je sam tako cukar, to je sam tako cukar. Ja, dobesedno, njuno ni dobro, bro. Edino če rad jaz cukar, pot je dobro, ja. Pol ti spajka svoj fucking insulin. Dobro, sorry, ki veš, polovica stvari, polovica hormonov, pa ne veš... Najboljši sladoled je tako mango ali pa tako cookies and cream. Pa če ne bo okus. Ja, brat. No, to je tako malo bad. Kaj pa čokolada, zakaj ne mara čokolade? Ker je črna. Malina mango, yes sir, bro. Si imam tako rad čokolado, ampak... Brat, nekaj bi toliko zesti, prosim. This guy is on to something. This guy turning into someone we all know. Hello, They nearly succeeded in yesterday's competition, but it just wasn't enough. This time though, Pablo Wingo s kilom, 2 kiloma. Limona piškotek, ja, dobi se na. Limona je tudi tako crazy, če je un dober kvalitet sladoled. Dobro, veš kaj fora? Limona je tako low-key fire, če je full vroče.
Kuka limonada. Rabiš iti skat ko obrniš. Vsotko imajo kar Ok, chill, focus se fajta z beefing pumpom. Ne vem, kaj si rekel, bade. Da morajo dve na domači sladoled. Vse to sem jaz rekel, cookies and cream. V bistvu je sam piškotak, se pozabil sem. Pa še ono tako, ka delčke piškota rod. Bro, a veš ono, ka je sam tako vuno, ki imajo vuni izda škatlah, ka ti pol skupa ven, pa je sam tako najbolj crazy zgleda not. Sam tako zgleda, ka je neki tako AI generiran sladoled, ka je tako najbolj okrašen, pa tako. Oreo sladoled. Ja. Ja, jaz sem en izmed tistih, ki slika. Tako je, brat, sam da grete domov. Ej, a lahko tukaj sam tako greš stran od mize, pa nočeš igrat več. To bi Loki bila aura, Pojo je bil pošitan, umre. Peter, pa te zdaj sam živel. Enkrat se spomnim, kako so rekli, da če, kaj je, če umreš, moraš sedeti in gledati nujno v monitor. Razen, če tako rabi stav. Se res, bro, jaz bi tako pogledal, nagnil bi se nazaj, pa tako pogledal gor uno, pa mi je sam bena. Kaj ne bi to gledal takoli, ja? Ja, zaradi tega, kaj imaš mogoče nad sabo največji screen, ki kaže cel game. Je nekaj, da stream snajpeš. Ja, dobro, ampak tu, bro, uno, da vidiš, bi mogel tako dobro. Ja, okej. Odvisno, kje sediš. Ampak tu je, da če, veš kaj je fora, ker tu je, če umreš, to isto se spomni, ki je Fredox napisal na prejšnjem Lano. Tudi, če umreš, moraš tako sedeti, če umreš v spawn, rabiš sedeti in gledati samo screen. Aja. Recimo na World Cupu, ker si videl, recimo na World Cupu, ko je nekdo umrl, so vsi tako sedeli. Kaj pol delajo, warm-upa se. Se drugače to je bolj. Ja, ne, pa lih to je fora, mislim, da se ni to ne more. Če se prav spomnim, kaj Fredox mislim, da sploh ni morajo igrati, ker veš zakaj? Ko odpreš game, ti ni tako, da te pukne v lobby. Dolenski, what the hell. Maxande Deluxe pistacija sladoled v McDonald'su. Roker, veš v League of Legends, imaš tako dva tema. Zor preveč govoriš, no. Ja, vem kaj misliš. No, ne bom ti nič govoril, ajde. Vem kaj misliš, ja. Ta Skype scroll. Pojde do konca zdaj. Obupa je zdaj. Ne bom. Povej. Ne. Kaj ne? Angry Bird Zora. Dobro. We've seen kind of two sides of this coin. Hey, thank you for griefing. Kaj je ta Zar Zur toliko pameten? Lenko. Zur, to te kar... Zar Zur. Kaj to pomeni? To neko uči. To je napisal moj chat, ne? Nisem ti jaz tega rekel. Zura, če bi ti bil tako 10 milijonov, a bi mi dal 100 000 evrov? Ne. Bi res potreboval? Pa ti bi dal Jurko, ti ne bi. Ne. A bi mi dal 5 evrov. Odvisno zakaj bi pravo. Veš ko, ne bi ti dal v evro denarja, dal bi ti... Če bi za gameplay, ne bi. Zato da bi vedela tax. Zameš, ker vse, kar daš denar, tudi če je darilo, Izgubiš denar. na 10 000 evri, rabiš dati takse. Dobi mi v 10 valutah. V rupijih bi mi plačal. Ne. Thank you. Potem se plača carina, če zamenjaš valuto, če dam iz evra v dolar. A ne? Zato sistem je tako čim bolj narejen, zato da se ne more evadati takse. Bro, let me watch Fortnite. Sam daj mi 100 000, to je to. Ne bom! Ampak če bi imel, če bi res... Colt, posral imam za ta. Chat, a je to epsko? No, Lenko, ne vem, kdo je to. Raje bi ti pa kupil nekaj, kar res rabiš, ali pa dal samo nekaj, kar res rabiš. Ko stanovanje.
Ja, recimo, če bi bila prijatelja, bi bil milijonar, ti bi tako grozila banka, da ti bodo ukradli stanovanje, zgubil službo, zato ker si na YouTubeu po nesreči rekel N-word, bi ti dal. Pa dvomim, da bi mi dal. Prodal svojo hišo in bi ti kupil novo hišo. Zato, ker potem ne bi, potem bi ti mogel samo basically... What is wrong? Zabila masna okrogla opica. Bratlenko, kdo do heli na Googlu to išče? Noben. Ritual. Veš kaj je crazy? Da ta Jurko še vedno poskuša nek milijonar postati, pa mu že 2 leti ne gre. Top 10 rage baits. Ja, te bi ga uspelo, kaj zvoj. Ja, ne, samo jaz sem poskušal. Mogoče bi že prej ko njemu, ne? Nikoli ne vemo. Butterfly effect. Ja, spomniš, koliko ima ti zdaj casha? Ja, ne vem, no. Glede na to, da še vedno živi v Sloveniji, najverjetneje. Prav, kaj? Glede na to, da je toliko časa znam. Kaj je bil zdaj ta di za Slovenijo? A kaj, ti če bi imel milijone kar takoj, insta? On bi se preselil v Dubaj, oziroma Italijo. Hajde se maša njet. Če bi se dalo, bi si registriral biznis v drugi državi, definitivno. Shark! Tibot! Shark se zdaj stika. Shark! Tiho pod! Oh my god, Fortnite! 12 let, 10 let, zamenjava spola, gej! Alright, bro. Mute this guy back. Terrain Shark. Shark in the water. Loki aura. To se spomni tega imena Shark, te je. Ne vem. Ne bi mogel biti bolj izveren. Reči kreativen. Mali Buka Viko proti Shark in Teniju. Dej Viko, dej ga pušči. Mali Buka dead. No! No, man. All roads lead to Shark. Lega tega pampa, kada je bil napumpan v faco, brat. Res pampa, so neki drugega burgerje. Alright, bro. Teni, glej, kako je nonšalantno gleda. Oh my days! What in the pre-fire? Dolenski meme. When it's Shark and Finali. It's a controller player. It's a controller player. Around the map, cold and rapid, looking to get aggressive. Probably just going ahead and being okay with just getting damage. Shield gone from Loco, shield gone from Cringe. Some shots did connect, but instead of getting greedy, the game plan for them is simple. They don't need big game eliminations. They're just trying to get Surge, climb up that leaderboard, and then move into the zone. They don't want to get caught in all the chaos. They don't want to get caught below the damage threshold and control over their game. Take it away. Lej, če bi jaz imel velik denar, bi kupil Fortnite, pa naredil najbolj competitive igr, so in bi s tem 100% dobil profit. Kako boš kupil Fortnite, povej mi? Če si Elon Musk, bi jo pač kupil za veliko denarja. Dobro, daj povej mi. 100% unika delajo v Epic Gamesu, če bi vsak ima do milijon, bi kvital. Ne bi. Ja bi. Unim tako najbolj NPC workerjem, da plačaš, da kupaš cel... Ne, da kupaš Epic Games, ampak da kupaš Fortnite. Si to lahko. Koliko denarja misliš, da stanejo vse delnice skupaj? Bro, I don't care. Koliko misliš, da plačujejo une ljudi? Elon Musk bi zih lahko kupil Fortnite. Ja, dobro. Low pima, zakaj? Zato, ker bi ga dal men. Ampak itak mu ni interesu. Da boli gapi? Kupil ga bi za toliko denarja, da sploh ne ve, če bi lahko naredil. Kupil bi in bi dal enemu crazy managerju, kot men, in bi zihar dal profit nazaj, a ne? Ok, dobro, kaj bi ti naredil, Korano? Dal bi enemu drugmu, da dela namesto mene. Ja, in pol enemu drugmu in... Kaj bi bil to? Ok, ti si rekel, da bi naredil competitive game, bi od tega dobil profit. Kako? Ajde začujem. Dal bi par idej, v ChatGPT bi še nekaj skuhal. Pol bi pa čim več teh profesionalnih programerjev in game developerjev
hajru in bi pač naredili to. Torej bi naredili po najbolj competitive game. Ne, pač izboljšali bi ga tako, kaj je bilo. Fiksali bi serverje, fiksali bi... Veš, koliko serveri zdaj dobro delajo v primerjavi z včasih? Ja, drugače ja. Včasih se nismo prinkali, dobro se nas nismo. Ja, ampak ena stvar, tako... To je tako so se ljudje rekli, ne, nisem se mislil tega, ampak... Ni bilo tako skilled, kako je Chapter 2 endgame legal, ker je tako vsakemu isto legalo. Zdaj je lega enemu tako ničenemu po dejansko legalo. Makar kar je bil full delay, tako volt je plesalo po 20 sekund. Kaj je bil ta pre-fire, bro? Oh my god, še eno boxo. Teammate mu umira od zone. Oh my god. Morate enostavno igrati, ako ne moreš... Darm Demus! Boja je mrtev. Oh my days. Bo kaj da fuck dela ta Boja pa fucking Peter? Evo. Oh my god! Peter ba te umrl od zone. Noko ga pa je. Lejte. Jumping flicks, ubije ta Peter, to je... Ja, se veš da drugač sta boljša od Peter Bata po moje, tako dobi se ne. Peter Bat po poje sploh nista tako dobro več. Korist nista. No, poje je še tako... Peter Bat tako dobi se na sela. Kakao nima pešena. Preveč. Če ta game je polo dvakrat pomoril prvi. Zaradi tega pač, ker... Ker je obupu zaradi Peter Bata on. Če bi Peter Bot ga spodbujil non-stop. Pač najbolj je mentalno selo prvo Peter Bot in pol je še pojel neko. Je res? To sem mi hotel reči, ne pa toliko sem se zadržal. Just kidding. Če enkrat se veš presreči žeri polne roke. Ej, super. On je večkrat kaj enkrat. Jaz res nisem se naložil, presežem. Ja, nisi ja. Preden si levo kol. Ali jaz sem kdaj že tako hotel reči, pol pa sem kar nekaj rekel. Ne, res prej nisem hotel reči, kar sem rekel, ne. Sem rekel, sem seveda se kajem. Brat, calm down. Tibot. Chat, zdaj je endgame številka 4. Kako epsko. Kako epsko bo zdaj to. Luke, meni si dostava, ja. Drugače ve, kje so tini. Veš kaj bo to? Dream job, kaj je? Ne. Da si tak trone v Ripple zdajle. Ja. To je po mojem tako dream job. Ja, res. Imaš milijone in tle predstavljaš vsake... Ne dobijo milijone. Dobro, sam full več dobiš kogar pa tako normalne službe. Ja, v Fortniteu ne vem koliko dobiš, ampak kaki drugi igrci pa ja. To dobijo, to so več plačeni kot tebi playeri, ker tle igra. Ja, zdan play zikar po moje. Za vsaj 3 dni. Ja, ampak ti misli, da so več plačeni kot pizda PS. Oni so plačeni zato, da to delajo, so moji plačeni tako 10,000 evrov. Ja, no. Okej, ja. Lahko si pa fucking v Counter-Strike'u pa si plačan še 5krat toliko, pa je še lažje. Samo actual Nemčije. Glej, alo, poglej kako to Joj. Alo, Jurko, ne boš mi rekel, da ti dejansko znajo spectators. Tako znajo delati nekao neke efekte z tem, ko se tako porebližajo s kamero in oddalijo. To ja, ampak prav, glej koga spectators. Chillo, dej mu spadanem, brat. Ma dobro, bro, glej na svoj Fortnite! Ja, bo tihno. Ema, Zur, v CS-u je sam 10 player, zdaj je pa tako. Ja, pa dogaja se stvari po moje še hitreje, kot tam, ko se dogaja. To je pa Bro, dej, Zur, pomir se. Sam za endgame bo tihno, Zur. Uničuješ mi zabava gledanja. Ja, mutaj me, fucking tis. Evo, spet scroll, brat, spet ta scroll, fucking plača, brat. Se Zur sam nekaj se dretno, ka pol sploh ne vejo, kaj gledajo na streamu. Jurko sploh ne ve, kaj dela. O, telefon mi je fucking padel, oh my days.
What the fuck, skor sem razbol in telefon in PC. Wow, pa še padom je v fucking smeti. Epsko. We're back. Ivo se bo tih, trust. Darm pa Demos, brat, bila sta prva po enem gameu ste bila 100 pik, zdaj četrti game in imata 120 pik. Četa mi kdo pove, kako je to mogoče? Teni dobi kill na Belusiju. Teni, oba, 3 body tam not. Chat, Teni pa Shark klav zdaj, o ne. Oma, ubil bi ga lahko, ne. Pametno, Shark. Stone Cold. Ja, Scroll ne vem kje, brat, Scroll pa Sky fucking dominirata. Ja, Scroll je solo, veš, spet. Teni je umrl, bro. Acorn, ne me zabat. Shark, morski pes. Zdaj bodo Sharka spektatali non-stop. Darm umira. Shark rab zdale iz top 20 do top 5. Ne, brat. To je edi tukaj jaz, brat. Vali buka, ja. Viko pa mali buka na high groundu. Slika Vikota v zraku. Fani skačejo. Scroll, brat, kako je Scroll živ, kako? Še kar je 60 pik razlike. Fokus na high groundu. Viko, oma. 6 bilo, dropo je, brat. Vsi so brezdomni na high groundu. 7 bilo. Šoko je front. Viko, mali buka umrl. Viko, 100, dead. Viko, 7 HP je dead. No, man. Yes, morski pes. Alo, spectator. A Shark še kar živ? Shark, živ. In Scroll. Brat. Scroll. Brat. Scroll je frontside. Zdaj v bistvu Scroll proti Sharku. Ej, hvala. 18 buildov. Storm Sickness ma, bro. Se mi zdi. Thomas HD na high groundu. Kje da fuck je Thomas? Scroll. Kako je še kar brat živ? Pa kako ima še kar 15 buildov? Non-stop ima 15 buildov. Svizi. Top 10. Shark je umrl, bro. Kje? Ta fucking Scroll je bog igrca. Kako je bro še kar živ? Ej, še kar živ. Še kar. Top 8. Top 7, bro. Scroll pa Sky bo zmagala. GG. Ni druge. Is this crazy? Oh, ja, ni makrotov na Lano, by the way. Yep. O, Storž. Storž z slabim. Holy nose. Brat sam zabilo bi glava, pa pobral šokove. Darkos. Šokovi se gor. Majda Flopper sta imela, zanimivo. Acorn in Bolts. NA Central. Kako ta Scroll to klača? Kako? Crazy shit. Headset. Oh shit. Alo, glej headset od Acona. Holy shit. Ja, vem.
To ima v Lobani, ja, Lobani. O, Lobani ima. Dolino ima na glavi. Trust. Acorn, as IGL, what's going through your mind when you're looking up? You're seeing the chaos unfold. What are you saying to both? Ker je plešast. How do you get the timing right? Predstavljam si Durja, da je tako plešast, pa tako v krogu, kamaz. Is that a situation that happens a lot? Bolts, you say, 67 pik prednosti imata, no way. Če jih imajo res, bo en zihar to rekel. Now, the two of you now on form, on fire, but this is a stacked lobby. Do you think consistency is something you can achieve? Kam je ta bolt sketno za vratom? Izbral mugging. The mentality is clearly strong and getting stronger with these two. We're going to take a short break. When we come back, we'll be talking about all the action so far. Congratulations. Aha. Kira Ušesa. Alright, bro. Calm down. Let him win in peace. Ok, chat. Chat, poslušajte me za vsi. V mojemu Discord serverju imate sobico flip. Brat. V mojemu Discord serverju chat, gledajte moj stream, imate sobico Koda Rokerfna tukaj. In vsi zdaj, če imate prižgano igrico, pa ne pejte v shop, pa napište not Koda Rokerfna takole, pa screenshotite takole, naprimer, tako, da imate moj kodo not, pa pošljite v server in pošljite sliko in boste dobili rolo pač Koda Rokerfna in verjetno bo vsaka ima to rolo v Discordu, boste v giveawayu, ne? Tako da naredite to, imejte not kodo, pa screenshotite tako malo drugače, ali pa tako, flip, čakaj. Nekako screenshotite, pa da ne kopirate v drugi screenshot, pa postite sam, naprimer tako, kot jaz zdaj. Pa boste dobili kodo, pač boste dobili linko, je to šala. Najslabši screenshot. Pa boste dobili rolo in pol bomo verjetno za novo sezono imeli giveaway, tako da, ja. Šumix, po mojem bo to definitivno bo to naredila, enkrat. Definitivno bo to naredila. Zdaj pa da pogledamo leaderboard. What is going on? Brat, 67 pik prednosti imata. Sky and Scroll, 67 pik prednosti. Aj to znak, Clips. Teni, 201, 17 eliminacij. Sky Scroll, 268 pik. Koliko je danes boring dan? Najraje bi... Ej, kdo te je vprašal? Ok, kaj bo ti? Kaj s tabo? What's up? No, bro. Da vidimo, kjer je Peterbot, profesionalni Fortnite igrač. Morate pas dol 29. mesto, če je konce s Peterbotom. Bro, pozaden. Konce s Peterbotom. Bro, OC team je pred njim. Holy shit. What went wrong? Eclipse, hvala za te emojije. Dajmo te malo Eclipse. No, man. Daj mi glavnega moda. Ja, daj sam, dam ti glavnega moda, pa mi sam zbriši dopča. Bro, ti si tako kot Jax, ko se joina v Exotico v nov server. Znači ne. What was this? Can I get a mod? Can I get a mod? Bro, Aj, komu že crashal? Subscribe, če mi ne daš moda. Brat. Me so naredili. Bodi tiho. In-game. 1, 2, 3. Oh my god, Viktor, vi pa Kanada sta zadnja, bro. Jaz mislim, da je Viktor vi zadnji, ker ga je zabolel, ko ga je Polaris zbagal. Alright. Polaris ga je dobil one manih.
In ga je toliko šitil, da brat ni mogel več. Filip, mogoče bom videl, da kdaj bo. Prav, ko bi 4 igre, ali smo mi resni? Jo, bro, I'm dying. Nič ni za delat, pač. Na PC-ju sem dan že cel dan, ali verjameš. Nice. Kaj pa gym? Kaj? Kaj pa gym? V nedeljo je itak zaprt. Ja. Ja, kaj, pri vas ni? Ne. Ne, stari. Je 24/7 odprt? Odprt je do polnoči. Pri nas je Vsak samo dan do v tednu. 10, brat. Pri nas je samo do 10 in ob sobotah do 8, a ni to skam. Jaz sem pa streho na svojo glavo, pa ne, sem vas. Ej, jaz pa nimam, jaz pa sem zdaj tle fucking goni na klopci, na telefonu. Ti spiš. I think these guys are probably a big contender to go ahead and walk away with the win. Obviously, Teeny and Shark right behind, but more than Sky and Scroll. Again, we put Scroll in a solo clutch situation, and he delivered. Veš kaj? He always delivers in these solo clutch situations. It seems like today has been a day of these big solo clutches, and he needed to make it happen, of course. There was a lot of teams that were up there on the standings that, of course, were down to a solo player. We saw it with Shark also clutching up as a solo. So, I mean, when it comes to Acorn and Bolts, the fact they won that game, really good for them. But for Scroll, if he can keep on making these solo clutches happen, if this can still keep happening for them, they're looking really, really strong. Where's the chink in their armor? I don't see it at all. I mean, it's working. I know Sky is just as capable to make these solo clutches happen, but for now, Scroll has been looking unstoppable. When I think back at EU in general... Ja, povej. Kako si? Poglej, kaj gledaš, veš. Kaj ta tvoj profil na fucking... In še Valorant klipe dobivaš na fucking... Ja, wow, pizda, ne vem za... Demo. Le kaj gledam. Grem na Twitch. Grem na... Drogo! Klepet. Dejte se mi vsi zdaj joinat. Naslednja igra čez 25 minut. Gremo z domore. Prasico. Nič je tako goofy. Ja, res, ja. Zdaj se mi vsi joinite v party. Tako IRL goofy. Če so risanke manj goofy kot real life, zakaj mi potem mi sploh živimo? Realno. Če so... Kaj? To. Jaz tako real game. Nekaj, kar bi se lahko kinda IRL dogajalo. Filip, kako imaš ime? Roker, ti to poslušaš? Yes, bro. Poslušam, bro. Kaj, pizda, kaj bomo... Brat, nehaj. Da bodo teroristi poskusili plantati bombo, ali da bodo atakerji poskusili plantati spike? Aj, kak... Ček, da poješ enkrat. Kaj je bolj, kaj ima več logike, da bodo teroristi plantali bombo, ali da bodo atakerji plantali spike? Ti v tebi ne deluje možgani. Filip, pa si mi res poslal. Če kar prebijaš neki Kaj spike. prebijam, pizda, ti ne razumeš, tvoji možgani ne delujejo. A ti nimam to tanga. Ker je kaj vprašal, kaj sem rekel, bo tako je razumel. No, poješ enkrat. Kaj je bolj realno, da bodo teroristi plantali bombo, ali da bodo atakerji plantali spike? Pa isto je, kaj če oboji plantajo? Ja, po moje je spike bomba. Filip, črna fuzija, energija se kar razširi po mapi. Ja. Ne vem, da je v Valorantu spike bomba. Uno ni bomba, uno je nek autizem. Sploh ne vem kaj je. Chat, joinite se mi vsi. Ne vem kaj. Bo si lahko 1 HP, pa če umreš čisto malo od une neke črne zone, ko pride od bombe ven ali spajka ven, kar ne crkneš.
Povej mi, kje je tu logika. Povej mi, kje je logika, da je en trans, ki se... Če hočete, da vas dodam, mi povejte, ko imate ime vsaj. Jaz je realen. Ono ni. Dodam. Kaj si ti, skje si, Roker, dodam? Kako boš ti dodal? Brat, a to daram. Alo, mali. Boljši je. Nobena igrca ni tako dobra. Kaj delaš? Tle neki ješ, fucking ASMR delaš na streamu. In kaj pol? Ja ne, kaj ASMR delaš, kaj si mutan? Pa tako jem plastično vrečko. Sorry. Lezi da ASMR. Ne nočem. By the way, čujem... Ananas, so juicy, nice. Chat med sabo se invitite, no. Come on, bro. Clips, join se. Clips, join se. Pridi Fortnite igrat. Brat, Zor, primu te bom. Brat. Za boss. Zor, te bilo teži je sam zelenjavo, kot pa Riča 2K ilota. Kaj bomo igrali? Kaj igramo? Zomre. Kaj? Igramo, mora to biti to. Ne, ni, bro. Chat, med sabo se invitite, pa joini se svojim prijateljem, ker imam odprt party in likar sem fucking... Oh my god. Danes sem jedel bro solato noter v kebabu. Ja, jebote. To isto, ko unika reče, da je ketchup fucking paradise. Bro, fucking end it. Might as well fucking end it. Sploh ne vem, kako deluje ketchup, pač kako nastane. Ja, sej dobesedno je, kaj? Dobesedno... Ne, ni. Ja, drugačen proces mora biti. Ja, brat, sem... Iz česa pa nastane? Iz česa iz fucking majoneze? Okej, Clips, kaj se zgodi, če tako zmastiš najbolj možno paradižnik? Kva? Ja, ma flavor je še vedno po tistem dobi fucking... Ne, ni. Flavor ketchupa ni po paradajzu. Ker pol oni dodajo neke umetne flavorje, sladila, ne vem kaj. Kaj se zgodi, če najbolj možno zmelješ fucking ta, kaj je paradižnik? Nič, kaj fucking... Kaj nastane ketchup? Ne, nastane salsa. To ne, zato ker... Salsa. Ne vem, kako se ne mu reče, ki se da gor na pico. Paradižnikova omaka. Ja, posedno je paradižnikova omaka. Zato ker oni pol dodajo ne vem kakva umetna sladila, ne vem kurce vse. Chat, lahko se joinate, se mi zdi. Dajte se joinat, prefriendli sta. Čisto sigurno, čisto drugi proces. Tako najdete me in date join game. Ja, to da sam zdrobijo, sigurno ne. Ja, definitivno ne. Oni ga mesi popečejo, pol ga pospeštajo, pa dodajo tako 10.000. Pa predsedijo ga, pa tako... Veš kako bom rekel, ni tako kot recimo temu, ki sem rekel, ki se da gor na pico, tako dobesedno skoraj 100%. Filip, sorry, da sem te eliminiral. Ko po moji je 50% v ketchupu. Sorry for killing him, my bad bro. To bi vedel, če bi mi malo bolj razgledal. Ja, čez zid me, dej me. Insta face not. Brutal, lahko poberem to. Ne. Ja, kako je nadvano? Brat, kaj jaz igram? Jebem li ti must. Fortnite. Ne, dobro. A ti je všeč igrat Fortnite? Ne, ni mi všeč, ker nič ne slišam. Nič ne slišim, nič. Zakaj ga igraš? Ker je dog. Zakaj igraš? Ker je pes. Filip, unlucky. Brat, nič ne vidim, no. Kaj je ta smoke grenade? Ta shotgun si reloada 100 let. Calm down. Calm down, brat. Na fucking high groundu brez zero eliminacije. Jo, nehaj igrat. Ti ni všeč. Kaj koda za game? Tenko, joinat se mi rabiš. Ni kode. Tenko ne se joinat, ne boš biti sposoben nič narediti.
Oh shit. Oh schnitzel, bro. A ni tebe high ground ubil, tako da ima en kill. Ja, sej, en. Kako si 0? Ja. Ko sem ga jaz padel. Baraj čumix. Good job, guys. Wow, calm down. Pozo moving, baby, to kar crazy. Fortnite 2026. Izdak, povedati mi moč, kako imaš ime, bro. Jaz imam 200 requestov. Ne vem. Igraj čez 16 minut, oh hello. Zakaj mi je sta skin gor? To sem ko mi zdaj opazil. Ne, zakaj? Zato, ker si lupa. Bro, zakaj mi je en gripa, insta? Kaj ti je? Aha, evo, le kdo je to, aha. Kako si posran. Aha. Bring it, come on, bro. Daj prid, kili se z mano, daj. No, prid. Daj, ali me lahko ne gripaš, da lahko gripam tvoje pene. Leave me alone. Ah! Zero warm-up. Zero warm-up, igrao se da. Tu nista. Brat, glej ga no, skač, ej, pa to je bolano. Brko Brkić. Ne mi ti zabat. Sure, bro, sure. Glej, kdo me kontesta na high, to je nora. Jest. Zero metov. Mene kar napada, jaz sploh ne vem, kaj se dogaja. En HP pač, kaj, kako to ne umre, to je noro. Ja! Sure, bro. Kaj jaz igram, bro? Kaj jaz? Ne vem, to kar vsi gripa. O, pizdali. Aaaa! 360? 200? Da bi to vojsk rekel. Ne. No man. Ne. O, jebem li ti mast. Kaj je mast? 30 čak džaga, a sem brezdomen. Arr! They're boxing up in Rocky! Da, no 1 HP. Brko Brkić, ne vem kje si, brat. Čakaj, da te najdem. A si lahko pri-switcham to fucking... Za to mi daj. Brko Brkić, dodal sem te. Brko Brkić, a me sprdaš. A smo resni? Kje si ti, da te server ima? Pač spet sem dablan od enih ciganov. Brat, calm down. Ne govorimo grdih besed. Ma briga, Kaj? iskreno. A tako, a? Glej, glej ga. Glej kdo je mojemu A tako, brez grdih besed, a? Fucking smrad. Haha, lep šok. Lep šok. O, moram v zone. Čau! Kaj? What? To nisem bil v zoni.
I ti me grifaš na edžu, gledaj kak si. Čekaj, govoriš grda besede, brat. Muca sapatarica. Pička. Arm. Ni. Kar sem umrl. To mi ni prijetno. Čet, kako epski so te zamori. To da igram pravi FNCS. Lezi ta high ground retake. Ja, wow, na enem mobilu se konektam, pravo. Kako dobro znaš razmišljati. Vredno. Ker dober high imaš. Samo moraš še te čopajo. To moraš hordat nižje high, zato da ga lahko dejansko te igra. Brat, a si lahko ti? Bro, če kar nekaj delaš... Če imaš 0 PR-ja. No, sorry. Ti si zelo boljši. Ja, očitno sem ja. Ja, daj me. Mene, ja? Le zakaj? Ja, daj mene, ja. No way I win this, bro. No way I win this, right? No way I win this. Oh, pizda. No way I win this, right? Oh my days! Top biggest voice cracks. Kabuki bro, kako se ne navadaš keybindov za pištole? Sam navad se bro. Sam tako edit kursi, pa po vsakom editu pull out gun. Ej, dobra. Da se ti bodo prsti navadili. Ej, fant, ne vem kdo umr od zone, no. Tako da... Nekdo fajta na edžu, no. Ja, ne vem, nekdo ka vidi nuba, ka gre ubit, ne. To je po moj karibski fighter. Ja, daj me prefire, no. Znači, literally MHP. Znači... Znači, staviš... Pobio ga baš. Šta sad? Celu pitu morao pojesti, jer me je 120, pa te jasno. What's up? Aura Filip me ubije, tako da jaz sam kar... What's up? Rokerfn, kot vidite od najega prvega kapa. To je crazy. Nice. Julij 30, 2024. I targeta 7 let. Ja, zakaj mi je bral takrat DM-a? Ker sem bil star 12 let. Nisi bil, ne, koliko si bil? No, se nisem bil, sam. Nisem pa li bil toliko star. A nisi ti Jurko tudi DM-a, ko si ga back? Ne, on je men. Ne, jaz sem njega. No, vidiš. Da smo mi trije Jurko ta report. Ja, to pa nažalost ni res. Ja, jaz tudi... To sti pa nek Jax. Ja, on me je povajen, ti sme povajen. Ne, daj. On je naju, ka so midva fucking... Timala v solo catch-cupu. Pa nisva timala. Oh, Jurko, spošaj, da si hica skoraj kolal. Bro, zakaj jaz? Zakaj jaz? Rabam trpeti, to bolečina. Kolazla sta zaradi tega, ker... Pricam, Hunter? Zalegalo. Ja, zadnji game je nekaj zalegalo, koliko se hvala. Dobro, vidim koliko to se... Ok, ja. In takrat se prav spomnim, ki smo vsi trije tebe šli reportati. Jaz nisem nobenega reportu, kaj? Ja, jaz tudi ne. To so Jax pa Uni so reportali, ne? Ja, sej samo.
Jaz nobenega v live-u nisem zaporal tako prek igrice. Ja, okej. Bomo pa lagali. Brat, a te prijem za nos? Neki me laže. Kaj bi lagal v tem? Vse, ni tako je to pol verjetno. Se pol nisi bil nič bena. Ja, so bila. A si bil tam diskvalifikan, ali tam PR-et ni dal, ali kaj? Lenka, če sem bolan. Ti bolan? Ja, res bolan sem, ja. Bolan? Ja. Izgledaš boljše kot nikoli, izgledaš še boljš kot nikoli prej. Kva ti prebijaš neke besedne zveze? A vam jaz malo pokažem, kako se to špila? Ja, joini se. Daj joini se, Jurko. Igra tima, Jurko, igra tima. Daj surka, ne me zelenih. Jurko. 7-letne otroke. Jurko, joini se, igra tima. Rokera ne boš beno iz Discorda, če ti... Ja. Belana bo stati celo življenje. Ker bo sta uničila dobava. Pomisli, da je not Alex. Beno v polovici stoji. Bro. Ali znaš, ko smo mi 4 po Beno, not Alex. Jurko, bro. A si slišala? Ja. Ne. Ti bi ga začel. Brate, kar upošel voice chat team. Dajte red, ja. Mi smo v gameu. Dajte red, ja. Je not Alex rekel, da smo s tem snajperi. Ja, šitno. Dajte red, ja. Brače, mi smo v gameu, a se ne moraš sam joinat. Joini se prek friendlista. Brat. Aj, nisem da mute, zdaj pa daj nehi, no. Brat, this has to be rage bait. Ne, hotel voice chat, ker prej se... A ja, dobar da. Dej, alofko, ne, mene gripaš, no, čakaj, si prišel nos. Okej. Misliš, da je noj, da imaš velike perke, Brko, Brkić! Nemoj da mi bježiš, brat. Slamen si bil od enega drugega. Ne bom to igral pač. Pa mene gripom da prej... Brat, ne! Sam si dink beži. Pa te vidim. A je to šala? Neki kengo, da. Ja, to lahko. A ne moraš sam kliknut na... Te Roker malo poparte, ne moraš kliknut na sam... Kaj ta NPC dela? Ne vem, jaz sem mislil da mu je disconnectal. A sto ti Jure? Nisi? Samo tako Slovenci. Ko me vid? Kaj? Cheater. Fantje, ne je en diva, fantje. Kopaj ga. Skaj Ti si so v zoni, ja se zavedaš. Cel build fight stoji. Kerem. Goren. Kerem. Nonchalant. Kaj je kar iz big? Nonchalant! Vi šta, kar big norko. Norko. Nerko, by the way. Pizda, če imam na majhni resoluciji. Zakaj bi Veno bil banan? Zakaj bi Veno bil banan? Po moje res ripu ga je. Po moje 100%. Četa, je Veno res kao banan. Zakaj mi je zdaj... I just pissed on this. I'm gonna piss on these ninjas, like... Pretem bo zihrdljivo, calm down. Ne, ker me spet en spreja, kdo je to, a to ti? No shit, da sem jaz, bro. Nekdo mene spreja. Tale Nerko. Narkomančič. En me je Shopu. Pa to je next level patch. Ali tu kažejo, kako bo bil nek extra banner jedu za pickaxe, izgleda tako kot največje sranje in nek Caster je rekel, da to zgleda knjig. Ja, res, dej pošel mi screenshot. Bro, kaj? Dej no, zdaj je jih troll.
pizdu imam, ej, fucking... Jurko, SVJ. Smo joinil pa livu, da se bo enemu utrgal, okej? Ja, men. Skaj mene? Šupak! Šuparski! Zakaj vsi mene, bro? Nisem toliko famous. Lahko nekate. Roker, poglej, Roker, poglej, imaš 5 sekund. 1, 2, 3, glej, pogledal. Čak, Jurko, Jurko, rabiš da en livac partija, to lahko jaz. Ja, nice, nice pickaxe, bro. Clean! Skaj pa zalagal? Kako sem sam sebe blokiral, bro? Koji fucking kakac. Auto kill. Zakaj mi tuk fucking FPS friza? Še jaz spijam pred ovim. Mogoče zato je. Kaj the fuck? Good boy! Vigor sells on YouTube. Nice. Ani Vigor buy, ne Vigor sell. On TT je, by the way. Ja, sem opazil. Hvala me iskreno. Ne pit me, ne. Ne, predvaja. Funk muziko. Tiki, 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 tiki. Tiki, kaj? Jaz te bo Jurko dotikal. Kota prbija. Hitrem postopku. To, ni ujen. Okej, sem naredil, da je ni. To sem jaz naredil, bolj, kad sem enega obal mogoče. Optimizec. Aura, vsi imajo part. Ja, zaradi tebe. Uninvited friend. The uninvited ninja at the party. Kabuki, ker misli, da je sniki tle. Sej res, lega, homeless. Nabije se mi v kon, z guzico. No, si tako pomazel v partiji. Ker vsiliva. O maj, Kabuki! Kabuki! Ne! Tu se gre za FNC smi... Aja. Kabuki je bil unkri umrl. Anonymous. Tyson! Tyson! Bro, joine se lahko. Prek friendly sta. Se viš, da je game čez koliko 3 minute. Brat, no. Če se drugi lahko joina. Ali 14 folka max. Ne. 32 je. Bro, če se ostali so se joinali. Startal sem z 8 playerji v queue. In so se joinali. Hat je sem. Aj to reč bet. Lips, kje si? Ha. Ej, ta jebena mačka. Evo, 168, urit. To mora biti baba vesa. Kako sem ga prifiral? Oh my god, ti so najbolji. Udem, iz enega iz Aurore. Oh, no way. My dreams came true. Ej, ta tip ima fucking autizem. Kaj si pa napravil na svoj fenu zdaj? Ker me gripa. Poviči se. Oprem penov še ven, I guess. Ej, ta mačka! Neko! Kad poješ 5 burgerjev na dan po. Ne znaš volajti, da trohe resne. Brat Tibot, brata... Ne, zdaj pa ne bomo tega spektatali, pa še removamo ga. Hec, nisem not Alex, so ga. Prijem tako nazaj. Pač ta Kabuki, ej, tam je prav... Crazy, kako je not Alex tu izkoriščal. To kaj, bolje začel streamati.
to crazy, koliko si ti glup. Da ni to crazy, koliko si glup. Shark pa tenis sta druga, what? A tehnik, zdaj sta druga že 3 igre. Bro, is on to nothing. It's insane. A so kaj rekli, da bodo spremenili rank? A? It looks so clean, bro, just. Kjer je davnič. Brat, to moral si spet. To ker spema 90 je gor v 3 pizde maskarine, pohej. Brat, brez grdih besed. Kaj brez grdih besed, brat? Hit sam se. Kaj si rekel enemu, da je fucking autist? Jaz lahko rečem, ti ne. Lega, oma! O, Nerko je bil ovnen, not gonna lie. Nerko je bil pošitan, to lahko rečem, ker me je lovil cel game. 670 LP-ja. Bro, ta Rise je prav cringe, da igra to. Pa to ni un Rise. To je nek drug. Ja vem, da ni. Se vem, ampak kako lahko igraš to mapo, bro? Pa misliš? Si imam jaz največ ranke kle. Ja, vse, samo ti si tako cringe, da igraš tudi. Ampak bro. Linko, a ti si Nerko, Prosim me, mafija, alo, prosim me. Ti loser. Če to on, ki sem ga čul, ima tako 40 let. Če to uniju, kot ti. Daj, livite me. Brat. Ej, Nerko, mamico, da ti kresnem. Ti kresno. Jon svinja. Aj, jaz sem slušal. Kaj mi ti snikaš, klele, v dupe? Brat. To jaz. A te bo treba malo nakarazit. Dej, dobro, Lenko, upam, da ti mami dobi nove čevle za rojsten dan. Holy fucking shit, bro. Parkler, joinam pa livam, chat. Livo sem, igraj. Chat, livite. Fucking Lenko, NPC. Ti reči stop igra, bro, stop igra. Flix bi umrl, brat. Chat. Ovo si... Fuck. To že igra? Ja. Sporočaram, ne vem čas, da sem jaz posebno. Reason 1-1-A. Authentics? Umrl je. Ne. Another German fella. A very tough situation If you know, you know. to be in early. But after that break between game 4 and the one you're at now, they had plenty of time to rework their strategy. But it's just so crazy to think. Everyone knew. Everyone's been strategizing. Masino. Everyone's been planning for the countermeasures. But the fact of the matter is, when it's so on the fly, when it's happening in the same day, it's so much more difficult to be able to actually meet every single one of those expectations. You're just constantly guessing and checking. Lucy, Zangi, you see how they're getting those eliminations. Gatera probably didn't see this one coming. Ej, on mu je crashal mu je. It doesn't look like he was playing there. A si videl? Verjetno mu je crashal, no. Premjeral je to, bro. Najbolj premjeral in pa reče, I don't know what happened there. It was incredibly messy in the first 4 games of the day. After people have had a moment to chill in half-time, it looks a bit more quiet. Itak bo ta Skype scroll. Če bo da tako 7. igro vodila za 150 pik, to je že zmagala. And gives them the best chance of rising in the standings. After a certain point, you just have to chalk it up to where is the line going to be drawn in the sand. Oh, when I jump, oh my god. They realize that they're going to need a little bit more if they want to try and overcome for top 15. And how many times have we seen Pablo and Chino do this? Liam! What the fuck? Didn't see it coming. Give Bogi that otrok. guy a map.
Give that guy a map. Nice, hejta na njega, ker ne moreš slišati v igrici, da te nekdo leti na glavo. That's wild. Shark pa tini, 0 eliminacij. Kaj si rekel? Ne, nisem presežen tam. Ok, da si ga navšti pa šel zapor. Darko druga sta zaenkrat. It is not shocking to think that they would have come up with the formula to try and take those two out. Speaking of Yo, Filip. Hopefully Pete and Poyo have been cooking something up. Two of their biggest names. Ja, Šumix, mogoče. Sem zdaj že preveč raste razlika. Ta Poyo dovolj mu je, bro. Liga. We are far removed from that. We know they still have the ability with this type of loot in hand. Prav ne vem, kva dela Peterbot. Prvi je Sky pa Scroll iz una dva, ki sta zmagala evropski FNCS prejšnjo sezono. Yeah, right now you can kind of see that they were able to loot up very, very quickly. They got those legendary fishing spots, the Midas floppers, so getting a strong loadout was going to be easy, but Venno falls again. Teus and King BR, they've been on a roll on this side of the map, and now Curve with his back up against the wall once more. Ja, so Curve, excited. young superstar on NA Central, getting a chance of a lifetime playing with Venno. They won the NA FNCS, but this weekend, particularly Championship Sunday, I gotta wonder where it all went wrong. Andrzej si se ne mogu odločiti. Outnumbered here in Germany, but we just heard them getting plenty rowdy for what just took place on our screens. But now it's all about Peterbot and Poyo. Can they overcome? They're looking to see if they can strike first elimination here at Humble Hills. Putting pressure down. Ej, Peterbota, vidiš, kako zdaj gleda monitor, a ne? Peterbot. Zdaj je lock in. Popivajo malo neznane tekočine in zdaj je v prime. Poyo pa Peter sta 36. Brat Poyo pa Peter bežita. To je konc. What happened? Yo, Bans, kako si, brat? Ali kakšen je ta, da ti ga ubij, kakšen zgleda. Okay. An easy Makes sense. You don't want to keep trying to force blocks where they won't fit, and you don't want to overextend your welcome. Keep Poyo better off faring, trying to maybe switch up, maybe push further into the forest direction, even a little bit north of where Squibbly is at. Brat, jaz sem hočem videti Peterbot pa Poyo, tako kot dropata 20 kilov zdaj. That's where Shark and Jimmy lurk around. And they are not a team you want to fight if you're not at your 100% best. Swizzy, Pixie, they've started to Bans, čemu? Ja, drugače sem bolan. Sam ne v glavo, tako ko je nekdo v klicu. Be the surprise team. Pushes Sky and Scroll, maybe one of the other duos up there till the very end. There's just so many duos though. You look at 268 points on a leaderboard at the halfway mark. And if you are not in that 100-point threshold range, it's very difficult to start thinking about Chill, don't fight, guys, don't fight. Instead, it shifts focus on je to unik, 15. koji se hoće And Pixie kregat, and nije. Swizzy, they're still within that striking range. Rage So it beta makes te total pač. sense Če on that they're looking gluh, for je to every gluh. opportunity to rack up elimination points because the placements are soon to follow. That's the Double thing rage we bait. know for sure, especially for a team like Swizzy and Pixie. When they turn it on, they can pick up those eliminations when it matters. They're being very, Joj, very Roka, precise kaj about ti how bi they delo? want to approach the situation. They know sides and scary are holding Ej, down hvala. that vending machine, so instead of fighting it, they're just going to take their damage. Bujajo, ti bujajo, Fuck you. Francoze. Akira That's crazy. rotating through again. And not Šlo všeč za Francozi, kaj? usually stick towards the south side Yo. of the Kaj s map. We're Francozi kind of narobe? quick Ajde and da early čujem. rotations, trying to get into the zone. Nothing, bro. The way these storm surge changes this They're year, human, you've just seen like how it affects the us. gameplay and the differences from globals until now. This has sort of been the name of the game though for Akira and Karama Naravosloje, all day. GG. They've just kind No, zdaj of pa ti been povej, Zor, zakaj pa testing imaš the ti waters, gauging whether kaj or proti not temu? some of these surprise opportunities actually pan Francozom. out in their Imam recimo favor, veliko but proti for all these Francozom. Ni mi other všeč njihov duos, jezik, niso ones mi like oni Vico všeč, and živci mi grejo, Malabuka, večinoma so we vsi. Kaj si se know pol what they're razjezil, ko sem capable of. rekel, We're ko da just sem waiting for that highlight show. Bro was not having it. The toughest thing, and you can ask Pablo and Chino about this, the toughest thing about being in a battle against Sky and Scroll is they don't slow down, they don't misstep. A ni Malibu Sky and Scroll. Chill, chill, chill. Quite the game. Malibuka, Malibuka are ne, capable of it, niti mar but they strašne. still have plenty ali pa of Thomas, other a je Thomas. top Thomas Sage competitors pa ja, Thomas in Sage. between Thomas. them in that first place slot. It's gonna have to be a That's ramp up crazy, in sexy. momentum. Focus and Hero, they were the ones kind of Brlej tega, tlele, kako absorbira zono.
20 pik, a mislim, da se zabava. Pa recimo Hellfire. You gotta think takes advantage in the same spot. No extra HP down to the A ti gold. si misliš, da je zabava Roker, če je imel 20 pik? Ja, jaz bi klej kar tepo, začel tep s tega. Ne, če ni. Je imel 20 pik, a bi ki je Roker? Naravno, ja bi. Ti, ja, ti si še sod. Ja, nekoga bi jumpal, tako na cringe. Tako sam za Auro, vi? Ja, ne bi šel tako double kid na sredino mape, kada je ranked, ne. Anže od pol naravoslovje nastane biologija pa kemija. Naravoslovje. Ja. Pravi se 11 years old. A nimaš naravoslovje v fucking... Nija biologija pa fizika, ga ne vem. Naravoslovje je še v 7. Ja, v 7. još, ja. Yeah, we've seen these guys landing. Vse je. Ja, mislim, da je. Definitely was always going to be a difficult Gledaj, day tako, to be v had. tretjem razredu je družboslovje, mislim, da potem še v četrtem. Ti se morate poslušati. V petem razredu je družboslovje, smo mi imeli pol leta družboslovje in pol leta smo imeli gospodinstvo, če se ne vem. Šumik je napisal, da naj ne zajebavam klipsa. Ja. Kdo? Šumiks. Overhead shots Who kind is of Ninja, just bro? indicating everyone's He's your boy, innit? Kaj će se pa ti tako zasmeju? Deemish, Darn, holding out. Pljunu se na They had monitor. so many instances Ko? of just getting cut short. Plunul si na stolico. Early game, when they've been No, trying to kakva stolica, prioritize brat? being able to Nisi build up ti iz some Bosne. form of a buffer zone. Stolico, ne vem, če to obstajajo v Bosni. A veš, kaj je stol? Meni stol, by the way, ja. Ne vem, če. A veš, kaj pomeni stol po Bosnijanu? A veš, kaj pomeni stol po Bosnijanu? Stol, ja, stol. Jo, helna. Miza, brat, Kaj pa? retard. Retard. Ne, ni miza. Ja, je. Še smo se, da ni bilo. Halo. Pet pogledat, kjer si daniš. Tega ne veš. Nice ball nalič. To je stol miza. Tak da je. Stol miza, ni stol miza, v lajku. Ja, je, bro. Če pa je stol miza, pol... No, poglej. Ja, je. Why bother drawing attention to yourself if it's not necessary? No, daj ti, no. Chino and Pablo Sigurno are imaš enega another one of fajn those duos that, sure, it might be a 90-ish point disparity Po hrvaško je. themselves and Sky and Scroll, but we see Vidiš, what da they je. are capable of. They know A ni how to isto po... deliver a huge point conversion match. Zakaj Petrobot ni prvi na lestvici? Da je Sonja Božič, po moje pač ima fall off. Malo, ja. Ni več OG Petrobot. That gives them the best possible shot. Nosif and Izzy, we've seen some of the struggles they have had Holy haircut. in the mid game, Holy hair, running holy hair, into holy hair. tight ends of different regions. Ti zatirate s hajpskim. Tako velik, da te rabijo tako z žičkom pripeljati. Bre, kaj se da delaš? Da to vam search base v zoni, to, 5 minut. Sviksi. Rekli so, da imam preveč denarja in da taki sploh ne spremljajo. Trust. Pač mislijo, da čitam in pa ne noče sprejeti. Roker, kako to, da nisi kolal v Globalsu to leto, če si prejšnje leto gledal 30 minut Frager Mike, tutorial. Šumiks, kje ti živiš, brat? Filip, ja je, sam ne vem, če je živ. Nekje. Brat, ta Skype skoro sta predobra, I guess. Ta kar ubil ga je. Scroll is just undeniable right now. His presence felt in every single moment. Any opportunity that Cringe Oh my god, bro, pač to se sploh premika ni. Tu ga slime out v en momentko. with another freebie refresh. It wasn't even a necessity. They are Le 5-5-5, heading towards the next zone, and they have the Plus. luxury of taking their sweet time. A dead side approach is likely in the works. Anče, verjetno ne. Sky and Scroll back to playing Od Powerja, Power un... Alex pa njegov teammate, neki Vreklas ali neki.
Pa mogoče še en. Dve ekipi sta iz Avstralije. Power je avstralska ekipa. To je koliko je X, nek content creator ekipa. Ja, si lit. Not even a necessity. Resigns, ja. When you see they're above the damage threshold. What the hell. Pa še sploh ga ni pumpal. Kaj? Brat. Above the damage threshold. Shockwave from above. The surprise attack. They didn't see it coming. They just fully punished Bacchus and Hero for facing the wrong direction. They were boxed up. They had that Flowberry misgrenade going. You know the visual obscurity is going to be a problem. You've got to make sure that you are keeping at least one member looking the other way. Massive. Tinka ni iz Powerja, sem misli. Jumped on the opportunity. That is what great playmakers do, and that's exactly what Malabuka and Vigo Yasho mix. in the EU. Alright. He is showing it on the stage now. It's one of the best teams, as it seems, controlling their serves. They haven't been ticked once the entire tournament, which is impressive. Which goes to show Jeffa to Tinka. constantly staying Power above that resign. damage threshold, planning Polš each pa rotation perfectly, so not only they can go ahead and accumulate those Power numbers, Alex pa but not Reckless. take damage back themselves. But can't help but notice the direction that this zone is pulling. This is Vigo Yeah. Malabuka's backyard, but also a duo like Chino and Pablo. They have made a great approach far north of everyone else. They'll have the highest point of Vidiš, koliko je težko, če Peter bot ne more nič narediti. They keep their heads on a swivel. They don't want to get caught out by any teams. They're going to sneak up behind them. Not the spot you want to be in if you're Vidil and Ju below the damage threshold. And the thing is, they want Romero. Filip, ne vem, vsi v Powerju so shit. Vidil and Ju are below that damage threshold until Kanada, ama Kanada še kar 0 točk. when they see him. Vidil know they're just trying to climb onto Bro, Kanada, to je prva igra Kanade, kaj še kar živ. Ne, ni. Sam boste itak tako mala spet. A imaš sploh kakšno piko Kanada? Ne, ni bil Bena, Bena. Ej, Zaenkrat nima. Na 0 pikah. Zaenkrat, ja. Sam zdaj so placementi. Brat, pa je bi kar ostal in šel na njegovo mesto. Bro, Vadil. Kam ta builda, bro? And you talked about wanting to build up to not take a risk. Poje Peter bot dobite kill. Just that. A ni Loki Vadil rato famous, ker je šitu Mongrela v Chapter 2. And they were not ready to get any tags kva? whatsoever. Now you're seeing just how hard it is for them to find any sort of damage. Ker ga takrat šitu in pol je takrat nekako to rato malo bolj famous. Out of their box. Moje da bi Vadil postal... Vadil je mora. Samo po Twitche ga ne bi bil zdaj oboje ni koliko famous. Peter bot je tako 35 od 50 na leaderboarda. Torej zelo slabo igra Peter bot. Ta Vadil je napisal, da bo šel prav v Lonu. Ni šel. One reoccurring trend throughout today, though, is that whoever won the last lobby has had a rather Darm pa difficult temos. time in the Ono da se 100 pik do... No, Shark, brat popi splash, holy fuck. Skoro umre od srča. Chill, dobita refresh. Ne, bota zmagala, ni šans. Ja, je šans. Leta base, bro. Ne, ni, Karun itak, scroll... Ja, pač scrolla na bota. V zoni in dobita fucking... Ja, nice. Tini, kaj delaš? Vedno fajtata v zoni, brez imata. 150 bilo. Brat se sam ti spawna. O, epski surge. Ja, Filip, Tini je, tale, ki zdaj kle teče za gora. To je edin Slovenc. Evo ga. No in bo umrl čez ene 5 sekund.
Evo. Brat će razveselju kreteni umorom. Brat. Ker ni hotel biti s tabo duo. A on imel ego takrat, kad ni imel PR-a. A se sve pogovarjal z njim. A flashback right now. Peter is flying under the radar. They have that one elimination, 280 damage above, and they are starting to heat up. Sayas is gonna go down. Ne, Tyson ni. Tyson ni na tem Lana. Kuda je ceni ne vem koliko famous, da se ne bi pogovarjal z njim. Če to imam muta njega. Jurko, koliko je teni sploh imel tako PR-a, takrat, kad je igral tako z vami? A lot of damage applied, but they still need refreshes. They need to make it to the bodies because they need to build up more materials, a better loadout. Swizzy on the other hand, he's already got it. He's set and perched on the high ground. Pixie directly next to him. Who's going to be the first, though, to bring an elimination in? If you know anything about these two players, this is where they like to be. We have seen them on this stage and in EU make waves from above, but this is not over when you have Acorn and Folks looking to try and make the back-to-back happen. Still so many strong players, so many strong duos left alive in this one. It is not an easy In od takrat naprej, odkar so ratali pro in noben ni pogled nazaj. Se to tako res niso na special. Sam tako. Tok igra. Tysona ni tukaj, ker ni kvalo. Zato ni Tysona. Ajde Pixie, ajde Pixie. Pixie se bo spet peril za obraz. In za Jokićevo. Le zdaj 100% se bo peril za faco, če ga ubija. Koliko da ima... It was only a matter of time until Peter Bot and Pollo reminded the world why they are so feared in NA. This is Biko! to make their game. Diga! Sky ima še vsem vodstvo za 100 pik na Twitch. Oh my god, 120. Peter Bot in Pollo. Too late. Oh my god. Brat ima Mythic Pump. Viko zmaga. Kako se ti komentatorji... Looking back, preventing anyone from challenging the vicinity. This territory belongs exclusively to them. Front side is completely out of reach, but Pete and Pollo, they're more concerned about the high ground. Easy teams down below, and that just plays right into Vico and Malabuka's hands. They're looking for a refresh, and Vico, Kingaling. the shot won't go for the loot. They want to keep a hold of the front side alone. But they are dropping down. Ree and Cooper, they've overthrown Peter Bot and Pollo on the high ground. The tables have turned, even for Vico and Malabuka. Ej, dej spoili še, kdo zmaga na... Oh my god, posran je bil. Bro, kaj se dogaja s Peter Botom? A ga tako najbolj na veci, ali kaj? Oh my. Ta Pollo je res delal vse sam. 120? Oh my god. Evo Shark pa tenis. Nice, dej Tibot. What the fuck. Brat Pollo dela vse sam. Brat Pollo dela vse sam. Kaj ste zmagala? Ja, Pollo je solo klač odkal vse. Zakaj se Peter toliko veseli, brat? You ain't winning shit. Like... Jo. A je bil Crazy solo klač? Ja, ja. Se bodo pokazali replay. Zakaj ti tako gleda? Ja, res. Rozgo na itka.
Ni šans. Fight with the best player in the world. I mean, I don't even know what I just watched. I mean, comeback starts now. The comeback starts now. We just Če pa zdaj zmagata, pol pa, ej, wrap it up. Zdaj bo dobil nek confident boost in bo sam tako kill prvo mesto. Ja, res, vse bo dobil. Po mojem, da drugače res. Meni res ni igrati se, ko dobro ni da zmagaš. You're on fire. We've seen you clutching. We've seen such peak performance from you in the first few games. Do you think Koliko je now brat that carryan? is a possibility? Holy Yeah, shit. I think that's the game that we needed to start the comeback, so I think we can win. Okay, Pete, you're always confident, but Poyo... Ta Poyo drugače bi igral tako z enim, ki bi grindal, bi zmagal 100%. Hopefully. Zakaj je brat tako nervous to rekel? Yeah. Yeah, let's head to a break. Get out. Glej kako maha, pa nič ni naredil, bro. Holy fuck. To je pa tako. Zdaj to carryan, kad je bil Poyo na od drugih. Kako je brat to zmagal? Oh my days. To nisem videl, brat, a je bil Ashley tako dobro. Se bo pokazal, ne bodo pokazali smo. Lej, čakaj. Ne vem, če je sploh dovolj. Zakaj to kažejo klipe iz dva, ne vem kaj. A ima kdo klip? Čakaj, 100% je klipan. A to se še ni update litru. A ne, 10 sta že jalo. Ja. Holy fuck. Drugače zmagata tako s 15 killi, ker je tako čist možno, če bo Peterbot fucking... Sta s 12 že zmagala, veš kaj je to. Le zdaj. Čakaj. Heinz Kroll prva. Hej, Horan Bolt, smali puha Viko, ajde Viko. Brat, kako naj zdaj to vidim? Suizi Pixi, Teni, let's go, Teni je dol padel. Čet, kako kle najdem klip, bro. A ne možeš ti pač za nazaj pogledati? Ne, ne morem. Če se da. Dodil 27 ni več. Čak 100% en klipa. Če piše yesterday, dobro samo ti piše ure. Ja, vem. Sam ne moreš dati po času. Pa tako verjetno ima ne vem koliko video. Tako 8 video. Ne, no, Rayleigh 44. Fuck. Brat, Pač je čakaj. tak, da posta vedno na Twitter, ko nekdo zmaga game. Ne, se že postam klač 100%. Ja, se je. Lej zdaj, a gledaš klips? Ja. A gledaš ta Fortnite? Ja, se res, jaz bi lahko pogledal sam svoj stream. Ja. Zdaj, 200? Tu bi Lana haju? 1v2, stvarno tebe da. Ne, zgubo je igro, pizda, kaj misliš? Nič meco. Ma ja, on se itak za storbo sem šel. Ne, se ni. To je bilo tako. Lej zdaj, barabim. Koliko je brat srečen, da sem mu je reload pump drugač. Bro's finished. Lej Peter vata. Give your hand, bro. To bi rabo biti give. To bi rabo biti give. To rabim screenshotat. Broj zaspal. Oh my days. Zadnje, bro, give me your hand. Oh my days. Kako je brat gledal, tako ka neka miš? Se ti v Fortnite playerju se si malo čuti. Lega. Holy shit. Oh my days, bro! Fucking out. Commercial break, a smo resni 2 minuti. Da no game. Tri minute reklam. A smo mi resni? Ja se oni to nastavijo za nalažaj. A da dobijo denar od Twitcha? Ja, ne vem, mislim da... Veš kaj fora, ker mislim da Twitch, če oni tega ne nastavijo, Twitch da avtomatično. Ja, se vem, da da. Chat, kdaj zdaj naslednja igra? Hočem gotoviti sam. Bolj težko zdaj, kaj je 3 minute reklam. Čez 5 minut je. Chat, kaj delamo 5 minut? Gledamo sam leaderboard, pa bomo sam gledali.
Nima veze, ne moreš noč v 5 minutah narediti. Kaj jaz Chat, gledam? like the stream. Aj, jaz gledam Roker, daj pogledaj to. Veš, imam B1 Roker. Daj pogledaj to, please. Kva bro je delata? Ej, videl sem, da je en klej hitu 6-7 prej, badaj. Yo. Veš, imam B1 na hitro. Ej, kaj ta dva delata? Kva mogata drug drugega, yo. To je tako nek ples, tako ko imajo živali. Kva bro je delata, no? Čak, da pogledam. Halo, majmon. Chat, kakor vidimo zdaj na leaderboardu, sta Peterbot in Poja 10. Zaostajata 110 pik. Oh shit, my bad. 110 pik zaostajata. Tako da iskreno, chat, če bi zdaj lahko ima rata, če spet zmagata tako, še 3 igre so. Če sta prva, druga, tretja, pa da imata veliko kilo lahko zmagata. Ampak pač tole bi rado biti prime Fortnite. Scroll pa landata full daleč od Peterbota. Glej kam landata. Skyscroll landata v Boulevard. Una dva pa landata, ne, drugače ne. Landata ene 500 Fortnite metrov narazen. Chat, mogoče bomo zdaj... Filip, dodal sem te, Filip. Ker ona dva vedno kempata tako v zoni. Dodal sem te 100% prej. Z enim timom fajti. Banana tako nič. Ampak... Koliko točke vin? 65, ampak je vsak kill 4 točke. Tako da so bolj pomembni skoraj killi, kot pa placement. No, packet losa, smo mi resni. A ga imaš res? Ker me boli korenček. Nice piece control. Če ne bi moj packet losa, te bi fucking gubil, potisnil te bi ta pump noter. Ninja wanna see me fall. Stefan Curry, how I ball. Nisto. Lej, kva ti strelaš? Metulčke. Good boy. Daj še enkrat 3 seti, daj. To te nikto navadil 2.20. Leon, yo. 10 sta. Iz 30. mesta sta postala 10. Daj po enem gameu. What's so funny, ja? What's so funny, da sem jaz najboljši player je funny, ja. Rig. 100, rig. Ninja wanna see me fall, zgubo boš to, ker sem 15 HP-ja. Norija. What? What tega? Oh my god. Man. Ich bin der beste Spieler. 110 točk sta od prvega mesta. Če bi hotela, da začneta vodati. Ampak Skype pa scroll sta tako reč dobra. Tako da razen, če jih zdaj greta ubit, pa še Teni pa Shark sta nekje vmes. Pač tako... Ne, ona dva sta dropala full boja. Ja pač, ja sej sta. Sam pač veliki ekip je tako, da bi isto lahko comebackali ka Peterbot. Sam niso vsi Peterbota, ne. Si mi mogel klejati čez fucking flora. They just wanna see me fall. Why? So we did this. Oma! Ninjas wanna see me fall. Stefan Curry, how I ball. Nice, dej, več me dal, pa dej ubij me, ker ustrelja me, no, dej me. Pa popi mini. Videl sem, da sem ga popil. Ne? Ja, enega sem isto, dej. Oh no. Imaš se mid-fight, ne. To pa je disrespect.
5 čevapčičev? Ali za 5 kolbas? Ja, Leon, 3 igre. Chat, igraj čez 2 minuti, tako da. Bro, you're 20, chill. Iz tega, da nadaljuje gledat Fortnite. Zur. Je. Lej. A ti znaš tradicije? Ja znam, sej si to že ugotovil, da znam. Da z mano si več Nemesis ali Focus? Čakaj, da grem HNT pogled. Mislim, da je Focus, sam da... Ne, Nemesis tudi... Da je 100 evrov zarazore. Ja, zdaj je ena nič, ja, sam tako... Ena nič v mapah, ali? Ne, piše, da je 0 proti 1, tako da ne vem. Ja, to je... Žal spavni, alo. Ej, Majman. Chat. Leave, igra. Ne. Šesta igra. Jebole, Boj tiho, da mu na hitro razložim. Naslednji pik zdaj igrajo mapo Mirage, kar je pikal Nemesis. In najverjetneje, glede na to, da so tako po ratingu dosti blizu, bo Nemesis zmagal Mirage in potem bo naslednjo Decider map bo zmagal Focus. Bratan, še ne vem, kaj se vi zdaj kaj kregate. Lahko zdaj daš na Nemesis, pa potem greš ven, ko zmagajo Mirage. Lih toliko, da dobiš malo denarja. And you have to remember, Vico Malabuka, they've already done it once to Sky Ne boš počakal do konca, ne boš počakal do konca, zato ker če mene vprašaš, bo zmagal Focus, pa zato ker Nemesis je trenutno v Rusiji in Focus je trenutno v Nemčiji. In Focus igra na tako nič pinka. Ti boš to beto na polimatsko. They found it successful, and they're trying it again. Don't fix what isn't broken. Chase and Liam, they have not got the memo, and they're separated as two different individuals. Luckily for Jace, though, he's going to narrowly escape danger. He doesn't even know how close he is to getting taken out by Chino and Pablo. Če boš dal, če boš Ej, fante. Koliko je kao šanse za to zgledati? Chino Pablo Wingo sneak. Chino Pablo Wingo sneak. Prvi stoji. Predstavljaj si, da igra Liverpool proti Real Madridu in je tako 3-0 za Real Madrid in bo mid-game, bi bil tako za Liverpool, ne vem, bi bil tako full, bi bile večje šanse, da zmagajo, zato je cena nižja. That's just the little decisions that really carry Cena on se in the spreminja game. ves čas, Left instead of mid-game. right, up instead of down. Jace and Liam don't know, but they made the right call. Yeah, I don't know if that patience was worth it from Pablo and Chino, unless they come back around and get something better from it. In this meta, you just got to take the damage, I feel. And yeah, that opportunity has completely slipped through the fingers. Now Liam and Chase are long gone. Still, I understand why they didn't pull the trigger. They felt like they had a big fish waiting for them. But they didn't take the bait. Scroll, Sky. Koliko je ta Čeran, kar komentira I stvar? mean, what more can we say about these two? Če ne vem, kako mu ime. Če ne vem, kako mu ime, proseži. Left alone as a solo. Ja, Against kako mu ime? 11 2K. Seen them in box fights like this. Mu ime je 11 2K. Today Ja. they have been relentless. Yeah, in terms of just straight damage. Ne vem, meni se tako 21. 23. They just need Ni to be able šans, to da convert Daj poglej na Google. either high elimination games or playing into the top 10. Ne, presežem. Kaj je tako izgledal pri 17 letih, kaj je 24, no. 4 leta starejši od Jurkota. But Taco, he's officially on the What? clock. There's Brad no Glako da extra pese. heals in his inventory. Bro. He's now in the zone. And even if he's able to scavenge Alo, some Jurko, si bandage dal na with Nemesis? medkit, it just might not matter. Curve, full box, twist. Braggy with it. I know that he's still got a long way to go Znači, daj before he hitro, makes his zato way bo cena towards the full hitro top, šla but za Nemesis. every little bit helps at Pa ne any zdaj že na stage. 70 pausa za to. Če daj s 5 evrov dobim 2 evra. Oh, nice. Overall je Focus boljši tim in igrajo na Frankfurt serverih in ravno kar je Focus mislim na Frankfurtu, ker so igrali pred kratkim. Looks like they're going to run into Kindex and Phantom.
Ma kaj to staviš pred CS time, kdo bo zmagal? In to, in čak i No, Nemesis noben ga ne bo trenutno- stavil, bro. In Nemesis je trenutno v Moskvi in igrajo na tako 80. This is part of the problem that kind of Zakaj gets ti nikoli ne established betaš, če over veš, kaj at to kategorizira? Battlewood Boulevard when you have so many teams Ker je to slabo. posturing, Ker mogoče preparing sem for the 18 ultimate in ker ambush. nisem Akira 18 in ne Kurama, gamblam. They're going to be spotted out first and foremost by Ja, Venom. ki je Pablo. Trying to stir a little bit of a fuss here, but Oh. Curve Ti on the other investirati side of smeš things, v he might just Filip, be 10. 10 sta zdaj Peterbot kupila. Oh my god, kva sta ga nakampala krva. Ne vem, pa bom jaz tvojimi imeli. Ne bom, bro, ne bom Now they're able to gamblam. kind of bolster their loadout a little bit more, and Zdaj for to ni Veno, dobro, you je can gambljanje. definitely Bro, feel the on to ni pain. gambljanje. There's just too many Tvoj klip buildings. mentality There's too malo many hiding holes, and that's part of the reason why Akira dobro, sam če Kurama imaš taking edge, advantage čemu of potem some of the gameplay. chaos, but it's not the big punch Pač you'd ni, ker ni expect. toliko 50-50, a veš, pa če si Ja. to confident v neki Bro, ni zdaj ono. Če si če imaš najboljši možgan, ne, lahko šteješ kar nek fucking blackjack, imaš head. Kaj to je potem ni gambljanje. A ja, Filip, ne vem, meni se na svoj spot. Po mojem bosta zadnjo igro landala na njih. Ali pa naslednjo. Igralec, ki moraš ti je to potem slab kariero, preko tako veš, pa si res ziger. Dobro, zdaj še vedno, bro, comeback je to Chiller, še 2 gamea sta po temu, pa še taj tako 10 minut. Ne vem, če bom pol še igral. Mogoče ne, bom videl. Speaking of struggles, Drew on the other side, these are just not the two teams that this arena wants to see in Kdaj? this position Bora. right now. You just can't forget, Juice been here the entire time, while Yapko and Panzer were preoccupied. Čeprav vmes so pauze. Odvisno, koliko traja med igro, ker če je tako 5 minut, ne vem, razen če bi takrat šel sem. Granted, there's still a lot of damage left to be undone here. Ju and Vadil have a far ways to go before they make it into zone. All of the teams that are ahead of them, all of the teams that could potentially be looking to run back this direction too for that reboot inside of the storm, it's just not going to be very easy to climb their way out. Oh, sneak plays. We like to see them. Oh my God, there, Lemon. He really thought he had it. The stair was in the way, and as soon as the stair came down, it was like a jump scare. A whole team Shark jumping in into the box, pateni. turning that one around rather quickly. Morski pes. For a moment, I think we Tako all se thought we pogovarjaš, had se them, tako but gledaš Martin sta. Dimish, they Ja, on me Gledaš pogledal na understand screen. they cannot Ne. afford another lobby when the standings are this tightly Brdo ga knit. kar opazuje. Going out Glej, kako mu to zagrena. really have a chance to impact Ne, da bi things gledal za would srč, just be ti bi gledal svojega devastating teammate. because all these other teams Ja, inside the top da ga ne 10 nasnika, specifically saj to je have bolj. more than enough opportunity to catch up and Včeraj overtake. v prvem upper bracketu je tako en gledal iz searchbase svojega teammata in sta dva tako dobesedno crouchala do njega in jih on sploh ni videl. Pa tako videl jih je. Pač ne vem. All the way over from Dark Dominion. Rather now instead of later with the rest of the lobby. It's going to make it hard to maintain your position on Surge. Ju probably spots out a reboot coming through, able to get a knock onto Yapko, but a whole nother duo comes Ja, to te ne crash kontrolora. and there's a 4 team at the bottom that's moving closer and closer. But the Ju one right here is that going is to die, bro. Cold No. and Rapid. They're trying to close in on the distance, and while they're focused Oh, on Ju, GG. a revive is going to come out. And Scary and Sayas as well. That was that 4 team I was talking about. Shoot off into the Pač je distance tako and najbolj clean udariš up po that misli, da pade elimination kamera dol. onto Ju. That frustration really starting jaz to pa build znam up tako because udariš when you are kamero, at brat, that tako muda. 82, 90 points Da range, sam tako it's slemaš hard out. not to overtake it, but Rapid Cold, don't get distracted now. Yeah, we have to remember, for a team like A ja. Vadil and Drew, Pol the test, prospect of Ko falling vi and to getting vse a veste, top my 15 to be able to solidify a spot for the global championship would be everything. These guys want Cold. more than that. Tip se sam zasmeje, tip to res najbolj leči. Bro does not care. Ja, Not sam tako somebody to slightly play se with, zasmeje, even to je if to. you're cold and rapid. Pol ima reactiona. Fresh. Se veš, kaj je razmišljal v glavi. Kako je bo eliminiral. In the dirt. I'm not sure how they opened that one up on the cold. They took Zato him da enkrat down, toliko and now they flashes leave je Rapid in a peculiar situation. to je He bilo has ful enough časa gold. nazaj. He can Bil bypass ban this za- situation and try to get kaj the že? reboot, but I'm not Za sure he screen wants to leave peeker. all that loot behind. I just watched Yapko go from 15 builds to over 110. He got his loot llama. He doesn't need to stick around to see what happens next with Rapid. They know they need to get out of dodge and start actually making their way towards the zone. But Rapid, he's sick of it. You're gonna ruin my game. I'm in the thick of it, everybody knows. Has been knocked
Holy fuck. Colt se je zasmejal, ker je vedel, kaj bo sledilo. Edi 3 set. Edi. Trikrat je Edi 3 setov. Zdaj krat kompi. Brati, bovan video. Lej, kuk je nonchalantan. Pa to sploh tako nič ne govori. To je čist tih, ko ima zaprta usta. In kom bo govoril? Ja, ne vem. Ja. Če daj biti fully locked in. Tako nič ga ne vpraša. Ja, pa se ponavadi... A reza? Če imaš res dobrega teammatea, ponavadi ti po Fortnite ti v teammate povedal vse prej, da boš ti vprašal. Ja, sej. Samo zdaj 0 bilo in zdaj fika, da gre stan. Zelo kempa kle 5 minut, ko bi. Dej, oh my god, koliko je ta retardiran. Panzer will have to play Filip, this game tako, 4 leta, 3. and making it to a reboot ban with so many other teams closing in, it's not going to be easy. 4, ja. Great to see that Vico and Malabuka are back up. Earlier in the game, I did see in the feed that they were taken down, left as a solo. Malabuka pa Vico drugače ostajata sam 5-10 pik. Še to ne. The zone goes to the south. Ajde, There's a lot of Vico, open no. space and opportunity. Koncu bo se res tako na dva po neki reči Vico and zmagal. Malabuka, they're the team that's right on the heels Ja, of svaka na Giants' čas. goal, especially for them that are performing so well. Pa, o, Peter Botin, Mišanec. Putting in big performances. What we just witnessed from Pollo in that Ja, Lenka. last lobby, absolutely Chapter 2 sezona disgusting, 4. but they're going to need even more still. They're really going to have to put the Kako pedal to the poklici po metal. telefonu They njega, are ej, still ja, gra trade trailing search. in terms Ja, of top a 5 misliš, da ima potential kle telefon? here. But with Pollo No, and še da ga Pollo, nima. they can keep firing off on all cylinders. Zakaj ga It ne bi might imel? just be game Da ne bi over. stream snajpal pod mizo. Ja. Ja, res. Ma tam, je tam folk za njim in jih gleda to vse. Vzamejo jim vse elektronske naprave, ure, telefone, vse. A veš, unka je čital enkrat proti Magnus Carlsonu. If you know, you know. Najverjetneje, ja. Are they still a potential threat at the top of this leaderboard? These two will try and make that not possible with just how consistent they are. It's just so scary though if you're Scroll and Sky because you are leading the pack. You are To je tako ahead in normalna the igra v standings. šahu dolga, tako You 1 uro also have vsaka. all of that additional pressure. They Eno are uro, to major malo one timerje. champions for EU, Ja, eno, ja, but sej, ja, even vsak after ima eno that uro, da naredi accomplishment, move. it's another thing To je kar, ja. entirely to Nimo pursue eno it, uro. Ja, Maja, receive drugače. it, Imajo. and take it over in a LAN Imajo, pa environment. mislim, Na da imajo še turnirjih. več, prav. Če pa je da najdalj, mislim, če... Tako 3 ure imajo, se mi zdi. Nekaj, ja, pa še več. Kaj, med potezo razmišljaš po 15 minut? Sam, a imaš tam lahko tako karkoli, naprimer tako svoj zvezak, pa če imaš kaj napisano, nič. Ja, ne vem, nič ne smeš napisati. Samo tam imaš šuno, da lahko da spišeš move, ne. Ja. Da viš, če kdo, če kaj goljufalo neki. Šumik, sej bosta po tej igri. Zdaj, odvisno je koliko točk dobita. Kaj če ona dva zdaj umreta, pa ona dva prideta, pa je razlike 20 točk, se ne bo tali šla grifat. Medtem, kad drugače bi se skoraj rabila. Shark and Teeny, though, certainly a team that can deliver those big-time performances. Heavy elimination, strong placements, but first, they're going to need to see if they can take out Garn and Deemish. Caught them a little bit off guard here. Going to force out the Čeprav builds. Spot a neka retreat, stvari but Shark is igrajo just beaming tako anybody he proti can in the celemu lobby. svetu. He needs Kot all the dobesedno. damage he can To get svet je right now tako because they are currently still glasoval sitting tako. just above Ja, the res. damage threshold. And as the players start to rift in overhead of Humble Hill, Bro, it's not this part could of the be even convo. more complicated. Ne, tako res, ta šak je lihkar ustrelil z te smeri in tega, kar ne It is going to go from 2 tick per second that you're What? inside of the zone to 5 tick, so he What immediately is wrong? tries to beeline his Yeah, way there. darn for Rightfully them, so, so. because you Swigs in the smell, the mate. zone pulls all the way across the map. Max pull for the majority of the lobby. We're Peter headed bot on over lock to in. Battlewood. Mogoče. Če zdaj Peter bot lock ina, brat bi rabo tako malo kofeina ali nečesa. Da ga začne brigat. Brat igra to, kada bo je cash cup za 12 evrov. Z Rolexom na roki. Look to try and punish some players. We're a little bit later than the rest of the lobby, but now Swizzy, Pixie, Shark je iz Romunije. to try and take over the top half of that leaderboard. Brat je ukradel svoj računalnik. A nimam poslanec. Ne. Kvat ti. Will be crucial. This isn't the type of zone where you want to be running in late. It's so easy to get focused To ni here. tako easy Once nikoli, these ne? players move in. Ne.
Isto Fredoxi, vsi sta skupaj igrala. Pa... To ni hvala Tyson. To kar nek no-namer. Njega poznam, ker je bil kao dober solo cash kapit. Kdo? Fredoxi. Fredoxi je zmagal EU FNCS. Ja. Jaz se spomnim, ko je bil sam dober unik, solo cash kapit z unimi pikeksi. Sladoledi. Jaz sem še unga jaz se spomnim, kdaj je zmagal FNCS. Ta pik se je kaj burgerček. Alright. A veš, on je v chatu in zdaj je zelo užaljen. Di Kanada! Čakaj da pogledam, ko ima ta pik. Čakaj na hit. Štrn pik, pa. Napredek. Chapter 6. Vrtko loži chapter 7. Fuh. Bro, chapter 2. If I could go back to the good old days. Oh my. To je dobro, ali? Ja se. To the good old days. A ti sploh igral chapter 2, si Ja. na primer. Na telefonu. Kdaj si začel igrati? 2,4. 2 chapter 4 sezona. Nisem nikoli imel PlayStationa. Chapter 2 sezona 4, jeba. Shark dobiva eliminacijo. Kjer je bila že to sezona sploh? Una, kaj je bila pod voda. Una poplava. Ja. Ne poplava, bila si že 3, to se spomnim. No, pol sem pa živ... Ne, uno lih nisem še igral. Ker se mi zdelo to cool. Ker si lahko plaval v vodi. That was tough. Je rekel. Kaj? Koliko si bil takrat star? 10? Ja, koliko je bilo takrat leta? Ker ga leta bilo? 20. Ja, pa sem bil 10. Koliko si bil ti? Mislim, da bo ono Ja, dobro, jaz pa 11. Ja, no. Eno mojemu chatu je bil po mojem tako 3 leta star. Brat to sploh še ni bilo ven. Brat je bil v lobiju. Brat je bil v loading screenu. Brat, ko Buki igral bi ja. Se bom igral. Najbolj da streamam na PlayStationu. Ha! Brat, kaj hočeš? Da igram na 22 FPS-a. Ne, Shark. Kaj delaš? Jaz sem chapter 2 igral z mojim prijateljem. Tako učiteljica, ki on je streamal na PlayStationu. In ga učiteljica gledala nekaj, to si mi rekel. Brat, Kaj, ko ste imeli Zoom ali kaj ja? Ne, on je tako streamal na PlayStationu in ga je tako učiteljica gledala za fun. Ja. ne, si to smo tako, ampak smo delali, mislim, po šoli. Kva? Ja, po šoli. V prostom času je gledala njegove streame. Jaz sem imel tako... Je pol da rikmaš in rečeš, da sovražiš. Pojota je ubil Tini, Tini je ubil Pojota. Oh my days. Tin, Popović. Dominator, ja. Dominator. Terminator. Pa njemu ime Tin. Timi Trska. Viktor V. Pada. Tini Trska. Ali je to? Dominacija. Peterbot je zdaj sam. Ali? Koliko luto ima ta tip? Je reč, kaj? Ampak Roker, ti ne boš mi rekel, da je tako težko biti tak cameraman. Da tako switchaš, ko vidiš... Ja, ne, to bi lahko meni plačal, pizda, da bi delal. Tako do 10 nam... Gledaj, zdaj na konca. To res teže. Ker CS rabiš tako menjati na vsako drugo sekundo. Nište koga na... Za 20 Tini je živ. Ja. Kaj? OC na haju, prvo je Slovena. Ja, pa res.
Yaris, what the fuck. We're not letting this happen. Po mojih 1v2 Teni. Teni je likom, bro, nice. Bro, 320 pik, zmagala sta že Lana. Bro, tu sta najboljša solo klačera v zgodovini. Lega. Bam! Jo, bam. Pa še v bombi je, pa še hila se. Pa še enega bo tako. Bro, jaz ne vem, kako ti dobijo te kile. Jaz ne vem, kako dobijo te kile, bro. Imamo po mojem zmenkalo mecev, ne taki tam. Lej tega, no, pizda, lej kako zgleda, Slim Shady. Timi Trska. A je Sky še kar živ? Ne bo. Ne bo je živo. 340. Bro, jo. Alo. Brat. Brat, 500 mecov. Top 3 je dobil. A se zavedaš, top 3 je dobil. Pa še to, ker je bil v inventorju. In zdaj bo Flixi 1v2, bro. Ne, OC je zmagal igro. Oh my god. A je to first win OC-ja? Ja, kadarkoli. Ni šans, da kadarkoli, ali? Ja, kadarkoli še ni OC zmagal. What the fuck. Pa še to zaradi tega, ker noben ni šel na high ground, vsi so bili mid ground. Koliko sta imela kilov, bret? Kot 2 kila? 2, po moje. Zakaj ta zgleda tako 27? Bro, veš, to je Slim Shady, glega. Honestly, it feels amazing. This is the best feeling. This is the best. All this for last place. Tega s Rolexom kompleksom. Komu sploh pustijo uro med, realno? Kaj ti mačite uri? Ja, dobesedno. Igraš z uro. Ja, res, to je disadvantage, drugače. Ne razumem, ja sej vem, da je, samo še vedno, če imaš počite, je lahko advantage. Kako imaš čite na uri, kaj bo z uro? Ja, brat, zihar bi neki... Vibrirati, kaj je nekdo v radiusu 50 metrih, ja res. Kaj bi, ja, dej, kaj bi da... Ja, brat, ne, drugače, res je lahko. Prebivaš, bro. Veš, koliko je to easy, en je v cloudu, ki gleda na tem screenu in tako zero delaya in pol, ne vem, pomeni, da mu enkrat zavibrira, pomeni, da je, ne vem, nekdo low, dvakrat neki, da neko, ne vem, neko kill pa še trikrat, bro, komo? Ja, ne, drugače, pač res bi lahko imel, ne. In v šahu so tako ljudje čitali, povej mi, zakaj tudi pa ne bi mogli? Ja, če je naprimer ta iz Avstralije, ne, ta res potrebuje ta denar in je res lahko globoko, da raba, ne. Pač, never say never, bro. To bi jaz me učite na uri. Ja, sej drugače res. Lomaš ko svinčnik. Bro, če imajo uro, ni šans, da jih še z metal detektori fucking pogledajo. Oni imajo lahko tako v čevlji, dobesedno neki, da jih... Ej, po moje, to tek. Zdaj, če kvalam čez 2 leti... Ja, sej, ja. Mi skuhaš. Sej, po moje, ni tako kot v CS-u, kot ti fucking z metal detektori fucking čekirajo. Če imajo uro, imaš lahko tu vse, bro. Gapja, si ti tako na največjem delayu? Zakaj sem napisal 180 plik zdalej, ko gledam leaderboard? Bro is watching on delay. Sky and scroll 302, ja res. S 352 točk, 290 Viko. Viko od fucking goated igra. Second place je 75 each. Teni peti, fucking dog shit. Ninja wanna see me fall. Stephen Curry, how I bow. Ja, pa res imel delay, koliko sem fucking smart. Ta 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 ra ra ta 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 ta. Oh, copyright. Oh, adio. Če like the stream, please. Full speed. Teni lahko še tretji, ja, drugače res. Ti so vsi toliko blizu. Zdaj, tale igra bo najbolj zanimiva. 20 ko dropa payback, bro. Peter Bot je 9, lej, sviše se, 150 pik, 140. Dobro. Ja, to je en 20 kill win, je 150 pik. Pa ga skija, pa ko tega, ta zrga kopija zdaj, je 8 pa je to. Ja, se drugače res. Pa če, brat, ne mi povedati, a veš koliko killov so dobili, ko so snikali line mu često? Bro, če bi ona da sam tako snikala na hrbet enim,
pa se sam šokvela gor, pa enega bimala prvo za 150, ne mi reči, da ga ne morate sam fully jumpat, koliko je tale. Šumix se še ena igra, zdaj ne vem, a zadnjo igro boste zdaj počakala, po mojem zdaj bo Angie Lando na Skype scrolla. Pa še ena igra, še 200. Ja, sej, sam še ena igra do zadnje igre, kjer bo landal, ker če bi zdaj Viko landal na njega, pa slučajno mrej sam prodal tournament in ga bodo še te 3., 4., 5. prehitel. Pa povem mi, kako je Storž, pa fucking Bolz. Mislo želod. Želod, fuck, my bad. Kak želod, brat? Ja, Acorn. Acorn, želod. Acorn, jebova želod. Ej, jebem li ti seme, chill. To pa ni family friendly, veš. Ja, rekel sem ker rad vam bombone. Po romunsko. How do you know? Kako ti nabijaš? Bro, videl sem, da nimaš romunščine na doli. Natural learner, bro. Tomas HD, ok, da vidimo tako, če si top 17. Top je 7k each. Tako nek random placement. Bro, Loki je tako najbolj shit price pool. Ja, res. Da prvič hvalaš, pa da si tako top 37. Dobil vsak 3,5 each. Pa ja, pa si se še fan imel. Pa free food, kad ti poje faxiti vse. A misliš, da imaš tam? Bro, 100%. Ja, itak da se ti splača za self-promo že. Ampak... Ja, wow, carry promo boš pa dobil? Kaš ti hvala gre mesto ostalo, ne? Ja, Šumix. Kaj si rekel? Hvala že mesto ostalo za vse, ne? Znači, to sem 18, pa na letalo rabo še enega, veš. Ja, low-key. Če boš držal kamero za livestream. Bodyguard, ja. To se nam sedi tam ena Renata Gričar. Alright, bro. Ne, bro, ta dva sta zmagala z 9 kili. Sej, če Donacije ima 30 pik do pola, veš. Pa vse sta ubila v hrbet, izhaja, solote. 30 pik do pola imamo. Če, dej raj sam gledamo to, ne da se mi nače igrat. Pa moram biti lokani in. Da imaš AI uro, kad tako... Ampak ne si bro, ne rabiš, samo enega imaš tam. Ej, ta še vedno v tej uri razmišlja, ne? Ja, brat, ne, sam drugače res. Drugače je dobesedno res. To je tako best right, če hočeš čitat. Bro, dobesedno, ne vem, nekdo ti snika in ti nekdo fucking sporoči, razumeš? Ali pa da ti nekomu snikaš, ali pa streljaš. Predstavljaj si sam tako nekdo snika in tako je že na tebi in sam zabilaš box. Ali pa kaj jaz vem pol pizda v endgameu, da je low scuff. Predstavljaj si sam začneš freebilat. Ta Sky je klač v top 3, bro, ti 115. Lej, bam, 200. Get out. Yo, cleans. Poprav delay, ne moram poprav delaya, Leon. Ne da se. Pa delaya imam vedno isto. Tako 10 sekund. A Wolfpack je dober. V čemu? To je vprašanje zdaj. Ja. Ne, v delanju kontenta je kar dobre. Calm down. Kjer dan je jutr? V Fortniteu pa tako ni lih najboljši, ni pa lih najslabši. Dober gamesense, no? Ja. Ampak igra pa tudi na tak način, da enostavno ne more slabo delati. In igra na tak način, da ne more niti zmagati. Tako playsat res dobro. Brat, Svigzi, a veš, da lahko ti predelaš Rolex? Je že lahko tako Viš, da lahko za 20 € kupiš. Bro, kakšnih 100. Lahko imaš sam fake Rolex z senzorjem not. In ti sam... Taka verjetno ima fake, bro. Ja, itak da ja, sej, kdo bi imel klej? Pa nima Rolexa tako, če že za tako, ima 2K max. Iz OC-a je, brat. A ti misliš, da ima Rolex za 30K? Nima. Sej, če nima earningov, pač. Ja, sej. Ja, jaz sem boljši od Wolfa, to lahko rečem.
Trenutno. Really start to make things happen. Every single time we kind of tune in and when they're up on the high ground down here, it's like low mats, but they continue to find the refreshes to keep their game going. And they have low mats because they changed their Razen enkrat samo nazaj. this season. This season, they play incredibly confidently. They have some of the highest Ne smeš ga, evo. They've had it in the upper bracket, qualifying in the EU Major Finals. They know how to get eliminations, but they also Regin. They run out of Alright, materials. bro. They're so confident in Hey. their ability to get refreshes that they just make it work. And one thing that I love doing whenever we kind of see Calm down, ne smeš. go down, obviously this was Nekaj. finally go down. It didn't really seem like Kaj Malibu si mi was nič narobe, happy hva? with that one at all. And to me, Nisem rekel that nič. feels like he knows that Hello, the Jurko. change Michael is on Jackson, between him and Fortnite versus, and concert every map, single point matters. niso. Anytime he goes down, it sort of feels like a Ja, Šumik, to se bo ta ona odločila, ne? Začni hitro govoriti. Se ona bo ta najbolj naredila, po moje. Bom jaz rekel, niti pa reč. Ne, gremo se tega, fante. Ne. Defo se bom. Acorn and Bolts. Obviously, we've swapped places with Vico and Malabuka, but right now, this is NA's last hope, right, to walk away with the title for NA. But with 2 games left to go, I think now Smiljan, we need to pick up pet, that pace. We need to make naslednjem petek. Yeah, 5. juni. take a look at the leaderboard when this event finishes. If we do not see a team like Acorn and Bolts, Ja, Sfiks, ja, veš, koliko je to mogoče, pač. Da tako nisi najboljši, a ne? Pa da hočeš imeti advantage itak, da imaš lahko, brat, res. you know, they were in distance, striking distance, but they go down early in game number 6. They don't get a lot of points right there, right? It kind of feels like they falter just a little bit. They had the momentum. It gets slowed down. Pač They've tako got res. 2 games left to kind of catch up. Can they do it? You said it yourself, a couple matches left. This is where you start feeling the pressure. Yo, brat. Two-day competition. This is the last chance that these players have to crown themselves FNCS Major 1 Summit champions. Leon, ja ne vem, odvisno kam od... Peterbot je 9. na leaderboardu. I don't know. It's gonna be close. Tukaj je Yeah, 9. I'm starting to think about that top 15. Let's scroll on over. Let's see. Oh, dude, Chap and jumped up 12 placement spots after that last game. I'm telling you. Tukaj je vsaka igra drugače pomembna. One game can turn. Šumik, Discord mogoče, pa tako drugega ne skoraj. Pa ne, na ta računalnik nič ne smeš naložiti gor. Leon Ljubljana. Look, there's a reason Na Discordu. best performing player in 2025 trios as a German representing in his home turf right now. Peterbot je 9, Davidson 9, 9. Drop spot. He's had tough early games, but they've been making it work. They've been making it happen. Don't say it. Now with that bump in the leaderboard, Vivid, I'm excited to see how they Pa tako poskušaš trade view. Trade paper trade. Pa je Anže, si to rabita sam. Čakaj, pojem, no. Drugače je trade view, se mi zdi. Drugače nimam pojma kako je, sam vem samo to, da ga uporabljam 10 več kot ti. View je. Ja, pa ti ne veš niti enega indikatorja. Če mi poveš zdaj enega na hitro, ti dam 5 evrov. Kaj je indikatorja? Ja, bro, ne vem niti kaj je indikator, nice. Ej, igra, suka! Suka mi kasa! Ne, nimam klinc, nimam, niti volana, nič. Jo, jaz sem zašto različil, če bi se. Ne, na komp, Sfiks, razumeš, da imaš lahko ti na Bluetooth konektan na enega, ki je v publiki, ali pa enega, ki je doma. Ali pa je tako izvan arene, v kombiju, pač. Kako da bi... Zakaj uporabljaš trading view? Pač Sfiksi, razum, Zato, pač... da paper tradam, pa če me zanima... Erik 9 je. Bro, preko... Brat, s paper tradingom ne dobiš nič. Ja, Šumik, tako dosti dobre Kako misliš stvari. ti vaditi? Jo, Extra Shark. Ja, dobro, to je Dino. In kaj... Ne, ker ti kliks dobi se na... Po moje... Kliks kot solo player, bi jaz rekel, da je top. 100 polka, 120. Kako se valute, v bistvu kako se forex. Na celem svetu, pa še to ne, bro. Na NA Centralu bi jaz rekel, da je ne tako top 60. Pač kot solo je full shit, njegov teammate ga carrya. Extra Shark možeš si kopirati od enega. Kratka se je vojna zgodila. Luka 8 je, 8 iger, ta je 7.
there's definitely a big point differential between these two teams that are clashing head on as well. For Reason and O'Reilly, they're going to need a big come up to try and cut the gap. But for Donikush and Tiggs, losing every off spawn from this point forward would be devastating because that's likely a global spot on the line. Tune into this side of the map, Chap, Flixie, even though they didn't get that elimination, Tinka is down, Romero is the one. Leon, tako. Igor, oh my days, hvala za 2 evra, bro, za monster. Epsko. Oh my days, bro. To je že tako 10 evra danes. Holy shit, bro. Chat, dajte W v klepet. Please. W, kabuki W gapi, bro. Oh my. Holy, bro. Ne, Klinc ni več to, kar je bil. Ne, ta game od je sick, alo. Jaz sem se ga trgal, to je crazy. Ja, Luka. W smenja, W Klinc, W ekstra, bro. Lip se sponosim. Karaoke. W, bro. Alright, I'm back, my diggers. Robbery sem bil. Dej Jurko mi to rekorda, sam tako 5 sekund, da vem, kako deluje. Kaj kako deluje? Poješ? Ja, pač tako dobesedno zazna. Ja. Spet to na streamu, evo. Ja, za 100 evra. No pa off-screen gremo biti skup. Ja. Am boš screensharo? Ti, kako greš? Ne. Zakaj ne? Zakaj bi to naredil? Ne vem, sam tako, za hec. Na Twitterju pristane. Ne. Ne bi snemal, bro, kaj. In nisem jaz tak kot ti, bro. Istak da si, no, dej ne. Kaj da sem? Brat, ti si NPC, bro. Sharkantini started the day loud, but as the race for first place, Yo, holy slowness. this game could be the one that pushes them back into Ajde, contention. Peterbot, ajde. Brat, Sfegzi, sej, za to lahko. 100% se da, no. Zdaj pa... Verjem to, kad ti jaz rečem. Noob. Hec. Šarko bila darm pa dajmo se. Ne, ni šans, ali? Sploh nisem gledal gama. No real damage, no real knock, and it does look like Nosif is going to try to close the gap. Peterbot landing a couple of tags, sees him trying to run, and they instantly close the distance with a shockwave. Nosif again, causing a little bit of confusion. Peterbot, alo, Peterbot double kia. Alo. Ninja. Peterbot in Pojo double kia ta, tako po celi mapi. Pa še Shark je ubil Demosa pa Darma, holy cinema. One of Izzy or Nosif in these games and still go on to struggle later down the line. It's about piecing it all together as the game continues. If they have Twist, Cold pa Rapid sta 15, bro, kako? For players of their caliber. Things might get a little sticky here though. Wow. Focus and Thomas waning on their material count, but Ej, Tucker Campa, gleda. Taj čakalo. Ja, res. Da ima 22 kilograma. Lega. Leon, v opisu imaš. V opis streama, lahko klikneš. Pa ti piše. How was bro feeling on that karaoke? Alo, Jurko. Nekaj mi povej, si lahko na TradeView nekaj zgodi? Ekstra Shark ne ni. Kaj že, pizda, na Polymarketu si lahko tako tožen, ali pa si lahko tako vaden zaradi inside trade. Krv. They're ready to take out Kurama and Akira. Enough of the game. They're just going to win it all. Sem žemel. Ja, in potem sem ti rekel, da bo fucking ta. Najprej sem ti rekel, da daš Nemesis, da bodo zmagali, zdaj bi že dobil. In pol sem ti rekel, da greš ven in daš v fokus. In koliko je bil Nemesis? Ful je bil nizko, ker so zmagali, ker so zgubili prvo rundo. Zdaj si rekel, da je bilo tako 2x neki.
Brat, Exet, Shark, Kabuki ti je napisal tak licaj, kaj v nekomu stavku in ga kopiraš pa ga copy-pastaš v ono ime, kaj si ga spremeniš. Ker sem ti rekel, da greš ven in greš na fokus. Bomo videli, če imam pravo. Ampak bro, že vedno ni nujno, da imam pravo. Tako je najverjetnejše se bo tako zgodilo, razumeš? Zdaj, da pogledam stece, kako ima oba dva tima, kako ima stece na basu. For a good portion of this early game, but they do hear noise. Reed and Cooper up above, farming up the metal that they don't necessarily get access to over towards Latte Landing. But it's just a matter of, do they hear that chest? Are Reed and Cooper going to try to go Koga te kampata, brat. Kaj je ta POI? Kaj je ta kitajska bajtica? Kva? Reed and Cooper are eventually going to keep searching for additional loot and playing from inside of the tunnel could be a big difference maker, but we'll have to wait and see whether that actually pans out in their favor. It's a big time commitment either way. Last time we waited in game 6, it didn't quite pan out, so they'll be hoping for better fortune this time around. Oh, what do we have here? Bloody hell. Nice cleans. Peter bo ti še živa. Vadil ga sam teka, bro. And again, Yapko and Panzer will come out on top. Yeah, to start this game off, Bro is washed. was 174 points, so they got Ena igra je še po tej. goal line to try to achieve. Reed and Cooper as well, 148 points currently, a little below where they need to be, but that's why you can see they're lurking around trying to get the eliminations at 4 points per elimination. If they could just find a couple here, have a good game, they'll at least put themselves within reach going into game 8. But look, even if it's a one tick, they're not the only ones that have those same intentions. Pablo, Chino, they've just been steadily following along at a Sky. Messi da živa, ja. Brat Sky pa skoro zmagata cel Lana. Po moje, če jih ne kijajo zdaj ali pa naslednji game. Kjer je Shark, peta sta bila pred igro. Tako da je lahko dohitita dosti easy. Just one of those moments right here for Chino and Pablo. They've been all around the map lurking, and you see how early they left that sandy strip, and you saw their material count. They sacrificed loot, they sacrificed loadout, everything, because they realized one of the most important things in this entire tournament is Surge. Look, some lessons to be learned here for Pablo and Chino. Doesn't matter, let's game with as far as just investing that time and waiting for the payoff. And even they eventually will have a point in which they say, maybe we don't want to do this, but maybe they do. Reed not too far away. Brata se lahko gre kdo kijat. Continue to run back towards the safe zone. With nothing to really show for it, and now negative damage to show for it. Negative surge, not a whole lot of material count. They've had to spend the brunt of this lobby essentially just waiting to see if any of their plans would even come to fruition. And with all of it being just a nothing burger at the end of it. Nothing burger. Sky scroll 352 točk, holy. Team waits in the mud, another team sits from their perched up seat from above. These guys, honestly, you could capture this frame here and tell me it was from any game this season and I'd believe you. They love that spot and it does pay dividends for them. Very scary zone to see as well if you are Vico, Malabuka, Acorn, or Bolts, because you know that not only are Sky and Scroll in a home base position, but they're also in very familiar turf. Bro, kaj so te basi? Drugi, kdo je? Drugi je bil... Glazite Kijaka. Ja, ne vem, WQ je prej. Malibuka pa Vico, sta 60 pikval za ostanko bila. Evo, klesta. Ona dosta najbližje. Malibuka je lokan in. Lej, kako zgleda jezna. Lol. Have to have the courage to make the tournament winning plays. It's something we see on a weekly basis, Jacob, as far as EU and NA competition goes. Teams are willing to make those plays. We've seen Peter Bot, ne vem, kje je to še. make those types of plays against Sky and Scroll.
It's a matter of stepping up when the lights are the brightest here on the stage. Da, evo ga, kako gleda v kamero. Vico, I heard in between games, just kind of yelling to, I don't even know who, saying we're doing this. He's trying his best. He realized one of the only ways is to get those eliminations. That's why each and every game you see them getting more and more aggressive. Lucy's Angie, same thing for them. O, ubila sta ga. Ne, Kami ga je bil, what? Mrstač ne igra, ne. Nik hvala. It gets stolen away by Hari and Cammy, and they're instantly closing the distance. If not for the elimination itself, which you saw Lucy kind of cleaned up, it's for the loot that they feel that they earned. For Cammy and Hari, they're really just trying to find a chance to step it up yet again. We've only really seen them once hit the highlight reel, and ever since, it's just been so difficult. But that is the caliber of lobby that they are contending with. Ritual Agers, very much in a similar boat. They're trying to do everything in their power to see how can we actually leapfrog our position on this leaderboard. But they're going to make these kinds of drawn-out plays. Ta endgame bo zelo zanimiv, iskreno. That you're ahead of the rest of the lobby, and they're doing a great job at positioning themselves for every zone. And that's the beauty of the summit, right? Of course, we get to crown the champion, but the implications for the rest of the year. Imagine how valuable it would be for Ritual and Agers, who we have seen the struggles they've had with their off-spawn situation. Evo, Tini Sharks sta še krčiva. Massive day. Ona dva sta tako 100 pik zadaj. Sky umrl, od pojeta! Oh my days, they spectate, jalo! Sviči! To! 1 HP! Oh moj bog! Ubiga. Oh my god! Ta Peter bo te gold, holy shit. Tip mu je kar sniku in tip ga je pronajdel. Holy fuck! Peter bot! Prvo mesto! Oh my god! Že tako mu je zgrifo game. Če scroll... Alo, če scroll... Samo ubiga. Brat. No, česi ga. A veš, ko je ta zdaj nervous, tale scroll. Ja, res. Ta brat vse, ko hoče zdaj, da ga eliminira. Šokovi se za njim. Vekaj ga bo česal? Ne, ne bo v zono. Dobre, 140 lovi. Ja, sedi to. Pač od srža bo umrl. Zdaj ga pa še Teni ubije. Absolut cinema. Maybe ne. Chill. Ne likat. O ne, scroll je umrl. Oh my god, jaz sem nekaj prediktal, da ga Teni ubije. Šar ga je bil. Holy fuck, chat. To je masivno. Prvo mesto je zdaj dead. In zdaj dobesedno. To se lahko izenači. Shark Teni, lahko zdaj zmaga ta igra s 5 killi. Koliko sta zdaj tebe dva jezna? Ja, temu se kar sfukava. Zdaj. Da ga Peter bo kija, ej. Zdaj tam gleda, kako bi ga eliminiral. IRL. Zdaj lahko... Zdaj ostane gledal Peter bot. Teni, Viko, Mali Buka, ali pa Teni, Slovenc, pa Shark. Lahko isto izenačita. Pa še Peterbot, brat, Peterbot. Če to zdaj zmaga Peterbot z 200, ej, predstavljaj si. Bro, ni šans, da Peterbot comebacka zadnje 2 gamea. Zadnje 3 game kapa bosta dobro odgrala, vse ostalo dog. Brata poklinala sta jih. Holy script. For a moment we saw second and fourth about to clash. But you have to remember who's also 400 buff, bro. To rabe sam iti v zono čim prej, pa sam gledat na edge nazaj. Pa preživiš. Dobesedno. Ker če si center zone, ne dobiš damage-a. Sam na edge-u moraš biti. Pa instate. Glejte ga, glejta im. Žela od macov, oh my god. Glej, koliko je to steka lobby. Fortnite imena, kdo si je to izmislil? Ne vem. Kosti klips, izrezak. Ne me zdaj bat. Pač. Ok, sorry. Ja, res. Lih, kaj smo pri tem, Povej mi, da ni prav. Ta Pixi se bo spet začel jokat. Glej njegova faca. Ritual isto. Oh my god, Svizi, da ne bo. Brat, Teni. Svizi, kako je Svizi? 260 bilo. Oh my god. Splashi ga, bro.
A itek bo umrl. A ga ne Storm Surge nista finiša? Kaj? Ja, ni od Surge umrl, I guess. Ne, ne šteje se tako. Pač, a ni tako, da so vsi nokani, če so hitani od Surge insta finiša? Ne, samo če si, te ne noka, če te ubije. Ne, tu če si nokan, sem mislil, da te. Ne, bro, kje si ti? To še jaz. Ne vem, tako sem mislil. Ja vem, če ga noben ne bi se insta dispanil, ja. Sam. A ni bilo tako, da te finiša finiš? Ja, taj mora imeti. Sej dobro, da imajo one kamere. Tega Tenja ubino, da je ne gledam več. Jo. Nama brat protenja. Brat ni hotel z njim igrati, kaj je bilo potrebno. They have to get active. Really just trying to take over in this game. They had a few Petr do ti pola, tam greste na high ground. Brat, upam, da fucking nekaj naredita zdaj. Boy je ubil Kamija. Peterbot, Šarija. Holy fuck. Cinema. Tini, še noka enega. Holy fuck. Ali osam kažejo, oh my god. Lej kvaj me naredil. Oh my, oh my days. Brt jih je double dinko. The cheats are back on, bro. Likar sem se toliko udaril na noga, da sploh nočem govoriti. Holy dog. Oh my god. Oh, pička materna. Meni se da tako v 4. To je že 16 pik. Oh, fuck. Pizda sem si nabil nogo. Oh. Kako mi je to uspelo, brat? Au. Au. Yo, bro, I'm dying. 230 pik. Rata prije do 350. Vrta, vidiš, koliko sta stekana. Jaz zdaj upam, da Peter bo zmaga. Oh my god, high. Oh my god, klik isto. Ej, upam, da Vikata ubijeta čim prej rapta Vikata ubiti. Guys, dead! Oh, bow šarka. Brat, nekaj likat, mamico ti poljubim. Oh my god, pa res. Jirko, in če bi ti... Lej, a vidiš, da je tako hočel na finish, kaj je videl ime? Brat ga je double finishil. Brat ga je double dinko za finish, čez vol. Kaj? Brat ga fully cheata. Lej, Kanado, kar treka. Alo. Brat se kar razjezil, gledaj. Lej, kar Viktor vi, vedaj tam, pa noče pogledat. Presežem, da je nekaj vklopil. Brat se razjezil. We're winning this shit, bro. Tini. Antenja rapa pronajde. Brat, po mojem bo ta dropala tako 15 kilo. Peterbot bo dropal dal 1000%. Alo gleda Peterbota. Želot. Umira. Tini trška. Leki stab pizda, no. Holy shit. Lost for words. Oh, alo. Ja, lik to. Ne, mislim, noben ne more šokovati gor. Una dva, Acorn pa Bolt sta zadej v zoni. Nice, bro, deliki vse. Thank you, bro. Čekaj, da igram na leaderboard, da igram malo lika. Ne, no. Bro. Evo, Peter bo dropao dol. A se že, al? Kje Peter bo? Te kar zgine dol. Je to. Brat, zakaj spektatajo? Oh my god. Alo grejo na high, Peter bo ta... Ja, res, ne vem. Oni gledajo celo duote, kako sedijo v tarpo, pač. Ja, kot tarpo in so zadnji na leaderboardu. Oh my god. Oh my god. Viko, brat. Ja, dej to mi pokaži, hvala. Ej, kako je kaže njegov fasta, ne. Brat, Peter bo od 5 po kile, pizda. Ej, dol gre. Popo je fins, dol bo šel. Glej, Peter bo ta. Še jaz vem, da ga je treba spektatati. O, Viko rabi za umret. Zdaj bo šel dol, evo, rekel sem. Ja, what? A je to rage bait? Kaj? Oh my god, si se prerado.
Daj drop pa bo pol. Ker pol če umre... Viko ta rapta ubit, bro. Ja, brat, še vse rap te kile. Landala bo ta na une 100% naslednji game chat. Ja, Viko je zdaj prvi 100%, ampak... Kako bo jako realno da lenda na une? Ja, itak da bo. Trije bodo landali drug na drugega po moje, če se upajo. Viko dead. Ja, nice. Viko moram umreti. Oh my days. Sam 5 kilo mata, pred 6. Peterbot, daj kaš Peterbota, dropi dol po kile, majmun! Majmun! Ok, zdaj ne i dol, ko bo pošitan. Oh my god, 150. Tu vi tu. Ta dva na logra. Tu vi tu, tu vi tu. Is Peterbot the goat, kam greš? Oh my god, 170! Bojo! 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 Peterbot! Ne likat, prosim, Jure. Prosim. Ne voz go, bo nič šans. Ajde, 2v1. Ajde, 2v1. Back to back. Is bro the goat of Fortnite. Chat, 1v2. Bojo, Cooperit. Vse hila ima še. 50? Ej, pomir se. Oh. No way. Alo. No way. Zmaga, nič šans. Ja, zmaga. Holy fuck. Oh my god. Ta tikve god. Oh. Nič šans da zgubi. Ne. Brat. Še zgubo. Brat. Brat. Single-handedly carrying the best player. Peter mu kar fucking... Kar selamo. Brat, sploh ni hotel dropat, ker se je bal, da bo umrl, bro. What is Peterbot doing? On je umrl. Ja, sej. Brat, Peterbot confidence je cooked. Pojo, staren. Že vidim vse edite. Holy shit. Oh my days. Bro finally getting carried. Bro didn't know the feeling. Glej, Peter te pravo na Bosta fuck. Sky skoro poskusila reverse psychology. Bosta landala... Na njihov spot, ja. Ja. Imagine direkt. Ne vem, če se upa sta. Dobro, drugače ta 1v2 bi tudi jaz zmagal, ne? Ja. Dobro, imel je 3 pice pa 3 bombe. Ja, dobro, ja. Tretja sta. Oh my days, bro. Like when we first dropped down, they weren't really building or anything, so... They weren't really building. Kjer je to retard? 50 pik! 40 pik! Oh my... Lej match history. No fucking way, bro. Prva, tretja, prva. Napačno gledaš, bro. A ne, to so kili. Dvakrat so zmagala in drugo vse shit. Ja. Holy shit. Prvo, četvrto mesto. 50 pik. Brat, to lahko kdorkoli zmaga. Če Skype pa Viko umreta. Holy fuck. Alo. Kaj? Ne, rekel je, da če je switchan on. What do you mean by that, bro? Ma nič, če bo switchu dropal. Ne, ni. Alo. Alo. Peterbot lenda na Vikota. Aurora Teni pa nas kaja. Ne, Veno bo lenda na enega na rap. Veno. Ja. Kje the fuck je Veno, bro? Kjer sine ima. 32. Brat, to se bodo vsi zgrifa last game. Brat. Last gay je crazy. Alo. Brat. Last gay je crazy. Holy shit, chat. To bo absolutni kino. Jaz grem na WC pa pridem tako nazaj. Bro.
Holy shit. Kaj je ta turnir, bro? Pojo fucking goat. Chat, lajkite vsi stream, vsi zdaj, kad sem na streamu, pa niste lajkali, lajkite. Prosim. Brat Peter bot nič ne dela danes. Ti ne veš, koliko je to pik. To je 18 pik, a ni? Ja, je, ja. Ejo, mali buka. Ta ni tafno, te pik. Ta rit pa sploh, bro. Ta rit zgleda tako iz neke grozljivke, bro. Počina razen ta rit. Alright, bro, zgleda kao Oliver OG na kokainu. Tok zgleda Blade. Ta Cooper zgleda kao jezni ptič, tako zaobljen. Lega. Dobro, sem cheat guy. Ta Sky pa scroll pizda moga, ta Sky, ne bo fucking... Ta Sky zgleda kada je... Mislim ta scroll, brat. Scroll zgleda kada se še ni rodil. No tale pa zarab haircut. Kjer? Ta do desno. Tale, rapid, pujsak. Hecam se. Samo šala. Yo, this is cinema. Oh my god, se res faxiti, bro. Koliko se je mogu faxiti dret? Holy shit. Holy fuck. To je treba pogledati, vse reactione pa. A viš koliko se je ta faxiti daril po moje. Holy shit. Why does it always happen like this, Vivid? Why does it always happen like this? It's like, oh, come on, bro. Like, Go gas it up, Nody gang. Right fucking now. Run it up, run it up, run it up. Get this shit off. He's just showing up. Holy aura. Victory Royales on the day. Are we ready for the game? Brat Peter ima presežen, da je tako. Malo bolj igral kot prej. Kako je kle finišil Sharka noro. Da bi se Shark enkrat zarolil. Ja, taj se ima isto kliksa. Brat ima Peter bot, ampak je v timu od kliksa. Tako da, malo čudno. Ampak kako je Peter bot kle umrl? Povej mi, kako je Peter bot kle umrl. Kako je bro sploh umrl? Unbelievable. I feel like we've seen this before. Pollo has this meta, has this shotgun, this chaos reloader down to a T. The way that he's moving in these 1v2 situations is unbelievable. The timing that he seems to have on all of his loot. Holy fucking aura. Lejte ljudi, lejte bakle, brat. Insane. Peak Fortnite. His approach, by the way, Peter brought and Pollo's approach, sorry, to that game seemingly was focused around the strats that Pa še fucking Sky pa scrolla sta posprala. Holy shit. Who did they push? Yeah, Sky scroll. Yeah. Sky and scroll themselves. Of course, they only got one of those eliminations, but they did enough damage to effectively render them useless. If they're going to make a push for this win here at the summit. Brat, predstavljaj si, da Peter bot na koncu vina. Pač ni šans. Iz 36. mesta. Clips. Halo? Oh my days. Pizzas. Shock him out, maybe. Nice. Good milk. Shock up. Let's go! Oh my god, let's go! Let's go! Oh my Happy. gosh, I love that Pete's just giving Pollo the moment to focus on in there, to make sure he needs what he has to have complete calm in that moment, to find and land the shot. What's crazy too, we saw this fight happen not that long ago, right? Pollo also eliminated Reed along the way to get his previous victory royale. Man, Miniminder, we have one What the hell? game to go and take Zadnja igra je, chat. Tole bo zdaj zadnja igra. Najbolj pomembna igra. Top. Pač prvi pa drugi sta 40-50 pik nad ostalimi, ampak vsi ostali so tako v 10 pik. In če zmagaš game, zdaj odvisno, če prvo pa drugo mesto bo šel kdo pušat pa ubije. Da kdo ubije.
Če ne, ne vem. Ja ne vem točno, ampak v Ameriki. Ene Central nekaj. Kdo lenda na koga, jaz ne vem, bro. To je zdaj toliko težko. Ker mogoče bodo te Sky and Scroll prediktali, da bo ta ona dva lendala drugam, pa bo ta šla na njihov spot in se bodo sam zamenjali, pa bo ta preživela. Nekam se bo ta dva Sky pa Scroll in Viko pa Malibuka se morajo toliko skrit, da jih kdo ne puša. Če ne, bodo sam zgubili, bro. To je zdaj toliko težko za njih. It doesn't even really look like they did anything for this game. I mean, we tuned in with them. It was like 140 builds available for them. They were 400 above the Storm threshold. There was one problem. Pete and Pollo were in the lobby. Ahora. In the background, Pollo is looking in right over. Oh my gosh. Are you guys catching that in production? Yeah. Are you guys catching? They are looking at him. They're like, could we see an invitational type situation? Could we see? Ej, predstavljaj si ta vzpon zdaj. Looking at Sky and Scroll. I cannot believe Hello? with a single game left. We can't also forget Viko Malibuka. Remember, Viko Malibuka are firing on all cylinders right now. They've been trying to catch up to Sky and Scroll, and now Peter Bonapoyo cleared the way. Now they're up front. They can make this happen. 10 points behind, I think it was there on the standings. They could actually do it right here. They Hello, made the Fips. most of the fact that Zur. Sky and Scroll went down early on in this game. And Hello, after no. a lot during this endgame, the way that they played Zur. this endgame, this huge refresh. Bro, kam imaš tak ego, pizda, sploh ne odgovarjaš. Ne vem, stari, ker mi je dobro. Pro annoying. Šta Fortnite. Jan, en monitor imam. They understood they could play that zone, play inside of those boxes. Bravo, ti imaš 460 Hz, pa najpočasnejši reaction time. Kako reaction time? Ne vem, slabši od mene. Dobro, pa tudi če ga bi imel slabšega. Honestly, Vivid, they could do it. They very Ja, noob si. Viko and Malibuka have been so dynamic throughout the day. It feels like every single game, it feels like they're kind of Še playing sem te prevagam v kjerkoli drugi igrici. They're in fifth place. If you kind of Jan, ne vem, nimam dovolj prostora na mizi, iskreno. 306 points, Acorn and Boats, and Nekaj bi rabo narediti. 290. Ej, Viko Mol, a vidiš na streamu? Viko Mol. Glej moj screenshot. Jurko. Jurko. Fizično gledano bi mogel Halo. Nemesis zmagal Dust, Naj ampak se ga. sem ti rekel, da so na high pingu, zato je najverjetnejše. Viko, dobi si na Mol, bro. Ja, šlo je tako iz Nemesisa in potem... Jon na telefonu imam. Bro. Čakaj, vidim, kdo je na CT side-u, da kdo nekdo bo zmagal dejansko. Halo, Viko Mol, dobi si na streamu, Jure, jaz vidim. Jo, kjerega. Jurko, še vedno lahko Nemesis na naslednjem halfu zmaga, če bodo genuine. za edino. Genuine chills just went up and down my arms. Fucking crazy. Četaj, kdo to videl, dobi si na Molu, bro. The vibe meter that Levin was kind of talking about, Brat I feel potrebuje like to. it's been so high throughout the course of this tournament for Viko and Malibuka. Right now, they seem so stern. Kam je šel Jurko? Šel je. Ej, predstavljaj, a si videl, kaj je Viko Molo? Prav na tako, aj šumni moči. Kabuki, ja, verjetno. Halo, sem Peter od zmaga in vsi drugi crasha gaming. Skaj hoče da zvaga zabit Američanko, matko, moj nižji IQ od tebe. Look at Sky and Scroll, same thing, right? Viko Malibuka, Pollo, Peterbot, they've been here before. Lej, Viko Mol. Zur, zakaj si pa hater? Ker on tega ne more. Ker mi je nekdo človek, ne bo rekel, da je Ne, sem je naredil več denarja. Ja, drugače. Tako, glede Fortnite-a, ja. Je pametnejši. Glede Fortnite-a, Ja, glede denarja. Glede na to, koliko ur imam ambijez, imam dosti boljši games. Od Peter bo ta. Bro. Ne, če bi imel isto ur, Bro, ti sploh ne razumeš, kaj sem rekel in tu se smeješ. Alright, bro. Sorry. Lej, kako pregleduje drop-upa.
a game. Ja kaj, edino kar sem razumel, ko si rekel, da imaš boljši game set proti. Ja, sej. Ej, chill, fantje. Zdajle bo zgodovinski premik v Fortnite zgodovini. Ne bo, ker pač Peter bo šel le na Tongal in ga bo ubil in to. Ej, Peter bo če gleda drop map za Skype scrolla, predstavlja si. Sam po mojem, da bo to ona da switchala drope. Sam ne bo. Predstavlja si, da se konejo. Holy fuck. Polo je gledal za svoj drop, je gledal za drop. Ja, sej ta dva isto. Alo, če imaš nekaj... Glej, ta isto mol. Bro is praying. Chat, like the stream, vsi kar niste. Please, bad. Koliko timov se zdaj bori za prvo mesto? Chill, igra. Ko 4. Sorry, ki se hyper za games. Nič ne igra. Brat, ti bot. Dobro, povej mi, koliko let misliš? Da je zurno od chill pač. Koliko let misliš, da targeta Epic Games? Polaris, moj prediction je, da lenda Peter bot na svoj drop, ker ve, da je Ankon, dobi max loota in insta tako full hitter pusha Sky and Scrolla, ker sta full blizu, zato se ima skoraj ne splača switcha dropa. Na Sky and Scroll vedno stojite v zoni, kot cel game. Ja no, se zdaj se bo to skrivala na mainu ali nekje. Chill. 8. game. Zuri ti bot, bro, zakaj da boš biti tako tečen? Stormo. Bro, dobi si na... Stormo. Sam chilli, čist malo. To bo vse v redu. Chat, to je zdaj zgodovinski moment. Mali buka, Ankon. Zanimivo. Holy fuck, Viko, splača se da malo. I love vidim, kam lendajo folk. Please, bro. Nekaj gledat mali buke, pa Viko ta, alo! Switch! Sky Scroll! Ankon! Ej, kdo jih to kontesta? Alo? Kdo da fuck je to? Brat, tajma daj ta free 8 točk, a smo mi resni? Oh my god, oh! Oh! Scroll! Oh my god! Oh my god! Yo! Kdo da fuck je to? Oh my god! Ej, ta dva... Ej, cel Fortnite bo sovražil ta dva. Ta si uniče kariero. Ha! Ne me jebat. Kaj? 4,70, ne me jebat. Pa še to se mu je posral, bro. What the fuck? Kako sta jih outdropala na njihovem spotu? Ne vem, ker sta lendala na tu hišico. O, temu se bo sfukal, bro. O, temu se bo zmešal, bro. Zadnji place. Oh my god. Holy, koliko je Peter bot plačal, no? Alo. Brat, ta je zdaj najbolj jezen, požalosten človek na zemlji. Peter bot zdaj Lokina, sploh ne veš. On je bo šel v double kjat. Sad si da še on umre. Ne vem iskreno. Pa iče prejšnje pa Peter bo ni blokija, pa so 3 killi, Peter sta zadnja. Brat, da Vikota ubijajo, brat, in pol je 300 pik, first place. Kje sta Shark pa tenis, res? Ona dva pa kje ta Vikota, kaj sta bliže njemu. 100%, bro. Oh my god. Shark pa teni bosta iz unga vrteljaka se odvila. Do unga rifta in bosta insta v njihovem POI-ju. IRL fight v practice room. Bro. Ja, nimajo anonymous. No, povej mi, kako je lahko to dobro. Be calm, little boy. We're gonna get kid, it's over. Ej, dobi si nas 9. Povej mi, kako je lahko to dobro, povej mi, ajde povej mi. Je zato, da veš, koga ubiješ. Ja, čakaj, Kaj? dobro, zaradi tega, da veš. Aha, okej, Ja, dobi si da imaš lahko ball knowledge, kje je kdo na mapi. Aha, okej. Ja, brat, to te rewarda, da veš, kam folk landa. Ja, ne vem, brat. To je najslabša stvar, ki jo lahko narejena. No, ja, če vidijo, da enega tako fajta na dead side-u, pa vidi, da je teni double kill, pa ga fully lobijajo. No ja. Je tudi, sam. To se dogaja, če so vsi proji, se to dogaja tako vsako igro. Brat, nočeta jih kijat, bro. Kva ta dva sta optimista, ta dva rapta sam denar. Ne greta za first place. Peter bot bo zdaj double kill, 100%. Sam ne bo, ko bo pa teni third party.
Brat, ten je S. Brat, Fexi, sej, ne vem. Ta ima zdaj uničil tako cel event, by the way. Jaz bi ono da pretepal, sam tako. Če bi jaz bil un... Ker sta zadnja, da je bilo Ja. vsaj uno tretja, peta, okej, ampak zadnja. Dobar, sam tako, iskreno, nič ne moš narediti. Predstavljam si, da bi tako 3 timi landali na eno uno bajta. Viko. Vsi navijajo za Vikata v dvorani, stožice na nogah. To so tako mali otroci, da navijajo. Kot je lahko to dobro gledati. 342. Tako 12 svetniki. Kot je lahko to dobro gledati. Peter bo trap zdaj fucking double kill njima, bro. 10 points separate what Vico and Malabuka are at now. Oh my days. Plays on that leaderboard, and if they can get that, close out the game. A. It would be your major one. A je Shark živ? Oh my god, Shark je umrl. Oh my god, sploh niso pokazali. A mi zabaš? A umrl s full damage? Ne. V POI-ju sta dva, a vidiš? I on za pa Josh Riley. Alo, ona dva sta tako isto 30-ta. Le 50 pik imata. Pa še typical gamer skin. Možete mi reći da to ne timajo, tako dobro sedi. Oh my god. Lej to. Ne, kaj? Pa Peter bo to deli. Ej, Peter bo se prav z menom, sežem z vsemi. Halo. Drugač Peter bo trap sam Vikota pa Malibuko. Ja. Bro, what? Alo, vsi so mrtvi, razen Peter bot pa... Ja, pa Viko je pulil zono pa vse. Ja, sej, ona dva lahko sam greta do njega. Glej, alo, average tini. Alo, a ti gledaš? Ko gleda v monitor. Leki so, drug na drugmo. Brat, ta ga lahko ubije. Alo. Čaka lahko najprej. Se ga bo ta claimala, ne? Sam ga lahko full boxa. Alo, pod njegovim konom je, bro, what? Zakaj ne bi tega jedli to? Zato, ker ga bo Ristar in frega Ne ga ne bo. Lej, kaj je v kotu? Kon plesa. Lej, če si napistijo, ne, je lažje, kaj na kontrolerju. Resetaš, ustreliš, editaš kon, holdaš kon, pa zabildaš kon nad glavo, bolj na levi in je cel box tvoj. Ej, ampak potem igral 1v1, zakaj ne bi ubil in potem počaka, da en gre dol in potem še drugi bo. Zaradi tega, ker ga bo to verjetno killala. Lej, kam sta zdaj šla? Na backside. Ker mislita, da se skriva. In ga hočeta fully grifat. In ga bo ta fully grifala do konca igre. Kje sta ta dva, bro? Bi takeal ta 1v1, okej. Ja, jaz bi. Bro, gra za win in ti bi takeal 1v1. Ja, grifana bo ta, ko bo ta videla, da je reboot, tam bosta šla na reboot. A ne razumeš? Landala bo ta na reboot, šokvevala bo ta do reboota, da ga ubijeta. Grifata ga fully. Ja, on bo rabo pozon čisto zono. Brat, če bo one tick, bosta šla nazaj v zono, 500 metrov, če bo treba, a razumeš? Eni ne bo ja, ampak bo zona, veš koliko daleč boš še vlada. Ja no, zdaj rab čakati čist do konca in ne bom imel srča in nisem zgubil. Če zato bi ga pa on ga ubil, imel isti srč in bi fucking ga rebootil v svojemu POI-ju. In bi bil 1v1. Če ga ne bi ubil, bi pa umrl, ne? Ker bo pa itak umrl od srča. Razen, če bo fucking... Ne kaj. To je bilo loki, tako. Yeah, and they might just go for a third tackle. That's the type of form they're currently in. When you've got the greatest of all time, Peter Bot. And he's not even the best player on his team right now. Boyo playing at unbelievable levels. Are we ready for the end game? Chat, lajkajte stream, vsi, ki ste na streamu, like, prosim. Please, bro. Za 67 lajkov, come on. Če nekomu zmaga tako, gold in drop 50. Ne bo.
as they quickly try to make A vidiš koliko ima ta pik? Koliko sta imela pik? The best part about it is that because of the fact that Alo. Shark is no longer in this lobby, Teeny will have to wait around. Wonky is just Bro, vidiš, kar sta Wonkyjo direkt v zoni, bro. Pač unga bi rabo ubiti in to je to. Tini igra na kontrolerja. Yo, Matox. Oh my god, oh my god. Oh my god. Koji retard. Oh my god. Fucking pet domov, 500-kilski afričanski otrok. Fucking gingerbread, koliko je ona. Holy shit, grifa šarka. All good. That information right there is huge. Teeny knows Yami No hate. Mali Buka Viko, glej, ona dva ne bota šla v fucking krog. Ni šans. Koliko sta ta dva vesela, kad sta videla, da so ona dva umrla. Brat, ona dva rapta 30 pik. Pa da rapta, da Peterbot ni najboljši na zemlji. Mislim, Poja. Alo, kako, a mi ti poveš, kako je Poja prišel do second placea iz 36. V peti igri. Zdaj če lahko Peterbot ne samo zbil. Bro, pa kaže, kje je Peterbot. Vem, Svegzi sam, brat, če ne dobiš teh 10 točk, si pa fucking loser. Pa glede na to, kako igrata, ni šans statistično, da dobita. Razen če sta grifana. Holy cinema. Glej, kje sta ta dva. Jaz sam nista v zoni. Ko veš. Ja, Viko, to bo Viko bo edino problem, ne. Ja, iskreno, po moje... Predlej, kam ima vse, 2 ekstra pici. Viko se bo začel jokati, če to zmaga. Ja, drugače res, tako iskreno se bo jokati, če zmaga ali pa če zgubi. Shark je revivan. A si videl, kad so nasnikali om za ta ponga? Ja. Zdaj rab ta čim več srža. Action jim lahko vrata, če prije sta v zoni, da bi sta engine prihraš. As far as the pathway to a potential victory for these two as it is for others, but it certainly is not over. Shark has been one of the best players in the world this year, earning more and more, experiencing more and more. Holy cinema. He needs to be at his very best here in game Če number pula 8. Max, Peterbot It almost feels like we're going to have a lot of our top teams kind of stacked. Bro, da se zdaj šokujeta pa umreta mider. We got Acorn and Bolts. Just saw Peterbot and Poyo. We know Shark and Teeny. Brat, ampak ona dva sta šla iz... Ona dva sta šla iz fucking... Glej, iz 4K earningov na 70K, bro. V 2 igrah. Teams that have been performing the best in the lobby here today. Ja, Matox, imaš prav. Bro, I did not look like that. And Swizzy continuously looking back. They know that their destiny is fully under their control for global championship. But what they want is another step upwards. They need that top 5. Even better still, maybe even dreams of top 3. And this is the type of team that if you're one of those players fighting for the victory right now, Brate, sam upajo, da fucking umre. they are going to be a big threat. We have seen that. Ne vem, če gapi. Koliko to mora biti weird, ker to imajo une slušalke, une to male in pol imajo še te velike za kao... Sej slušalke so samo une not. Ja vem, ampak pol imajo še te gor kao pa za noise cancel. To je Peterbot je pula v zono. Ja, vidim, ja. Alo, Viko lahko mre tako na temu rotitu. Če mi je pula v zono, no? Viko! Ja, Viko, in tu je Peterbot. A ni Viko igral v zono? Glej, kje je bro? Kje? Ti tvoj... I know it's easy to kind of sort the difference. Kaj hejtaš, pička si mi... Dok, vsi mene vedno Kje z razlogom? Jaz ti ene stvari nisem rekel. With the razlog. Aj, vidim, kje sta najčasta. Ampak ona dva sta center. On dva sta dosti slabši position ka Peterbot. In kje je Peterbot? Tako na max high groundu, na centru zone. Peter winning. Kdo so pa to neka randoma?
To je drugače ko best creative player ka. Kaj Shadow X? Ne, vrga. Jaz ne bi tu skočil live. I like their thought process here. 104 below the damage threshold. Shockwaving through. Could have instantly tried to fire off at anybody along that path. But they made it a focus. Get into the zone. Get high ground. And that's going to be the best opportunity to get the damage that we need. But the thing about Shadow and Virgo is they're not a duo that we often see struggling to maintain their surge threshold. So the fact that they find themselves in this position just underneath, UNDX gonna solve that problem for them. A little bit of pressure alleviated, only one of them below, just one more tag necessary. They don't want to have to expend any of their Flowberry Mist Grenades so they can avoid it, but players are just refusing to budge. No one is giving an opening, and that goes back to the original point. It's difficult to find your marks. 15 to 68 to even finding elimination on the Minori. Bro's gonna die. Oh my. All good things eventually come to an end. Only spending a short moment on top of that storm surge. Now they quickly fall below. It's active as well. Ne vem, kaže te kad su 200 bilo za brezveze. Svi za itak dat. Ne mi reći da nam umaro, pač. Kje je Peterbot, bro? Alo, Peterbota je treba kazat. Spectatori. It's just not going his direction. He doesn't have the openings he needs. He has to heal instead. Now chasing behind Jace, gets a big shot to open, but Jace is firing back. Swizzy got the knock, but he didn't get the finish, and he's out of here. Jenny, viš to, Tenny Shark actually ima gre zdaj. Nema ne gre. What do you mean? Ajde da vidim. Glede na to kak Tark masta. Peterbot bo zdalo vse pa kako, veš. Glede na to kak da sta purala 50-50 zona. Lahko rečiš da ima ne gre. Ona dva lahko še vedno zmaga. Ker si nekaj rekel, da ima gre. Direktno si da ima ne gre. Kje da fuck je Peterbot, bro? Ja, Edi to. Ne, ne vidim. Brat, ti nač ne veš. Peterbot ni umrl, Zadnja igra je Matox. This is prime time territory for Shark and Teeny, and it also makes height all the more difficult to control. It's very obscure vision amongst the treetops, and so for Malabuka and Vigo, they're going to stick to the Peterbot umrl, presježno Ne. lahko nikjer ni. their moment to try and strike above. Fucking Viko. I mean, they've dominated the low ground at times today. Comfortable on any layer, and that's what you need to be Bom bi when itak you're pokazali fighting till the replay, end. če bi umrl. Yeah, you gotta remember, it was Vico on day one that was leading the pack in terms of eliminations. 314 here. They're just Dobili gledalci, chat, 67 gledalcev. Holy schnitzel. Chat, like it to see stream. W chat. Oh my god, Peterbot je živ. To je najbolj pomembna igra zdaj. Oba imata fucking pizdo in imaš še Ja, čas. ampak še vedno bolj sta Skafko pa Viko pa Tenny. Ampak Peterbot pa poja, ni noben drug razen ona dva. Sky, Jan, Sky umrl prvi v igri. Landala sta na njih ena in sta jih fucking cleanala. Opi, ker lahko kar buildaš na teh drevesih. Alo, predstavljaj si, da si Sky pa scroll. Bro, to sam greš pa izklopaš PC, Viko to. Ja. Matox navijam za Peterbota zdaj, ker je bil 40. cel turnir in je v zadnjih dveh igrah prišel na 3. mesto. Ja, nice pickaxe, bro. Creative warrior. Further below the damage threshold. 18 HP. He needs more than a miracle here. He almost needs 3 eliminations worth of damage, and a lot of that is getting stolen away. Nearby, Peterbot and Koyo, 100. Demo Peterbot, bro. Cook something up, bro. For them, Koyo deserves all the flowers in the world with how he's been playing this weekend, really leading the team to the promised land. Tenny Shark masta high. Kuta živ, bro, a ni tam umrl lihar. 400 below. Ja, unless he gets the shot in, brat je 400 below. What you on today, bro? Tini pa fucking Shark na haju. Viko. Peterbot pa poja. Acorn, dead, od Tinija. Brat ga ne zna pobrat. 200? Pico vrš. 700 above, holy aura. Tenny zmaga. Ne more po moje.
Ej, drugače v silo zmaga, bro, to je absolut cinema. Viko si je že secural. Ne, ni drugače. Če prije v top 15 je, ja. Top 22 še ne. Brto biti igra ven čim prej. Sam en igra prije tad. Kaj ta je pa? Kje? Kje je Viko, bro? Mali buka, tam čist spadi. Front. Kaj je bilo? Pa se dere, pizda, enega so ustrelili v crowdu. Vadili enega bo. Oh shit. Oh shit, Bro is getting the money. Dej 5 po bodi, no. Bro, hotel te 4 točke za 100%. Ja. Holy fuck. Holy fuck. Brat, ubiti jih morata. Brat, ubiti jih morata. Halo. Somebody stop them. Ritmo nima kilo. To bo kar slabo. Bro, Peter bot. High ground. Oh my god. Shark. Oh my. Oh my. 6-7 golna. Oh my god. Pojo, solo clutch. Tretji game. Predstavljaj si. Predstavljaj si, Viko low. Oh my god. Nima Bradley kuma meso, ni šans. Viko je zmagal. Drugače, ker če zdaj umreta top 10 je možnost. Če je fucking Pojo je goat, pa zmaga s 5 kili. Ja, brat, najbolj. Ja, ne. Unga tam je šicu in poleg kar... O, taj napačen ga ustrelil. Ne, no, pa še Saifen je dobil. A, GG, kaken Viko zmagalan. Kaj se ta dere, brat, čata, faka. Ja, lej. A? Oba mata že. Ja, mama. Po dvakrat. Zmagala sta, bro. Fucking crazy. Holy fuck. Viko se bo začel jokat, bro. Zdale, medtem, kako bo intervjuala. Oh my days. Viko, come on, bro. One more for the family. One more. Oh my god. Oh! Takoj se je začel jokat, bade. Poje je živ, bro. Kaj ta fucking... Oh, alo. Alo. Če 1v2-ja. Če vse ubije, niti ni. Ja, meni se da je. Ne, nim, ker on ima 410. Ja, nima. Tu meni si da drugače, da je lik po 410. Ok, zdaj ne več. Ja, je, bro, zaradi placementa. No, ne, vsaj vina. Alo. Alo, oh my god. Druga sta bila, a? Holy shit. Yo. Holy cinema, chat. Lajkite stream. Viko in Mali Buka. They did not win. Oh shit. Kje ta fuck je Pojo? Nisi updateal, alo? Oh my days, chat. Yo, bro, Viko. Holy fuck. Holy aura. Bro was sure that he won't log out. Yo, bro. Yo. That's crazy. Koliko se un Skype on pizdi, ti sploh ne veš.
Holy fuck. Ja. Alo, un tam gori, brat. Ja, gori. Un bo eksplodiral, zdaj ga bo take down, RKO. 200. S tem kipom ga bo pickaxo, bro. Veš koliko sta tipa fucking solo klačala oba, brat, in pol na koncu. Holy fuck. Oh my days. And she's watching you right now. Is there anything you want to say to her? I'm gonna say it on German. Mama, ich hab's geschafft. Ich bin der beste Spieler der Welt. Mama. She's been at your side Hola. for so many years. We've watched you grow from a teenager into a champion. And Malabuka last year 8th at Globals. It wasn't enough for you, was it? Yeah, well, I didn't stop at this. I got Vico as my teammate and we just did everything. I couldn't have asked for a better teammate. And the two of you, it's like the opposite. Vico, you can see this Pa, teni pa Shark, lega. all the time, even when you don't win. You cool, calm and collected, but has this man changed you? He did Druga change sta me. bila. He did change me a lot because I really love to play with him. He just makes the Oh, game shit. feel easier for me. And seeing the two of Brat, you together. če bi on zmagal, bi dobil You can see that crowd. 4 pike. Še? 4 pike. Plus 9 pik 13. Plus 8, 21. And to give them a message, Vico, what Ja, would ni you dva. like to say to them? Danke für deinen Support, Düsseldorf. Ich hätte es niemals geschafft. Peter bo tam ne bi umrl, bi pol malo kilo dobila. Yo, is this alright? Ko ta Vico zmaga, no nema. Please take your positions. Please, Düsseldorf. Fucking Ko se dere tako... Your first ever Crowd LCS shows. One Summit champions. It's Vico Malabuka. Kad vidim mi reći, bro, kada se posluša majk na punčku, kako se dere. Holy ora. Bro, drugače danes Peter bo fucking selo. Brat, ono dva sta iz 3 iger prišla na drugo mesto. To je low-key crazy drugače. Lega, kar ukrado. Lega. Yo. Bro, rekel, fucking cheat. Band. Yo. Bro, get the fuck out. A je to Amar? Ja. Yo, why is bro crying? Yo. Kaj gledam? Ja, res. Da bi Peter bo zmagal. Ali pa da bi tako... Shark zmagal, bi tako acto nonchalant. Holy interview. Ja, ne more, bro. Je razlika med tem, ko Vico dejansko ne dela se kot da, bro, Peter bo delal, da je ne vem kaj, da je ne vem kaj malo. Did you want to take the crown off it? You just turn it. You just turn it. I just turn it? The little top here, the little bit right here. Ja ne, Peter to je pojem res, kad spet. Wait, bro is shaking. Bro, what you... Yo, ne more da dol. Yo, dovali Fortnite crown. Aura farming. Congratulations to you guys. Ta Vico ima zdaj 170 heart rate-a. The best way I feel like I can summarize this moment is what Frankie explode. actually said. We've watched you guys grow up. Brat, ima največ adrenalina možno. Be in this position to show up in Alo, vse zaradi tega, ker je zadnji tim Grifu Sky in scrolla. to target, hey, there's this new thing, Alo. summit, we're fighting with everything we had. Ne vem drugače. Dobro sem Landa bi rabila na malo kuka. We can't do this, or was it the whole time you just kept Pa pushing res, those res nekako thoughts lahko out and you tega thought, Peter bo we just have to moraš win. biti ko shit, da imaš cel space. V zoni. Yo, a so ga mital? A ga je brat tripo? Alo? Ti si mi uspel, a? Ne, nisem. Bro, Bro, stop gripping the mic. Stop gripping the mic, bro.
said one thing going into game 5. He said it doesn't matter how the Najverjetnije su start ti goes, majke tko it's shit about da how se you je end it. navadao ih And we gripat ended veš čas. with a bang. This game. Malibuka, obviously, he's giving you such high praise. To hear your dual mate say that, to hear the way this crowd went crazy, to see Amar run up and give you guys a massive hug, how does that feel? Bljat, suka, idi nahuj. You got P walking off. I'm on the verge of breaking. Yo. No, that's He's probably he's talking to Sky, bro. He just griefed his fucking land. I know. He just griefed his fucking land when he's walking off with him. No, that's fantastic. You know, we had this moment in the lobby yesterday. Brat, tad bo stepanega. The moment that you won, I recalled the conversation. Yeah. You had said, man, G fucking G. a teammate. And Vico Traeona with the win. Essentially can match my freak, who can just be with me in those moments and lift me up. How does it feel Kuma now bratra to know tapkala. you made the right choice at Malibuka? Honestly, I want to say thank you, Flixie, for dropping me on my head. Thank you, Raz, for not wanting to coach because I just got the greatest upgrade I could ever ask for. I got the greatest fighting idea to ever touch this game. Listen, man, This was you not are tough. screaming about emotions right now. And throughout the weekend, right? We've been tuning in with you guys. We've been watching. You guys were up there on the stage, in the chairs. You guys were like dancing back and forth, singing. But we saw a pause to all of that like happiness and joy. And it was seemingly as if it paused going into game number 8. It was like fucking focus crazy for both of you guys. So walk me through Malibuka first, the mindset going into game number 8. Well, we knew that Sky was like close to us. I mean, above us obviously, had more points, but then 10-point difference is like not that big of a difference. So I just said like, let's play our game. Let's focus on someone else trying to grief us so we don't get griefed. And I guess it turned out great. Malibuka nonchalant guy. I mean, I don't know if we were getting griefed, but if we were, we did great by hiding and not letting anyone know that we're there. And I don't know what happened to Sky as well. I'll see it later, but yeah. Yo, mutal svojih, presežem da svojih mutal. Shout out to Sky. I think Ja, shout out to everyone who played in this tournament. Right? I think neki reći. this was probably the hardest LAN I've ever touched in my whole entire life. And I mean, we know I've won Red Bull before. This guy won Gamers 8 before, right? We've been in hard lobbies. Yeah, this was really. Not just only because I was a winning contender, but in Ne, ni rekao, ja vem. Sam ni. David Veno je bil. 70 chests. These guys are the best. Veno, NAC winner. I myself think I was an underdog. Fucking 37. And I mean, Bro, calm down. I just want to say shout out to Amar as well. I think the stuff this guy told me, how he got me back up from my slums, he's been with me my entire time. Amar, wirklich danke, Bro. Du bist wirklich, glaube ich, der beste Typ, den ich kennengelernt habe von Streamern. Your guys' Kom, bro, trycka. first FNCS Bro, crying. win. Of course, the trophy, the prize money. Bro, ampak jaz nisem mislil, da bo ta ona dva zmagala drugače. Ne, Gapi ne bom. Later on this year. I want to hear from both of you. What What can we tretja sta bila expect now teni. from you guys going into those global Pa res. championships? Can you go back to Ja sta bila 50k. Hopefully we can, right? I mean, there's a good phrase saying. Glej, koliko sta ta dva fucking jezna, oh my god. You got, I think, Chat. man, the first time was so nice I had to do it twice, you know? I hope I can do it again because, man, I've always wanted to have an FNCS trophy in my room, you know? And I think Bro's not getting this one. in this whole stadium is dreaming of having this. Yeah. And I just don't want to disappoint my fans because I know I have the potential to win again. And I mean, I think it's fair to say, I think we're the best team in the world. You proved it. Malibuka, walk away. G fucking G, boys. Chat, hvala vsem, ki ste bili na streamu. Holy cinema od FNCS-a. In chat, verjetno se jutri slišimo na streamu. Če ne pa, hvala vsem, ki ste bili na streamu. To je bilo tako res drugač, zelo dober LAN. Peter bo skoraj comebackal. Zelo zanimivo, tako da hvala vsem, ki ste bili na streamu, hvala vsem, ki ste lajkali in se vidimo naslednjič.